В 21 веке все перешли на онлайн-курсы. Но проблема в том, что большинство из них дают лишь базовые знания. А на практике большинство выпускников не могут справиться с самой простой поставленной задачей. А все потому, что их не научили понимать специфику рынка и деятельности конкретной компании. Но постойте, а как тогда создавать онлайн-курс с учетом специфики каждой компании? Ведь их больше 1000. Проект «Жумыс-бар» готов заняться подготовкой и обучением компетентных специалистов, которые идеально подойдут именно в вашей компании. Как мы решили проблему одного из банков нашей страны? К нам обратился за помощью один из банков Казахстана. Клиент остро нуждался в молодых программистах под конкретные задачи. Была составлена специальная программа обучения профессиональными преподавателями. После утверждения плана обучения мы объявили о конкурсе и выбрали кандидатов. На курс Java было зачислено 18 учеников. Занятия проходили в онлайн-режиме. Под чутким руководством кураторов ребята успешно справлялись с домашними заданиями и разрабатывали собственные проекты. У каждого ученика был личный кабинет, где они смотрели повторы занятий не только с ПК, но и с мобильного устройства. Через 3 месяца банк получил 9 отличных молодых специалистов, которые идеально подошли под конкретные задачи банка. Проект «Жумыс-бар» самостоятельно составляет программу обучения в разных сферах деятельности. А наша главная миссия – это выпускать квалифицированных специалистов, которые соответствуют специфике деятельности вашей компании. «Жумыс-бар». Найдем, обучим, трудоустроим.
Khabar agency was established in 1995, and today it has become a trusted leader of the national television of Kazakhstan. In its television family, the agency has established 4 channels, namely Khabar, Kazakh TV, Khabar 24, and Yelarna. Khabar TV is the main multi-genre channel that broadcasts large-scale events and movies about people that have impacted the world. Also, the channel presents best domestic and foreign television series, right entertainment shows, and exclusive sports events. Daily projects such as Jetukun, Big Week, and Majelis KZ illustrate the country's main news, facts, and analytics. The day begins with the Khabar 24 news. The Khabar 24 channel is an information flagship of the country. Every hour through the live stream, people witness the most relevant news that project only facts and objective reality. Besides news, fresh exclusives, and brand new projects, the channel delivers captivating programs on the most relevant topics that concern the lives of people. For instance, Diagnosis is a TV program that narrates about up-to-date health issues and the quality of services provided in the healthcare system implemented in the country. Science is another TV program that showcases achievements of modern science and its practical application in everyday life. Kazakh TV is an informative and branded channel that voices about dynamic developments of Kazakhstan. The channel broadcasts programs and documentaries that reveal investments, tourism potential, and global initiatives of the country. There are also projects dedicated to the cultural and historical heritage such as Golden Horde, Abay, Al-Farabi, as well as unique archaeological findings such as the Archaeology Project. There are also reality shows such as Baylanı Sayası'nın Dış Yerde that narrates about mastering of traditions, culture, and language. Kazakh Golden Hits is another project with a musical flavor that brings together favorite songs and artists from different generations. Kazakh TV is available in national and international broadcasting formats, the signal of which covers 4 continents, over 118 countries around the globe. Yelarna is a cultural and educational television channel dedicated to movies and theatrical arts in the country. Every day, the channel broadcasts featured films and documentary projects that are produced in Kazakhstan and countries of Central Asia. Khabar agency is a full member of the Asia-Pacific Broadcasting Union and also is an associated member of a European Broadcasting Union. Since 2018, the agency has been participating in the Junior Eurovision Song Contest, where talents from our country have been showcasing their high level of art. In 2018, the agency has signed a memorandum with the Korean Broadcasting System, and in September of the same year, it has signed a protocol of cooperation with the Turkish Radio Television Corporation. Relying on a world-class experience and following our traditions, we enlighten the educated modern society.
Казахстан – своеобразный мост между Европой и Азией, и не только географический. Это крупный деловой и транзитный хаб региона. Понятно, что в таких условиях эффективное обеспечение безопасности полетов и предоставление качественного аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Казахстана становится стратегической задачей. И с этой задачей вот уже 26 лет успешно справляется РГП «Казаэронавигация». Современная и постоянно развивающаяся компания. Ежегодно «Казаэронавигация» обслуживает в небе Казахстана более 250 тысяч полетов. Над территорией нашей страны проходят 126 воздушных трасс общей протяженностью 118,5 тысяч километров. У Казахстана 73 воздушных коридора на границе с сопредельными государствами – с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. «Казаэронавигация» – один из самых эффективных провайдеров аэронавигационного обслуживания в Евразийском регионе. Уровень соответствия аэронавигационной системы страны требованиям ИКАО составил 88% по итогам аудита ИКАО, что позволило поднять общий уровень безопасности полетов отрасли гражданской авиации Республики Казахстан до 74%. Данный результат выше среднемирового уровня 63%. Кроме того, следует отметить, что 100% диспетчеров ОВД владеют английским языком 4 и 5 уровня по шкале ИКАО. Сейчас идет процесс внедрения навигации, основанной на характеристиках PBN. Данный вид навигации внедрен на аэродроме Нур-Султан и в верхнем воздушном пространстве Казахстана, а также на аэродроме Алматы. Был осуществлен переход на использование давления, приведенного к уровню моря, переход на измерение высоты в футах при полетах ниже эшелона перехода. Кроме того, закончена работа по организации воздушного движения на новом аэродроме Туркестан. Построен он был в рекордные сроки, меньше чем за год. Сейчас он оснащен диспетчерской вышкой, радиотехническим и метеорологическим оборудованием. Такое же современное метеорологическое оборудование установлено во всех крупных городах Казахстана. Всего 13 доплеровских метеорологических радиолокаторов. 23 аэродрома Казахстана оснащены метеооборудованием с автоматической системой КРАМС-4. В целом, к 2025 году предприятием планируется реализация двух крупных проектов. Внедрение технологии гибкого использования воздушного пространства FUA, которое позволит повысить гибкость при расчете маршрутов и схем. Внедрение принципа свободной маршрутизации, позволяющей пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. От реализации данного проекта большую выгоду получат авиакомпании. На 1,5% снизится непроизводительный налет. За счет более точной навигации повысится безопасность полетов. На 2% сократится общая протяженность схем вылета-прилета, что приведет к ежегодному снижению на 2% расхода топлива воздушного судна, а также выбросов в атмосферу. В 3 центрах Нур-Султан, Алматы и Актобе введены в эксплуатацию аэродромные диспетчерские тренажеры производства «Лайдос». Также осуществлен переход вышеуказанных центров на новую версию программного обеспечения Skyline, включающую 42 функциональных изменения.
Отметим, что на базе предприятия создана система поиска и спасания, которая отвечает требованиям Международной организации ИКАО. Действует координационный центр поиска и спасания, который обеспечивает координацию действий всех заинтересованных служб при проведении поисково-спасательных мероприятий на территории Казахстана. В рамках реализации проекта аэронавигационной инфраструктуры в городе Туркестан разработаны проекты и завершены работы по установке радиотехнического оборудования и средств связи, инструментальная система посадки, всенаправленный радиомаяк, радиолокационный комплекс, автоматический радиопеленгатор. Предприятием получен сертификат поставщика аэронавигационного обслуживания на аэродроме Туркестан. Начато обслуживание коммерческих рейсов. Реализуется проект по модернизации сети AFTN-РК для внедрения системы обмена сообщениями AMIHS. Внедряя эти проекты, РГП «Казаэронавигация» преследует четкую цель – сделать полеты максимально эффективными и безопасными не только в Казахстане, но и на всем Евразийском континенте. И каждый, кто знаком с работой и коллективом РГП «Казаэронавигация», уверен – эта цель достижима. I've been teaching at some of the most incredible universities in the world, including Harvard, Stanford, Carnegie Mellon University, Singularity University, Emory University, and University of California at Berkeley. I'm a visiting fellow with Emory University's Department of Political Science and a non-resident fellow with the Atlantic Council's Geotech Center. My curriculum focuses on advancing technologies and what they make possible. What is exponential innovation? Well, you have a whole range of technologies advancing exponentially, everything from artificial intelligence to computing to robots to sensors to quantum computing and synthetic biology. Exponential Innovation is a 15-week course where we take the best lessons from science, technology, academia, and bring them together to show you how to use technology to change your world. My son Tarun and I have developed the most advanced curriculum in the world, by far the best in the world, which teaches about exponential technologies and their convergences. We teach you what the core technologies are. We teach you what happens when technologies converge. We teach you new methods of innovation. What's the magic of Silicon Valley? What are the lessons that can be learned from here? And how can entrepreneurs everywhere learn these lessons and help us to solve the grand challenges of humanity? You will learn about the advances in technology, how they are overturning industry after industry, what entrepreneurs can do with these ideas, and how they are going to impact our society and government and policy systems. The curriculum that Tarun and I have created is meant for young students doing a bachelor's degree as well as PhD researchers. We also teach this to business executives. We teach this to the CEOs of billion-dollar companies all across the world. For anyone curious about how the world is changing and how they can make a difference in it. And I encourage you to join the Nobel Fest educational platform. I'm Vivek Wadhwa, and this is my Nobel course. I am Tarun Wadhwa, and this is my Nobel course.
Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на третьем дне Нобелевского фестиваля. Третий день мероприятия открывает наша студия в городе Баку. Сегодня выступит лауреат премии за прорыв в области фундаментальной физики Хуан Мальдасена, мировой эксперт по криптовалютам и глава по исследованиям в блокчейн.com Гарик Хилиман, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Tawakkol Karman и многие-многие другие. Итак, мы открываем третий день масштабных научных лекций, которые помогут повысить качество образования и человеческого капитала Центральной Азии и Кавказа. Доброе утро, добрый день, дорогие друзья, коллеги. Приветствую вас на открытии третьего дня Нобелевского фестиваля. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность открыть третий день фестиваля этого грандиозного, на самом деле, мероприятия. Я признаюсь, что когда получил приглашение, я впервые услышал о данной инициативе и был впечатлен в первую очередь правильностью идеи. Правильно продуманная платформа, направленная на создание интеллектуального центра для обмена мнениями, опытом, обсуждение новых разработок, инноваций, с привлечением выдающихся ученых, с привлечением практиков. И уверен, что дискуссии на данной платформе, они обязательно дадут положительные импульсы для развития молодого поколения в наших странах. Это как раз то, к чему, наверное, должны стремиться молодые специалисты. Именно поиску новых идей, инноваций. Это все как раз то, что должно стать их главной задачей. Когда мы говорим инновации, мы понимаем деятельность людей и организаций по изменению, в первую очередь, самих себя, по изменению окружающей среды, путем внедрения новых процессов, продуктов, поведения, стандартов. В экономическом плане инновации описывают разработку и применение идей, технологий, которые улучшают товары и услуги, повышают эффективность производства, генерируют производственный рост. Теория инноваций является одной из самых востребованных экономических доктрин современности. Данная теория обосновывает роль научно-технических знаний в развитии экономических и социальных систем. Нужно понимать, что инновационная доктрина находится на стыке экономических, социальных наук, предпринимательства, организации производства. В последнее время в этот ряд также привлекаются урбанистические исследования, поднимая вопрос взаимосвязи экономического и пространственного развития. Говоря об инновациях как о термине экономического роста, мы должны понимать, что городские агломерации имеют в этом контексте особый, можно сказать, наивысший промышленный и научный потенциал. В мегаполисах чрезвычайно высок спрос на инновации в сфере транспорта, энергетики, строительства для реализации различных программ, модернизации и усовершенствования экономики в целом. Таким образом, крупные города, мегаполисы считаются самыми инновационными точками на карте, где сосредоточены научный и технологический прогресс, экономическое, социальное и культурное развитие. Мы понимаем, что еще лет 15-20 лет назад термин инновации употребляли лишь экономисты, занимающиеся проблемами научно-технического прогресса. Сегодня понятие инновация используется намного шире. Мы знаем, что существует множество рейтингов, определяющих инновационность городов. Так вот, несколько лет назад я столкнулся с одним рейтингом, и лидирующую позицию занимал небольшой город Румынии. И заняли они эту позицию, этот высокий рейтинг, благодаря установлению так называемой тактильной панорамы исторического центра, что позволило слепым и людей с недостатками зрения прочувствовать город. А получилось это лишь за счет того, что администрация города запустила интернет-платформу, чтобы поощрить молодых людей
предлагать групповые инициативы для улучшения жизни общества в городе. Интересно, что проект, о котором я говорю, был предложен на платформе учениками средней школы. Таким образом, важным является сам процесс формирования и организации инновационной деятельности. Очевидно, что эффективное использование инноваций, научных достижений, современных технологий, безусловно, приводит к росту экономических показателей. Поэтому города ищут различные пути для создания такой среды. Одной из моделей является создание инновационных кластеров, которые отвечают за внедрение нового подхода к административной поддержке бизнес-среды, а также налаживание межотраслевых связей, стимулирование стартапов и монетизации научных разработок. Современный глобализирующийся мир создает множество новых возможностей для городов. Современные города стремительно меняются и развиваются, и это является толчком для поиска новых решений возникающих проблем. Необходимо мыслить о будущем уже сегодня, тем самым выделяя новые болевые точки. В развитии городов важным механизмом для этого является концепции пространственно-градостроительного планирования, определяющие стратегию развития на следующие годы. Но даже здесь мы наблюдаем своего рода инновационные подходы, трансформацию от традиционных генеральных планов, концепции мастер-планов, которые отличаются своей гибкостью и адаптируются к изменениям. В Азербайджане в данный момент мы занимаемся разработкой генеральных планов нескольких городов, в том числе города Баку. Разработка генерального плана города Баку заняла более 2 лет и на данный момент находится на стадии согласования. Согласно законодательству, планы разрабатываются на 20 лет, но мы понимаем, что живем в очень динамичное время и должны обладать определенной гибкостью, которая позволит нам развивать город. Таким образом, чтобы жители испытывали максимальный комфорт. В связи с этим мы при разработке плана максимально применяли практику мастер-плана. Главная идея которого направлена на развитие полицентрической модели, основанную на существующей планировочной структуре города. Концепцию полицентричности обеспечит инклюзивность, равные возможности и стандарты обслуживания для каждого жителя города. С этой целью предлагается система нескольких городских центров для управления общим пространственным развитием. В каждом из назначенных центров будет предоставлять услуги для связанных с ним прилегающих поселений, входящих в зону его обслуживания, что в свою очередь, безусловно, улучшит качество жизни населения. Одним из 4 приоритетов плана является так называемый новый контент, который нацелен на организацию новых направлений экономической деятельности и увязка их размещения с многоцентровым городским развитием. Мы также ищем пути для улучшения качества обслуживания наших граждан с использованием продуктов научно-технического прогресса. Например, оцифровываем всю разрешительную систему на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. Данный процесс является, наверное, самым сложным и бюрократическим во всех странах, мы, наверное, все с этим согласимся, и решение видим в создании моделей, где максимально сокращаем возможность прямого контакта граждан с регуляторами, с чиновниками, а также точно прописываем процедуры исполнения. Мы также ищем пути использования искусственного интеллекта. Например, в данный момент идет проработка проекта по созданию модуля контроля над незаконным строительством. Идея в том, что при помощи спутниковых данных система будет проводить сравнительный анализ, что в конечном счете увеличит скорость обработки информации и улучшит деятельность градостроительного контроля. Мы, как и все крупные города, мегаполисы, сталкиваемся с задачами, вызванными увеличением численности населения и укреплением города. Непрерывно развивая инфраструктуру, преобразуя городскую среду и делаем ее максимально комфортной. Комплексные задачи связаны с транспортной системой, адаптацией приезжих, защитой экологической среды и улучшением качества жизни населения.
И это все не просто решить существующими способами. Требуются новые подходы. А новые подходы, безусловно, зарождаются в дискуссии. С этой точки зрения Нобелевский фестиваль имеет особое значение. Мы все жители одного региона, имеющие общие культурные, социальные, экономические, порой этнические корни, и все мы сталкиваемся с похожими вызовами. На мой взгляд, нам не хватает общения, в том числе способствующего обмену опыта. Мне выпала большая честь выступить сегодня на открытии третьего дня фестиваля, где организаторы проработали богатую палитру интересных и полезных тем под общим названием «Экономика для людей». Мы будем обсуждать экономическое и политическое будущее Центральной Азии и Кавказа, будущее финансов, будущее цифровых денег, проанализируем задачи инклюзивной экономики. У нас будет путешествие по космосу, будет моя любимая тема, это роль женщин как лидеров. Господин Альдо Фейсал из лаборатории мозга и поведения Императорского колледжа Лондона попытается даже взломать наш мозг. Я желаю успеха всем спикерам. Я приглашаю участников к активной дискуссии. Я считаю, что это отличный шанс, которым нужно и обязательно нужно воспользоваться. Благодарю за внимание. Казахстан – своеобразный мост между Европой и Азией, и не только географический. Это крупный деловой и транзитный хаб региона. Понятно, что в таких условиях эффективное обеспечение безопасности полетов и предоставление качественного аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Казахстана становится стратегической задачей. И с этой задачей вот уже 26 лет успешно справляется РГП «Казаэронавигация». Современная и постоянно развивающаяся компания. Ежегодно «Казаэронавигация» обслуживает в небе Казахстана более 250 тысяч полетов. Над территорией нашей страны проходят 126 воздушных трасс общей протяженностью 118,5 тысяч километров. У Казахстана 73 воздушных коридора на границе с сопредельными государствами – с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Азербайджаном. «Казаэронавигация» – один из самых эффективных провайдеров аэронавигационного обслуживания в Евразийском регионе. Уровень соответствия аэронавигационной системы страны требованиям ИКАО составил 88% по итогам аудита ИКАО, что позволило поднять общий уровень безопасности полетов отрасли гражданской авиации Республики Казахстан до 74%. Данный результат выше среднемирового уровня 63%. Кроме того, следует отметить, что 100% диспетчеров ОВД владеют английским языком 4 и 5 уровня по шкале ИКАО. Сейчас идет процесс внедрения навигации, основанной на характеристиках PBN. Данный вид навигации внедрен на аэродроме Нур-Султан и в верхнем воздушном пространстве Казахстана, а также на аэродроме Алматы. Был осуществлен переход на использование давления, приведенного к уровню моря, переход на измерение высоты в футах при полетах ниже эшелона перехода. Кроме того, закончена работа по организации воздушного движения на новом аэродроме Туркестан. Построен он был в рекордные сроки, меньше, чем за год. Сейчас он оснащен диспетчерской вышкой, радиотехническим и метеорологическим оборудованием. Такое же современное метеорологическое оборудование установлено во всех крупных городах Казахстана. Всего 13 доплеровских метеорологических радиолокаторов. 23 аэродрома Казахстана оснащены метеооборудованием с автоматической системой КРАМС-4. В целом, к 2025 году предприятием планируется реализация 2 крупных проектов. Внедрение технологии гибкого использования воздушного пространства FUA, которое позволит повысить гибкость при расчете маршрутов и схем. Внедрение принципа свободной маршрутизации, позволяющей пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. От реализации данного проекта большую выгоду получат авиакомпании. На 1,5% снизится непроизводительный налет. За счет более точной навигации повысится безопасность полетов. На 2% сократится общая протяженность схем вылета-прилета.
что приведет к ежегодному снижению на 2% расхода топлива воздушного судна, а также выбросов в атмосферу. В 3 центрах Нур-Султан, Алматы и Актобе введены в эксплуатацию аэродромные диспетчерские тренажеры производства «Лайдос». Также осуществлен переход вышеуказанных центров на новую версию программного обеспечения Skyline, включающую 42 функциональных изменения. Отметим, что на базе предприятия создана система поиска и спасания, которая отвечает требованиям Международной организации ИКАО. Действует координационный центр поиска и спасания, который обеспечивает координацию действий всех заинтересованных служб при проведении поисково-спасательных мероприятий на территории Казахстана. В рамках реализации проекта аэронавигационной инфраструктуры в городе Туркестан разработаны проекты и завершены работы по установке радиотехнического оборудования и средств связи, инструментальная система посадки, всенаправленный радиомаяк, радиолокационный комплекс, автоматический радиопеленгатор. Предприятием получен сертификат поставщика аэронавигационного обслуживания на аэродроме Туркестан. Начато обслуживание коммерческих рейсов. Реализуется проект по модернизации сети AFTN-РК для внедрения системы обмена сообщениями AMIHS. Внедряя эти проекты, РГП «Казаэронавигация» преследует четкую цель – сделать полеты максимально эффективными и безопасными не только в Казахстане, но и на всем Евразийском континенте. И каждый, кто знаком с работой и коллективом РГП «Казаэронавигация», уверен – эта цель достижима. Қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстығы тарап бойдан. Құлшынып еңбектенен, малшынып терге бөген, мақтанып кеуде керен. Еліміз жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман
Центральная Азия и Кавказ трансформируются под влиянием внутренних и внешних факторов, новых возможностей и потенциальных угроз. Общественный и политический деятель Досым Сатпаев расскажет, каким будет экономическое будущее Центральной Азии и Кавказа. Он обсудит новые возможности для региона, а в качестве модератора вы увидите мою коллегу, журналиста Lyazzat Шатаеву, а также ведущую программы «Impactful». Добрый день, дорогие зрители, и добро пожаловать на очередную дискуссию в рамках третьего Центральноазиатского Нобелевского фестиваля. В прошлом году Центральноазиатский регион пережил небывалый экономический спад, небывалый за последние 25 лет. Такого спада мы не видели во время экономической рецессии в России в 1998 году, во время глобального финансового кризиса в 2008 году, а также во время падения цен на нефть в 2015 году. Согласно прогнозам Всемирного банка, в Центральноазиатском регионе прибавится до 1 900 000 человек за чертой бедности. И на долю региона придется 60% новых бедных во всем регионе Европы и Центральной Азии. Как в сложившихся условиях не остаться в периферии? Об этом нам расскажет известный казахстанский политолог и автор Досым Сатпаев. Досым, добро пожаловать, и вам слово. Здравствуйте, приветствую всех, большое спасибо за приглашение. Действительно, то, что вы сейчас упомянули, это очень большие вызовы для всего мира. Но на самом деле человечество проходило уже не раз через такие этапы мощных переломов, сломов, большого количества разных кризисов. Есть такая избитая фраза, то, что мир не такой, как был вчера. Хотя сейчас более популярна другая дефиниция, мы будем жить в новой нормальности, в том числе вот после первой волны пандемии. Хотя вот если посмотреть на прогнозы вирусологов, многие ожидают очередные волны, естественно, будут очередные проблемы серьезные экономического, социального. На самом деле, что нас ждет в будущем? В свое время античный философ Полибий как-то говорил, что в основном люди с надеждой смотрят в будущее. Но я бы так не сказал. Если спросить многих, даже из вашего окружения, как они смотрят на свои перспективы в будущем, я думаю, что половина из них, скорее всего, будет больше пессимистами. Но в любом случае, давайте перейдем непосредственно к самой теме. Мы сейчас видим очень интересные тренды. Тренды связаны с тем, что идет высокая, большая динамика изменений абсолютно во всех сферах. Динамика изменений в сфере геополитики, в образовании, в науке. То есть возьмите любой сегмент, и там мы увидим очень кардинальные революционные изменения. Даже вот основатель Alibaba Group Джек Ма как-то заявил о том, что по его прогнозу в ближайшие 30 лет интернет станет важнее, чем нефть. Потому что с его точки зрения цифровые технологии станут решением многих проблем, которые возникнут перед человечеством или которые сейчас существуют. То есть, по мнению Джека Ма, именно сейчас молодым людям нужно думать о своем будущем, о том, какую нишу они займут в новой мировой экономике, потому что, по его мнению, будущее производства, они не будут создавать новые рабочие места, потому что производством будет заниматься искусственный интеллект. Другие эксперты, опять же, если делают прогнозы на 5-10 лет, кроме искусственного интеллекта, также выделяют блокчейн, развитие квантовых компьютеров, биотехнологию, то есть новое абсолютно направление с точки зрения научно-технического прогресса. Вот. При этом, опять же, если посмотреть на прогнозы футурологов, которые делают акцент больше на социальные изменения или там, социально-демографические, то здесь они также говорят о том, что мы сейчас являемся свидетелями, скажем так, смены интересных поколений. То есть затылок поколению миллениум уже дышит поколение Z, так называемое цифровое поколение. А именно это цифровое поколение, оно в будущем будет управлять странами, оно в будущем будет заниматься бизнесом, занимать разные те или иные профессиональные ниши. И именно от него также будет зависеть то, как человечество выйдет из многих кризисных ситуаций, в которые мы загнали сами себя вот за последние десятилетия. Например, есть интересная цитата Клейтона Кристенсена из Гарвардской школы бизнеса. Он использует такую дефиницию, как подрывные инновации. То есть с его точки зрения активное развитие технологий приведет в том числе к серьезному изменению на рынке труда. Вот, по всему миру абсолютно. И это тоже будет очередным вызовом, хотя, например, оптимисты считают, что наоборот, подрывные инновации, цифровая экономика будет не только сокращать старые рабочие места, но и создавать новые, абсолютно новые. Потому что уже много идут разговоров о том, что будут исчезать старые профессии, появляться новые. И, конечно, очень важно сейчас определиться,
в каком направлении движется научно-технический прогресс, чтобы успеть заскочить в этот профессиональный поезд. Есть еще про футурология, точнее прогностические определенные работы со стороны специалистов по урбанистике. Это тоже очень интересный тренд. Уже сейчас, по сути, основная часть населения Земли живет в городах. Процесс урбанизации идет очень стремительно, а урбанизация приводит к очень серьезным изменениям: социально-экономическим, политическим, экологическим, даже религиозным, потому что появляется своя версия городской религии, там, например, городского ислама. То есть это тоже очень интересный тренд, но есть и такой понятие, как деструктивная урбанизация, о которой чуть позже я буду говорить. Поэтому на самом деле, я думаю, то, что я уже сказал, включая в том числе и, например, активные миграционные процессы, которые мы в мире сейчас наблюдаем, все это, мне кажется, подтверждает тезис автора книги «Конец власти» Мойзеса Наима о том, что мы являемся свидетелями 3 революций. Это революция множества, когда появляется большое количество новых игроков в разных сегментах, которые бросают вызов старым игрокам. Это революция мобильности. То есть, когда, по сути, сейчас любой человек, это если имеет амбиции, желание, естественно, определенные финансовые ресурсы, может переместиться в любую точку мира, чтобы найти себя. Вот. И революция ментальности. То есть, когда прежние идеологии, какие-то определенные политические и прочие принципы, они претерпевают сейчас серьезную трансформацию, появляются абсолютно новые ценности и так далее. То есть, вот эти 3 революции, они в том числе будут влиять и на Центральную Азию. Но на Центральную Азию также будет влиять и еще, я так выделил, как бы 11 таких немного тревожных трендов, которые хотел бы здесь тоже перечислить. То есть первый тренд – это кризис. Мы наблюдаем вот эту очередную волну конфронтации между разными игроками. И это также связано со вторым трендом – это новый цикл смены мировой гегемонии. Третий тренд, он связан с тем, что идет активизация разных радикальных организаций, сепаратистских, экстремистских, террористических в разных странах мира. Четвертый тренд связан с увеличением количества региональных конфликтов. То есть вряд ли речь идет о возможной Третьей мировой войне. Но именно увеличение региональных, локальных конфликтов будет создавать большое количество проблем для большого количества сообществ в разных регионах мира. И, к сожалению, это количество мы сейчас видим растет с геометрической прогрессией. При этом, как есть старые конфликты, которые находятся в замороженном состоянии, есть и новые, которые приобретают немного фазу такую горячую. Следующий тренд – это гибридные войны, кибервойны. Опять понятно, что с развитием цифровой экономики, цифрового общества, кибератаки и активная, скажем так, деятельность разных хакеров – это будет серьезной проблемой для многих стран. Очень важный тренд, который особенно мы наблюдали в связи с пандемией, не только, это так называемый тренд, связан с неоневежеством в инфодемии, фейкократии, теориями заговоров. Сейчас, по сути, мы видим, что очень серьезно влияет, скажем так, все эти направления на формирование общественного сознания. Примерно об этом самом когда-то говорил известный философ Ноам Хомский, который когда-то выделял 10 способов манипулирования общественным сознанием. Но тогда он делал акцент на офлайн СМИ. Но сейчас мы видим, что и социальные сети имеют как позитивный, так и негативный определенный эффект с точки зрения активного распространения разных фейковых фейк-ньюс, фейк-новостей и так далее, что тоже провоцирует в определенной степени конфликты, непонимание, снижение доверия и так далее. О процессе урбанизации я уже упоминал, но это очень важный тренд, на него нужно постоянно обращать внимание. Новое великое переселение народов, миграция, что мы видели и в последние несколько лет, и по сути этот процесс будет продолжаться в связи с еще одним трендом. Это глобальные климатические изменения, это рост экологических рисков, это появление экологических беженцев, а естественно это может привести к появлению новых заболеваний. Уже сейчас идут прогнозы о том, что таяние, например, вечной мерзлоты в районе полярного круга может привести к тому, что те бактерии, те микробы, которые в течение тысячелетий были в замороженном состоянии, могут просто проснуться. И еще неизвестно, с чем мы столкнемся в будущем. И еще один тренд – это угроза для продовольственной безопасности. То есть все это как раз указывает на том, что весь мир из Центральной Азии находится в достаточно такой очень сложной фазе своего развития. У нас есть как и потенциал к достижению чего-то хорошего, но есть очень большое количество разных, скажем так, мин замедленного действия, которые могут взорваться. При этом, опять же, пессимисты считают, что мы вошли в период стабильной нестабильности. Во всех сегментах – экономика, политика, экология и так далее. Оптимисты считают, что наоборот, в такие ситуации нужно из лимона делать лимонад. Более того, могут даже появиться новые лидеры.
И вот как раз я в своем выступлении, в заголовке своего доклада упомянул термин полупериферия и периферия. Это дефиниция, которую когда-то использовал известный специалист по международным отношениям Иммануил Валерстайн. Когда-то он считал, что страны, скажем так, на глобальной сцене, они делятся на три группы. Ядро, то есть страны-лидеры, это полупериферия и периферия. У него есть очень интересная точка зрения, что именно в момент серьезных экономических сломов, перестройки мировой экономики, трансформации геополитического поля, именно из периферии, точнее из полупериферии, часто выходят новые лидеры. То есть очень серьезные изменения на глобальном уровне осуществляют государства, которые когда-то занимали полупериферийный статус. Но с другой стороны, те государства, которые не смогли вырваться из полупериферии, часто скатывались в роль аутсайдеров и становились периферией. Так вот, в мире есть очень много примеров, когда когда-то полупериферийные государства вырывались в лидеры. Это Япония, это Южная Корея со времен правления, например, Пак Чон Хи, это тот же самый Сингапур эпохи Лин Куан Ю, это Тайвань и так далее. То есть большое количество азиатских тигров. Было большое количество факторов, почему это произошло, и одним из ключевых факторов было то, что у правящих элит этих стран не было сырьевого сознания, потому что самого сырья не было в этих странах, они не страдали так называемым проклятием ресурсов. Это очень серьезная проблема. Так вот, если взглянуть на Центральную Азию и на другие постсоветские страны, то мы видим, что вот это проклятие ресурсов представляет для нас серьезную проблему. Например, в структуре экспорта стран Центральной Азии свыше 55% удельного веса приходит всего на 4 товарные группы у нас. Это золото, это нефть, это газ и металлические руды. То есть именно это в основном мы экспортируем, я имею в виду страны Центральной Азии. При этом Казахстан, он имеет самую высокую концентрацию с точки зрения экспорта сырья, около 67%. Основной источник нашего экспортного дохода – это, естественно, нефть. Сейчас у нас, конечно, очень любят говорить о том, что необходимо активно сейчас снижать сырьевую зависимость, создавать индустриальную экономику, инновационную, но пока процесс идет довольно тяжко. Но здесь хотел бы вспомнить известный афоризм бывшего министра нефти и природных ресурсов Саудовской Аравии шейха Ахмеда Заки Мани, который сказал свою известную фразу когда-то о том, что каменный век закончился не потому, что кончились камни, и нефтяной век закончится не потому, что закончится нефть. Нефтяной век может закончиться намного раньше, потому что закончится потребность в нефти, снизится эта потребность. Уже сейчас идет на глобальном уровне разговоры о декарбонизации. В Казахстане тоже на уровне руководства страны эту тему стали поднимать. Уже Дания, например, когда-то буквально недавно предложила всему Европейскому Союзу к 2030 году перевести весь автомобильный транспорт на электромобили или на альтернативные источники энергии, не используя дизельные двигатели. То есть выходит то, что по сути мир начинает меняться. И это серьезный вызов для всех нас, потому что одним из важных трендов сегодняшнего дня, если речь идет о инновационном развитии, этот тренд состоит в том, что мозги сейчас ценятся дороже, чем сырье. И именно низкий уровень человеческого капитала является болезненной ахиллесовой пятой для стран Центральной Азии, для Кавказа, практически для всех постсоветских стран. И эту проблему мы должны активно решать. Когда я говорил о том, что мозги у нас на современном уровне ценятся дороже, чем сырье, я могу привести конкретный пример с компанией Apple. Потому что корпорация Apple стала второй в мире компанией с капитализацией в $2 триллиона. Первой компанией с такой капитализацией была когда-то национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Арамко. Так вот, эта Арамко компания, она занимает сейчас только второе место. Ее капитализация даже снизилась. Apple занимает первое место по капитализации, а вот третье место занимает Microsoft компания. То есть, получается, первые и третьи места занимают технологические компании, не добывающие. И этот тренд будет дальше продолжаться. Или возьмем другой интересный критерий. Например, согласно ежегодному рейтингу Brand Finance Global 500 по оценке стоимости брендов, так вот, первые места по самой высокой стоимости брендов занимают тоже инновационные компании. Это компания Apple, это компания Amazon и компания Google. А вот 4 и 5 места также занимают инновационные компании. Это Microsoft и южнокорейская компания Samsung. Есть также рейтинг государств по стоимости брендов. Вот, в 2020 году был такой рейтинг представлен, 100 самых дорогих брендов с точки зрения страновых брендов. Так вот, первые 10 мест заняли страны, которые являются лидерами именно в инновационно-техническом развитии. Это США, Китай, это Япония, вот, Германия, Великобритания, Франция, Индия,
вот здесь хотел бы обратить ваше внимание, Канада, Италия и Южная Корея. Опять же, если посмотреть на опыт других стран, вот даже маленький Израиль, вот наряду, вот наравне даже с Южной Кореей, маленький Израиль тратит на научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки более 4% от ВВП. Для сравнения, в Казахстане мы только собираемся тратить 1% от ВВП, об этом вот тоже было недавно заявлено. Но в списке стран, которые тратят значительные ресурсы на вот именно научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, например, входит Швеция, входит Япония, входит Австрия, они тратят около 3% от ВВП. Вот, это очень интересный момент. То есть это как раз говорит о том, что все эти страны объединяет один общий фактор. Это отсутствие сырья, это отсутствие сырьевого сознания. У них нет всей таблицы Менделеева, как у нас. Вот. И я здесь согласен с блогером Ильем Варламовым, который, кстати, сказал очень классную фразу о том, что раньше были войны за территорию. В 20 веке были войны за ресурсы, а в 21 веке идут войны за мозги. И это очень важный тезис. И опять же, в том числе, когда речь идет о том, что идут войны за мозги, это в том числе связано и с активным повышением конкурентности системы образования. Потому что вот возникает такое ощущение, что многие постсоветские страны эту войну уже проигрывают. А когда я говорю о системе образования, здесь хотел бы процитировать известного американского физика японского происхождения Митио Каку. Он мне очень сильно нравится, потому что он классный популяризатор науки, в частности физики и астрономии. Но у него есть очень хорошая цитата именно касательно образования, я просто ее зачитаю. Действующая система образования готовит специалистов прошлого. Мы учим их для того, чтобы они шли на работу, которая уже не существует. Обеспечиваем теми интеллектуальными инструментами, которые давно неэффективны. И это он говорит не только по отношению к системе образования там, в развивающихся странах, но и касательно системы образования в США, в европейских странах. То есть кризис системы образования мы сейчас наблюдаем на глобальном уровне. И на самом деле многие университеты, образовательные центры, они должны активно сейчас перестраиваться с учетом вот этих всех трендов и изменений, о которых я говорил. Что касается наших стран, я имею в виду постсоветских стран, для того, чтобы мы развивались, чтобы развивалась система образования, чтобы ценились мозги, нам не нужна конкуренция дипломов, нам нужна конкуренция знаний. Это важный момент. Нам не нужна конкуренция понтов. Это тоже у нас очень любимая такая забава во многих постсоветских странах. Нам нужна конкуренция профессионализма. Нам не нужна конкуренция связей. То есть устраиваться на работу, либо добиваться каких-то успехов только благодаря связям. Нам нужна конкуренция способностей. То есть когда все эти конкуренции у нас будут, то тогда мы можем сказать, что наши страны являются конкурентоспособными. Естественно, что суть не важна даже, если даже у вас есть деньги, я имею в виду у государства, на финансирование разных проектов, но извините, вы можете там построить новую лабораторию, купить дорогостоящее оборудование. Но ведь немаловажный момент сделать так, чтобы молодые люди, которые решили заняться наукой, остались внутри страны, работали в этих лабораториях. Но мы столкнулись с большой проблемой, связанной с утечкой мозгов. Мозги убегают из наших стран, их принимают другие страны. И я думаю, что чтобы решить эту проблему, необходимо сейчас активно поменять существующую образовательную систему, существующий государственный подход по отношению к науке. Нам необходимо сейчас поддерживать молодых ученых на разных уровнях. Должна быть прямая поддержка там, через, например, стипендии, гранты, тревел-гранты и так далее. Это может быть косвенная поддержка. Молодые ученые должны получать квартиры, они должны иметь хороший социальный статус для того, чтобы работать в своих странах, не думать о каких-то бытовых проблемах, а думать о науке. Это важный момент. На информационном уровне также необходимо поменять подход, популяризацию достижений. То есть нам не нужно сейчас рекламировать только представителей шоу-бизнеса или только наших спортсменов. Нам необходимо рекламировать ученых, представителей интеллектуальной среды. Молодые ученые в наших странах должны стать новыми героями, образцами для подражаний, в первую очередь для молодежи. Только тогда в наших странах появятся свои Стивы Джобсы и Илоны Маски. Только тогда. Я думаю, что только тогда мы сможем создать ту самую креативную экономику, когда многие молодые люди, имея некую мечту, захотят эту мечту реализовать в своих странах, а эта мечта изменит наш мир. Более того, когда я говорю о том, что необходимо активно развивать инновационную креативную экономику, цифровую экономику, это в том числе нам поможет решить некоторые старые проблемные зоны, стран Центральной Азии в частности. Какие это зоны? Назовем первую такую проблему. Это тирания расстояний.
Есть такое определение. В чем ее суть? Суть состояла в том, что страны Центральной Азии, они находились в географической замкнутости внутри континента. А это приводит, естественно, к высоким экономическим издержкам, когда мы хотим выйти на международные рынки. Например, международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service, они как-то заявили о том, что потенциал экономического роста в странах Центральной Азии значительно ограничен их низкой степенью интеграции в глобальную торговлю, особенно учитывая их близость к таким крупным, быстро развивающимся рынкам, как Китай и Индия. Недостаточное развитие физической инфраструктуры, соединяющей регион с мировыми рынками, регулятивные барьеры на границе, географические препятствия обуславливают высокие издержки в торговле между Центральной Азией и другими регионами. Но в эпоху цифровой революции, если вы становитесь экспортером интеллектуальной продукции, ноу-хау, если вы даже берете на себя функцию некого аутсорсинга, цифрового или так далее, расстояние, география уже не играет никакого значения. То есть, находясь в том самом Казахстане, в принципе, производя ту или иную интеллектуальную продукцию, вы легко можете ее продавать, легко можете с ней делиться по всему миру. То есть я думаю, что если в наших странах будет активно развиваться именно цифровая экономика, то проблема тирании расстояния у нас снизится. То есть она уже не будет настолько ключевой, как раньше. Следующая проблема, которую могли бы решить инновационные разработки, цифровые разработки, создание креативной экономики, это проблема под названием региональная диспропорция и так называемая для большинства постсоветских стран, не только для Центральной Азии. В чем суть этой проблемы? Вот, например, по Конституции практически все страны Центральной Азии являются унитарными государствами. Но что это предполагает? Это также предполагает, должно быть наличие унитарной экономики, унитарной системы образования. То есть когда все равномерно распределено по всей стране. Но у нас мы наблюдаем наоборот, то что в наших странах существуют только отдельные точки экономического роста. В основном это столицы, либо некоторые крупные города. А другие регионы в наших странах это депрессивные регионы, дотационные регионы. И в этих регионах существует другая проблема, это образовательная сегрегация. Потому что во многих этих регионах молодые люди не могут получить доступ к качественному образованию. И получается то, что доступ к качественному образованию зависит не от способностей, а от удачи. То есть, удача тебе улыбнулась, ты родился условно там в столице, в крупном городе, где есть университеты и более-менее качественное образование. Улыбнулась тебе удача, что у твоих родителей есть деньги, которые могут тебе оплачивать дополнительные курсы, либо платить за платное образование, либо даже посылать тебя за рубеж. Значит, тебе повезло. Если ты родился в регионе, у тебя нет таких возможностей, твоя семья бедная, то ты тогда аутсайдер. Но такого не должно быть. Эта образовательная сегрегация является большой угрозой для всех наших стран. Поэтому нам для того, чтобы преодолеть вот эту экономический разнобой с точки зрения развития регионов, чтобы их потянуть на один уровень, необходимо эти регионы делать конкурентоспособными. Нам необходимо активно создавать инфраструктуру для доступа молодых людей к образовательной культурной инфраструктуре во всех регионах, вне зависимости от того, какой у них недостаток и так далее. Кстати, вот несколько лет тому назад я как-то предлагал, если речь идет о Казахстане, создавать некие аналоги Назарбаев University во всех регионах Казахстана с конкретной специализацией. Например, Запад Казахстана – это нефтехимия, но если речь идет о будущем. Можно создать мировой центр образовательный по нефтехимии. Куда приезжали студенты из других стран, пригласить классных преподавателей. Или, например, север Казахстана, либо центр, это агросфера. Опять же, с учетом климатических изменений, продовольственных рисков, то есть развитие агросферы, новых технологий будет важнейшими ноу-хау с точки зрения будущего. Если бы мы в Казахстане создали мировой образовательный центр по этому направлению, то тогда бы к нам приезжали учиться студенты из других стран. А образовательный туризм, он тоже приносит большие деньги. Либо на юге страны создать условно IT, образовательный хаб. И вот, кстати, в этом году министр образования Асхат Аймагомедов в этом году заявил о том, что аналоги Назарбаев University будут создаваться в Шымкенте и Петропавловске. Мне кажется, это, конечно, немного поздно, но лучше поздно, чем никогда. И это нужно делать не только в этих городах, но и в других регионах. Я, кстати, приведу пример Индии. Почему я активно сейчас говорю о необходимости развития регионов, в том числе с точки зрения создания образовательных центров там. Индию возьмем. Индия, вы видели, я уже упомянул ее в рейтинге стран с дорогими брендами, стоимости страновых брендов. Индия один из крупнейших мировых лидеров по IT-индустрии. Индия один из крупнейших центров по подготовке IT-специалистов. Но это не было на пустом месте. Много десятилетий тому назад
на государственном уровне было принято решение создать в разных регионах Индии, по всей стране, высококлассные университеты технологической направленности по подготовке IT-специалистов, не только в Дели. И туда пригласили очень хороших специалистов, потратили большое количество денег. Конкурс в эти университеты, как в Лигу Плюща, как Гарвард, либо там в Принстон. Большое количество молодых индусов хотят, и девушек, и парней хотят туда поступить, потому что знают, что став IT-специалистами, они все равно найдут работу. Индия уникальный пример того, как они смогли создать образовательные хабы во всех регионах страны, и это помогло многим молодым людям получить хорошее образование. Когда мы это сделаем, мы решим еще одну проблему. Я об этой проблеме уже упоминал. Деструктивная урбанизация. Практически во всех странах Центральной Азии мы сейчас наблюдаем активный рост городского населения. Многие молодые люди приезжают из регионов в крупные города. В принципе, это глобальный тренд, об этом я уже говорил. Ну, кто-то может сказать, что это естественный процесс. Но вся проблема то, что в наших странах, странах Центральной Азии, возможно, и в странах Кавказа, многие молодые люди уезжают в крупные города по одной простой причине. Потому что у них безысходность. Отсутствие перспектив в тех аулах, поселках, малых городах, где они живут. Там нет ни хорошего образования, там нет ни хороших развлекательной культурной инфраструктуры, там нет ничего, там нет возможности сделать карьеру. Поэтому многие люди уезжают в столицы, в крупные города, тем самым оголяя регионы. Вот. И понятно, что эта проблема не связана с тем, что у нас государство грамотно распределяет трудовые ресурсы. Это стихийный процесс, это стихийная миграция. В результате мы к чему приходим? У нас происходит маргинализация части городского населения. То есть часть молодых людей, которые не нашла себе место в крупных городах, они маргинализируются. Отсюда и рост криминалитета, отсюда и активизация радикальных экстремистских террористических организаций и тому подобное. Поэтому я думаю, что создание образовательных хабов, активное развитие регионов помогло бы остановить эту стихийную миграцию. То есть вне зависимости от того, где бы ты жил, ты мог бы быть уверен в том, что, живя в этом регионе, ты получишь хорошее образование, найдешь работу. И даже, возможно, с этим даже образованием, если вдруг есть желание, ты можешь и уехать. И тебя будут считать хорошим специалистом. Еще одни важные изменения, которые нам помогут минимизировать с точки зрения негатива, связаны с климатическими изменениями. Это глобальная проблема, все это знают, тема уже заезженная, я понимаю. Вот. Но если взять вот Центральную Азию, я просто не имею цифр по Кавказу, но вот по Центральной Азии, например, согласно выводам экспертов, наш регион ежегодно теряет почти $2 миллиарда в результате неэффективного использования водных ресурсов, что приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. Мы в августе прошлого года, моя организация, группа оценки рисков, провели экспертный опрос по разным направлениям под названием «Черная папка», где пытались понять причину кризиса, антикризиса, то есть почему был провал антикризисного менеджмента. И там мы, кстати, попытались делать прогноз, то есть какие черные лебеди в кризисной ситуации в будущем создадут серьезную проблему для Казахстана, например. И вот что мне бросилось в глаза, это интересно. Из 7 выделенных рисков несколько имело прямое отношение к экологическим рискам. Отмечу, что в вопросе участвовали не только экологи. Там были финансисты, политологи, социологи, представители абсолютно разных профессиональных ниш. Так вот, они из 7 рисков несколько определили как экологические риски. Например, на 2-м месте оказался дефицит воды, который может привести к вооруженным конфликтам в Центральной Азии. По сути, это риск очень серьезный. На 5-м месте стояло глобальное потепление, климатические изменения, о чем я уже говорю. А на 7-м месте стояла угроза появления экологических беженцев. То есть все это указывает на то, что всем нашим странам необходимо серьезно менять механизм разработки стратегических программ государственного развития. То есть в эти программы мы должны включать все форс-мажоры, с которыми можем столкнуться. Пандемия хорошо показала, что она может резко перечеркнуть все планы, как личностные планы, так и планы государств по развитию. Она резко поменяла абсолютно все наше бытие и сознание. Тоже будет касаться экологических катастроф, которые будут резко менять и наши планы на развитие сельского хозяйства, и планы с точки зрения урбанизации и так далее и тому подобное. Но, опять же, из лимона нужно делать лимонад, о котором я уже говорил. С точки зрения глобальной экономики и так называемой цепочки добавленной стоимости, я вам скажу очень интересную вещь. С моей точки зрения, когда мы говорим о перспективах Центральной Азии, может быть, и Кавказский регион в этом плане тоже был бы в этом плане подключен к этому процессу, для нас, возможно, было бы выгодно, если бы мы сейчас уже начали занимать нишу, или ее рассматривали в качестве приоритетной с точки зрения инновационных технологий, поддержки стартапов, разработки альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий. То есть, по сути, мы могли бы стать неким аналогом Кремниевой долины
но именно с точки зрения разработки возобновляемых источников энергии. Мы могли бы эти разработки экспортировать, иметь ноу-хау, у нас были бы определенные патентные, технологические и научные. И вот интересная была фраза, озвученная одним из моих гостей на моем YouTube-канале «Аудитория МКЗ», он сам айтишник. Он сказал, что, скорее всего, в ближайшие 20-30 лет новой триллионной компанией в мире будут компании, которые будут заниматься разработками технологий, связанных с минимизацией климатических изменений. То есть это даже будет не IT-компания, это будут компании, связанные с минимизацией экологических рисков. И эту нишу мы могли бы занять, страны Центральной Азии. У нас есть гидроресурсы, где мы могли бы отрабатывать новые технологии сбережения водных ресурсов. У нас есть большие площади пустынь, большое количество солнечных дней. У нас есть зоны постоянной продуваемости, и могли бы тестировать стартапы, в том числе и зарубежные стартапы в сфере ветровой энергетики. У нас есть большое количество возможностей тестировать эти разные инновационные механизмы с точки зрения будущего развития наших экономик. Есть также еще очень интересный тренд, на который стоит обратить внимание, если речь идет о Центральной Азии, возможно, и о Кавказе. Это демографический тренд. Он очень важен, на него мало обращать внимание. Вот я, честно говоря, тоже удивлен, потому что и на государственном уровне, на уровне экспертного сообщества демографические тренды всегда где-то находятся на периферии, даже их не упоминают. Хотя я считаю, что это очень важный момент. Почему? Потому что, например, в Центральной Азии мы видим два тренда. С одной стороны, высокая рождаемость в некоторых странах, например, в Таджикистане, Узбекистане. Вот бывший министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев несколько лет тому назад он сказал о том, что всю молодежь в Узбекистане невозможно обеспечить рабочими местами. По его данным, ежегодно на рынок труда приходит 700 тысяч молодых людей в Узбекистане. Естественно, что работу всем им найти невозможно. Вот. Что касается Таджикистана, то, например, Всемирный банк пришел к выводу, что главной причиной бедности, безработицы и высокого уровня трудовой миграции в Таджикистане является высокая рождаемость и высокий демографический рост при отсутствии эффективно работающего рынка труда. Но есть еще и другие примеры. Это, наоборот, старение населения. Это Казахстан и Кыргызстан. То есть, например, согласно классификации Организации Объединенных Наций, если численность граждан в возрасте 65 лет и выше составляет 7%, такое общество считается стареющим. Так вот, по данным аналитической организации Ranking KZ, в Казахстане наблюдается старение населения. То есть, если в 2010 году доля населения пенсионного возраста составляла 10%, то в 2020 уже 11%. То есть мы видим то, что Казахстан уже подходит к очень опасной фазе. Примерно такая ситуация в Кыргызстане. Но развитие цифровых технологий, развитие новых инновационных сфер позволило бы многим людям активно создавать новые рабочие места, новые профессиональные ниши и, более того, даже переквалифицироваться дистанционно, вне зависимости от того возраста. То есть, по сути, возраст – это все условная планка. Даже если 65-70 лет человеку, в любом случае есть большое количество людей, которые даже вышли на пенсию, но которые хотят дальше себя реализовать, мечтают поменять свою прежнюю, как это когда-то, профессиональную нишу, заняться чем-то новым. И цифровые разработки, дистанционное образование может этим людям помочь. И в какой-то степени это тоже является очень важным доказательством того, что если мы будем активно идти в тренде инновационного развития, мы можем решить и эту проблему. В принципе, учитывая то, что времени у меня мало, я как бы несколько пунктов определил, их намного больше по проблемам, которые у нас есть. Но я думаю, что хотя бы даже то, что я сказал, говорит о том, что мы должны резко менять наш подход в развитии наших стран. Мы должны четко понимать, что 21 век – это век, еще раз повторю, где мозги будут цениться дороже, чем сырье. Вот. И я думаю, что вот с этим лозунгом мы должны идти в будущее. Ну, конечно, желательно с оптимистическим настроем, но при этом не забывать и о тех рисках и угрозах, которые нас окружают и которые, может быть, будут ждать нас в будущем. Спасибо за внимание. Досым, большое спасибо за интереснейшее выступление. У меня возникла масса вопросов. К сожалению, мы не успеваем с моими вопросами, поэтому я дам приоритет вопросам от зрителей. Давайте передадим слово нашей студии здесь, в Нур-Султане. Вы делаете много прогнозов на будущее. В каком из них вы уверены на 100%? Интересный вопрос. Вопрос очень интересен.
Знаете, я сам, у меня как бы специализация political science, я политолог. Понятно, что я больше пессимист по многим направлениям, но опять же, я уже в самом начале своего выступления заявил о том, что человечество проходило через большое количество разных катаклизмов. Посмотрите на 20 век, 2 мировые войны, то есть большое количество было разных трагедий, эксцессов глобального уровня, были пандемии и так далее. С этим мы тоже сталкивались, вспомним испанку, начала 20 века, там свыше 50 миллионов человек умерло. То есть, по сути, мы через это проходили. И каждый раз мы сталкивались с большим количеством вызовов. Поэтому я все-таки здесь хочу быть больше оптимистом. Я считаю, что если мы не будем тупить, извините за такое немножко простое выражение, если мы не будем смотреть дальше своего носа, естественно, мы рано или поздно потеряем и планету, и человеческую цивилизацию. Но, слава богу, в мире есть большое количество людей, которые понимают, что нужно что-то менять. И, кстати, именно вы, молодые люди, я думаю, являетесь тем самым поколением, которые должны вносить в этот старый, где-то немножко консервативный мир абсолютно новые подходы к прежним, может быть, проблемам. Поэтому я думаю, что вот если речь идет о том, какие прогнозы для меня более предпочтительны, я хочу, конечно, больше верить в оптимистический сценарий, вот, но при этом я уже в конце своего выступления заявил о том, что любой оптимизм будет более успешен и эффективен, если при этом он будет реалистом и четко видеть те риски и проблемы, с которыми сейчас имеет дело, и самое главное, с которыми столкнется в будущем. Если мы это будем делать, то тогда я думаю, что мы преодолеем любые преграды. Спасибо большое, Досым. А у нас еще один вопрос от зрителя. Что бы вы предложили изменить в системе образования для того, чтобы подготовиться к глобальным вызовам, которые вы сейчас назвали? Очень интересный вопрос. Знаете, я вот у Сократа было, значит, интересный афоризм. Ну, Сократ, вы знаете, да, античный философ, у него был интересный афоризм о том, что все профессии от людей, только 3 профессии от Бога. Это врачи, это учитель, и почему-то он еще судей включил. Но, может быть, он прав, потому что без правового государства ничего работать не будет. То есть первое, что необходимо сделать во всех наших странах, это повысить социальный статус преподавателя. У нас преподаватель должен быть самым уважаемым человеком, с хорошей зарплатой, с хорошими социальными пакетами. У нас должна быть настолько хорошая конкуренция за преподавательское место, то есть там не должно быть случайных людей, преподавательские места не должны занимать люди, которые себя где-то в других местах не реализовали. Профессия преподавателя должна быть авторитетной и значимой. Это первое, с чего мы должны начать. Образование не должно финансироваться по остаточному принципу. Второе. Надо избавить нашу систему образования от бюрократизации. Я часто разговариваю с преподавателями здесь, в Казахстане, и очень часто слышу то, что они больше времени тратят на всякие бумажки, отчеты для нашего Министерства образования, чем на учебный процесс. Если Министерство образования так утонуло в этой бумажной пене, то это его проблема. Учитель должен преподавать. Финская система образования, вот, про которую, кстати, я делал тоже передачу на своем YouTube-канале, она как раз и базируется на принципе того, что главное – это учебный процесс между преподавателем и учеником, а все остальное – это второстепенно. Третий момент – академическая свобода университетов. Университеты должны быть островками свободы экономической. Университеты должны быть в том числе и островками активной финансовой деятельности. Потому что богатый университет всегда может позволить себе пригласить хороших преподавателей, создать хорошие лаборатории и так далее. То есть у нас не должно быть количественный рост университетов. К сожалению, мы это наблюдали. То есть большое количество разных структур назывались университетами, академиями, потом выяснилось, что в принципе это были больше шарашкины конторы. То есть пускай в стране будет не так много университетов, но все-таки во всех желательно регионах Казахстана должны быть базовые какие-то университетские структуры, вот, но при этом все эти университеты должны быть значимыми, с финансовой точки зрения обеспеченными, с профессиональной точки зрения хорошо подкованными. Поэтому вот это тоже очень важный момент. В принципе, много есть, скажем, таких предложений. Вот если хотите, на моем канале Аудиториум КЗ мы делали отдельный выпуск по кризису системы образования в Казахстане. И там я брал интервью у большого количества экспертов. Там более в полном объеме, почти там на 1,5 часа мы эту тему обсуждали. Спасибо. Спасибо большое, Досым. У нас есть вопрос от наших онлайн-зрителей. Вы говорили о создании подобия Назарбаев университетов также в других регионах Казахстана. И вопрос относится к этому. За счет каких средств мы можем создавать инновационные университеты? Вопрос от зрителя. Я вам скажу одну парадоксальную вещь. Казахстан страна не бедная. Проблема в том, что те ресурсы, большие государственные ресурсы, которые мы имеем,
они часто уходят в черные дыры, коррупционные черные дыры, неэффективного использования бюджетных средств. Приведу, например, данные счетного комитета. В прошлом году было неэффективно использовано 500 с лишним миллиардов тенге, 570. 570 миллиардов тенге. Я посчитал, что этих денег хватило бы на 6 лет постоянного финансирования казахстанской науки. 6 лет подряд казахстанская наука получала бы эти деньги. Так нет же, эти деньги, и таких неэффективных ресурсов мы неэффективно используем. Мы находим в разных сегментах. Вспомним тот самый коррупционный скандал там, с ЛРТ и так далее, там миллиард с лишним долларов хотели выделить на него. То есть в Казахстане есть деньги. Другой вопрос, как грамотно и эффективно с мозгами все это используется. Поэтому я думаю, что на самом деле проблема даже не в деньгах, а в мозгах. В способности просто определить проблему и, главное, организационно к ней подойти. Создать университет на самом деле мирового уровня – это несложная задача. Если поставить это как приоритет, если бросить на это все силы. Без коррупционных интересов, без каких-то попыток что-то затягивать или там создавать потемкинские деревни. Можно это сделать. Я пример Индии уже приводил. Первое. Второе. Привлекать бизнес. В Казахстане за, извините, 30 лет у нас появилось большое количество олигархов, которые обогатели за счет наших недр, за счет наших ресурсов. Так пора их привлекать, чтобы они стали активно финансировать те или иные образовательные центры. То есть я думаю, это вполне справедливо. Если вы входите в список Forbes, и у вас уже миллиардные и миллиардные доходы, то я думаю, что как гражданин этой страны, если вы еще гражданин этой страны, если хотите, чтобы ваши дети и внуки здесь жили, вы обязаны, мне кажется, вкладываться в те или иные направления, которые связаны с будущим развитием страны. Поэтому, если речь идет о финансировании, это может быть государственно-частное партнерство, либо участие отдельно бизнеса, либо участие отдельно государства, но обязательно с привлечением независимых экспертов, которые проводили бы финансовый мониторинг, чтобы, извините, наши чиновники от образования не превратили этот проект в какую-то очередную коррупционную кормушку. Окей. Досым, у нас еще вопрос. Как вы думаете, как такие инициативы, как Nobel Fest, да, grassroots, такие проекты, которые не коммерческие, не государственные, не аффилированы с государственными средствами, на самом деле помогают популяризировать науку и развивать систему образования? Знаете, был такой один рекламный слоган, забыл, как в компании, то, что мир принадлежит мечтателям. Да? То есть на самом деле так оно и есть. Чем важны такие площадки? Они важны тем, что идет взаимный обмен интересными идеями. Я вот опять же сторонник, знаете, вирусного распространения конструктивных идей. Есть большой блок негативного вирусного распространения, например, разных радикальных идей, фейк-ньюс, экстремистских и прочее. Они распространяются очень быстро. Так вот, чтобы был баланс, чтобы им противостоять, необходимо распространять конструктивные идеи, чтобы они тоже как вирус находили постоянно своих носителей, чтобы эти носители передавали их кому-то другому, делились этими знаниями. То есть тогда будет некий баланс, тогда будет некая надежда на то, что конструктивные идеи, созидательные идеи во всех направлениях, образование, технологии, политика, экономика, экология, что все эти идеи будут увеличивать количество сторонников реализации этих идей на практике. Ибо все начинается с идей. Помните в Библии? Все начиналось со слова. Вначале было слово. То же самое здесь. Вначале есть идея, а потом уже идет изменение всего мира, если эта идея реализуется на практике. Илон Маск это хорошо показал. Когда-то у него была идея заняться космическими программами, это была детская мечта. У Безоса, кстати, основателя Amazon, это была тоже детская мечта. Сейчас у них появилось время и появились деньги, и они это реализуют. Вот вам конкретный пример того, что идеи, они играют мощнейшую роль с точки зрения изменения этого мира. И такие площадки, как ваша, они играют колоссальную роль с точки зрения объединения людей, во-первых, нахождения между ними единомышленников и, может быть, появления потом в будущем среди этих единомышленников каких-то проектов и идей, которые могут изменить мир в лучшем направлении на локальном уровне, либо даже на глобальном. Ну что ж, Досым, спасибо большое. 40 минут ничтожно мало для разговоров с таким мыслителем, как вы. А это был неподражаемый Досym Satpayev, и Нобелевский фестиваль продолжается. Оставайтесь с нами, нас еще ждет много интересного. Всем удачи, до свидания. Спасибо. Last year, Kazakh National Agrarian Research University celebrated its 19th anniversary. Today, the university is developing as a world-class national research university. For this purpose, the university has created a developed research infrastructure.
An institute for working with the Wageningen University has been established, where training and educational programs such as veterinary and food safety and technology and plant science and technology is being conducted. It is planned to recruit 50 students for each program, where they will receive the best knowledge without leaving the country. Agri-technological hub, water hub, 7 research institutes, 8 innovation centers, 49 research laboratories that are accredited by international agencies are functioning effectively. There are 18 international research centers created within the framework of scientific projects. Kazakh-Japanese Innovation Center is a leading open-type research center. It consists of 4 research laboratories, such as electron microscopy, microbiological safety, green biotechnology and cellular engineering, food and environmental safety. The laboratory are working on the determination of genetically modified products, heavy metals, mycotoxins, the residual amount of pesticides, antibiotics, and xenobiotics. The methods of gas-liquid chromatography, mass spectrometry, electron microscopy, and molecular genetics are used. The laboratory staff is proficient in all research methods. Research Innovation Center for Food Technology and Quality develops new technologies for food production. The center consists of 2 research laboratories, such as analysis of physico-chemical and rheological properties of raw materials and the food technology, as well as 3 mini workshops for the production of bakery and confectionery, sausages and dairy products. The Kazakh-Korean Research Center conducts training for managers and specialists engaged in the cultivation of crops in the greenhouse. A smart greenhouse is being built. The investments were attracted from the Fund of Republic of Korea. The water hub is successfully operating. It consists of 14 research laboratories equipped with modern equipment. These are laboratories such as modeling of hydraulic processes, integrated use of water resources, studies of aerobic processes, hydraulic power plants for water supply, use of renewable energy sources, land reclamation and protection, hydraulic research and hydraulic structures. The Research Center for Sustainable Agriculture conducts research and applies precision farming to improve the condition of fields and agricultural management. The center has created a laboratory for natural resource management and sustainable development agro-ecosystems. The Laboratory of Microclonical Reproduction, together with Cornell University, United States, will produce up to 3 million pieces of healthy seedlings resistant to fire blight and other diseases. Intensive garden using Dutch technologies has been created in the Kazakh-Dutch Research Center together with Dutch Fruit Solution Kazakhstan. 54 varieties of fruits and berries were planted. Together with Association the Dutch Greenhouse Delta, a 5th-generation greenhouse will be created at the university, which will become a center for the dissemination of knowledge in the field of growing crops in greenhouse. The International Research Center for Vaccinology works together with foreign partners such as Ohio State University and Australian biotechnology company Vaccine. The center's scientists are working on creating a safe and Следующая дискуссия пройдет в нашей студии в Баку. Она будет посвящена будущему финансов в цифровую эпоху. Какими станут деньги, расскажут нам заведующая кафедрой систем программного обеспечения в Лимерикском университете Тициана Маргария, мировой эксперт по криптовалютам и глава по исследованиям в блокчейн Гарик Хилиман, управляющий партнер стратегической компании Pacemakers Александро Хатами, а также заместитель исполнительного директора компании по цифровым финансам Никель Мари Дегранд. Передаем слово модератору, главному специалисту по управлению активами Standard Capital Фахри Мамедову. Hello, everyone. Hello. Hello. So today we're going to discuss the futures of finance. If we're going to have a digital technology in finance, what will the future? Is there any problems or security problems with digitalization? Or is there any problems with Bitcoin? What can be the solution? What is the futures of finance? So currently, you know that we have a great interest to cryptocurrencies and digital electronic payments, and we would like to find out what is the difference between cryptocurrencies
and electron money, because most people still cannot understand fully and just confuse them. In order to give a good clarification to these points, I would like to invite Alessandro Hatami, who is a co-founder of the Pacemakers, also a professional in fintech. Also, he's a mentor for different startup projects, also, which is very interesting. I would like to give speech to Hatami. Please, Hatami, share with us with your experience, which will be valuable for all of us, I think. Thank you very much for asking me, and Fakhir, it's very interesting to be participating in this. So I think the question you asked is that what is the future of digital money, and is it serious or is it not? I think fundamentally, if we look at today's technology, if we were to reinvent currency today, it would look like a cryptocurrency. It will be something that is easily transferable. The money goes easily from A to B. It's secure, has a means of making sure that transactions are always checked and verified. So the blockchain that is associated with all these transactions will be fundamentally a validation and certification that the transaction is there. Now, the challenge that we have is all the cryptocurrencies that we've seen today are not doing that very well. So I think the most famous one of all, Bitcoin, is actually become a commodity itself. So it's no longer a currency, but it's like gold or platinum or diamonds. It's increasing in value, and the fact that it's limited in quantity also increases that. So unless it becomes illegal, Bitcoin will always become more valuable. So don't take this as investment advice, but I think if you have Bitcoin, sit on it, don't spend it. That's my that's my simplistic approach to life. That said, they were seen until recently. Cryptos were seen as a nice thing to have, something that the central banks did not need to worry about, until we had Libra step in with Facebook, and suddenly they realized that you could have X billion people suddenly have access to this global currency, and the central banks got really worried. So they decided that they were going to look into that. So we have the central bank, the digital currencies, the CBDCs being considered all over the world. And we have every country looking at it, from China, we have the e-real in Iran, we have the e-euro being considered, and the e-dollars, and both Canadian and US are being explored. Now, the question is this: will there be a cryptocurrency in the future that will replace existing money? Very, very certain that there will be a version of a cryptocurrency going in the future. Is today's infrastructure and capability sufficient to be able to address that? Absolutely not. So it's work in progress. And there's a lot of issues to be considered in addressing that. Obviously, technology is a big supporter, is helping us a lot. There's the element of security that goes hand in hand with technology. But the other two aspects that are fundamental is the dimension of regulation. How are these cryptocurrencies going to be regulated? And the last but not least is political. If I give my money supply to a non-party anonymous organization, how do I control that? Because currency is one of the means that a government has to control to manage its economy. Will governments be willing to give that away? I don't think so. I don't know, but it's possible. So bottom line, crypto will be the future. Is it going to be one of the ones we know now or around now? I'm not sure. And sit on your Bitcoin. I think that's my suggestion. What about the value creation? Do you think they create value? Huge, in the sense that if you think about value is the facility of people creating propositions, producing something and selling it. The big cost of me selling a service or me selling a product to another person is the financial transfer of money. With crypto, if you can reduce that to a very low amount, that's a huge advantage. Secondly, if you can make payments more secure, that's a huge advantage. And thirdly, if you can make them faster, that's a huge advantage. So on paper, in absolute terms, digital currencies are fantastic. They're a great solution to the problems of the world. Can they be then used by the banks to offer financial services using them? They will have to be eventually.
but we're not seeing that right now. So yes, they do create value. In the short term, do they erode value? Yes, also that. But we don't have the final product. In the short term, I think we still have some issues to challenge, some challenges to face. Point is, we have right now more than 6,000 cryptocurrencies in the market. Yes. So how most of them, I know that, and you know that will fail, will default. But if they create value, why are they going to default? I mean, why are they going to disappear? Well, if you think about when currency was created, starting from the paper currency in China, what was it, close to 1,500 years ago, and the gold currencies in Europe and so on, currency has always been around, and some of them succeed, some of them fail, some of them were fake, some of them were not. So there's always been problems with that. So we have to look at this in historical context. There is no solution out there that everybody can say this is the answer to the problem. But if you want to abstract the opportunity, you know that is the right answer. Digital currency is the right answer to payments. Is there any of the solutions that are out there right now the right answer? Yet no. Conceptually, though, they are going in the right direction. Will they make mistakes? Absolutely. Will there be people losing money? Absolutely. So. Okay, you said that I think Bitcoin cannot be the means of payment because it's right now somehow hedged against, it's like gold, which is hedged against inflation, and people just collect it just to save money. But what about the country like El Salvador, who accepted Bitcoin as a currency and people make payments with Bitcoins? How do you think, will it just will spread to other countries, or will it just stop in El Salvador? What do you think about it? Well, factually, you know that countries make financial decisions for many, many different reasons, and not all of them are economic. Okay, some of them are political. Could it be possible that the decisions made by El Salvador were not driven by sound financial considerations? Just a question. Could it be that it was something else going on in the choice of the Bitcoin as a currency? What do you think about electronic money? For example, I think Japan wants to introduce J-coin soon, and will create value and will cut most costs with transportation of money from banks to different banks. What do you think in future? Do you think other countries will just transfer to that or not? Are you here? Yes, I definitely. Can you see me? Yeah, I think electronic money is an extension of the normal currency. So the EN is seen very much as a CBDC. So that's the objective going forward to that. I think that central banks will slowly will slowly move into digital currencies, also because it makes a big opportunity for efficiency and transparency and clarity in payments. So that's going to be definitely an area of adoption. So I think the difference between e-currency and currency is that they're still using the same principles, but one of them is sponsored by the state and the other ones are not. The main difference between that is that today, when I send you money using Visa or MasterCard, I am not sending you money. I'm sending an order to my bank to pay, to tell your bank that the money can transfer. With these digital currencies, the money actually leaves my phone and goes into your phone or to your device. So it's actually the currency itself is moving through the thing. So the technology there is incredibly complex. And principle, if you look at the principles, it's faster, it's cheaper, it's more efficient, more secure, but the technology is not there yet. And it's definitely not distributed yet. So it's a nice thing to look forward to. It's cheaper, but not about Bitcoin. Bitcoin is not so it's cheap. No, Bitcoin, I'm saying it's like gold. You know, you can make nice Bitcoin jewelry maybe someday. What about volatility? So how, as a professional in fintech, how you can think that we can decrease the volatility in prices of different cryptocurrencies? And second, how we can stop the frauding in different cryptocurrencies, because they go to the market without regulation, and China put bans to crypto exchange because to stop this frauds in the market. What do you think other countries should do to stop this fraud? Because most people, most new investors
lose their money in fraud coins. What do you think? What we can do as a fintech expert? What is the solution to stop volatility and frauds? The same advice you would give for any type of investment. Are you talking to a trustworthy third party in the exchange of this? And then are you keeping your data secure? Are you, most of these, if you look at all the cryptocurrency failures that we've seen, they were in part because people made mistakes about their passwords and they threw away their drives and things of that kind. So that's one big thing. Then there were scams, but it wasn't the scam wasn't that the blockchain was hacked. It was that this person gave access to their computer and they were able to download stuff from the computer. So I think if you think about overall fraud in all currencies, even non-digital currencies, it's a lot greater in absolute terms. That's in absolute term, but also in specific terms than what we're having with cryptocurrency. So the same rules apply. Crypto doesn't make it safer because it's crypto. Okay, you just have to be just as careful. You don't open your wallet in the street when you walk around. So do the same with your crypto. That's interesting. Do you have any crypto? Do you hold any crypto? Of course. So I bought crypto. I bought a Bitcoin many years ago, and then I sent it to my daughters. I've opened a blockchain account for them with a company called Blockchain, and they have their money there. So every few weeks they get a message saying, "Thank you very much, Daddy. The money now is worth this." So they're very happy with that. But I told them, don't spend it, because the guy sitting next to me when he bought the Bitcoin, he bought a pizza with it. He spent 0.10 parts of a Bitcoin to buy a pizza, and I think he regrets it every day. That was the most expensive pizza of his life. So, thank you very much, Alessandro, for sharing with your practice. For next speaker, I would like to invite Marie Degrand, who is the vice director in Nickel company, I think, right? Yes, exactly. Hi, everyone. Please, you're welcome. Thank you. I would like if you have any additionals, any ideas about it, because we need as much opinions as possible, because different people, different opinions in this market, because this is new, and we would like to have different ideas how we can solve the problem with fintech, with volatility, with Bitcoin. Do you have to hold it? Do you have to buy it? Do you have to keep it, or you just have to return back to the usual paper money? No, I think thanks a lot for the invitation, and thanks for what you've shared, Mr. Hatami. I think it's very interesting to listen to all this very long-term trend, because for me, I mean, the name of the conference is "The Future is Now," and we are really looking into the future where we talk about crypto or Bitcoin or electronic currencies. I'm not sure we are mature now to really say that it's changing the life of the people. I'm definitely sure that it will change on the long term things, and it could be very much disruptive at some point. But today we are more into, let's say, securing values and kind of trying to innovate. But it's not changing lives, I'm sure. And Nickel, maybe I can say a very short word on Nickel. So Nickel is the largest neobank in France. We have 2.2 million clients just in 7 years. We're 7 years old, and we are very much into payment and trying to change the way that clients are using their payment tools. And we are combining digital and new technology with very old way of doing things. And I'm sure that it's a big part of innovation as well, trying to reinvent things. And for example, we are combining a very strong digital platform, real-time digital platform to allow our client to pay with physical networks inside the countries. We have point of sales basically, and where you can open your account, where you can withdraw money, where you can deposit cash, but where also you can use like normal wire transfer that you're doing through your accounts and your mobile. So it's really the combination of the two that I think are explaining the growth of the company. And when I was listening to crypto, Bitcoin, and what you were just saying, I was really wondering, okay, what is the value that this could bring to the client? And one thing that is very maybe missing today is the distribution part, so the retail part. How does it go through the clients? How does it really change our life on the day-to-day? And in that matter, I think Nickel is an example of innovating in terms of distribution, because we said, okay,
a mobile app or a digital innovation is not enough. How does it touch people, and how does it create the trust that people are needing, especially when it comes to money? Because the largest challenge we face with money is trusting basically the intermediary or the non-intermediary when it comes to cryptocurrency that will basically take our money and maybe give us some more when it comes to Bitcoin, or just keeping it safe. And building this trust, it's not really easy. And so I think distribution to the retail, so the last mile to touch the people, is very, very key. We have, of course, early adopters with all this kind of innovation. Alessandro being part of one of them, but we also have the mass majority of people being very far away from all this because they don't see the value and they don't have access to that, and the trust is not there. And so, for example, Nickel is just an example, but there are many ways of distributing. But at Nickel, we are really reinventing retail banking by combining digital with a physical network, which is very close to the people. So today we are the largest or the second largest network in the country in France to distribute bank account and payment needs. But it's not our own shops. It's the shops that you couldn't find in your day-to-day life. So it could, of course, we are Europeans, so we are more looking at the markets we know, Western Europe and Eastern Europe, but it could work in any countries. And reinventing distribution is something that is very key for me when it comes to digital money and to payment, because at the end we want to create this trust to make sure that people, if we think that all these innovations will be useful at some point on the day-to-day life, then we think, okay, how to build this trust and how to make sure that this money is as powerful as the one we have in the pocket. And so far, I really think that the money that we have in cash in the pocket is quite innovative in a way, because it's trustful. I mean, if I give you, euros for me, but any kind of money, you will trust it. It's very fluid, it's secured. I mean, the only problem that you have is to have some of the money in your pocket at some point, which is a problem. But maybe sometime we can say, okay, what is the problem with all this new innovation? And this new innovation, what you need is at least to have battery on your phone, and sometimes you don't. And so we have to think about this kind of last mile retail matters and distribution. And it's not that easy to answer when you want to combine it with trust and money, because at the end, it's the money we all earn on the day-to-day life, and it's not easy to combine those two matters. And maybe one last comment is that is very, very at the core of it, the inclusivity of the model. Nickel is really making things differently because banking industry is really segmented in terms of how they see their clients. And so we don't have all access to the same kind of products. We don't have all access to the same kind of pricing. And with Nickel, we really think that we can have a common, the same product for the same price. And that's the way we are providing it. So inclusion in financial services for us is very, very key and complicated matter. So that's why I am looking at all those long-term trends. I'm very at ease by saying that it's not changing our lives today. So it's a matter of future, which is also very good to anticipate. But today, when it comes to distribution, to building trust and to applications, we are very far away of the day-to-day of payments. Thank you, Marie. I have one question. I did your background, and you mostly did your education in Europe. I just wanted to ask a question about European community. How European people have, how you think about digital money? Because it's an old world. People are mostly conservative. They don't want to invest into something which is not intangible. Chinese and US people, they want to invest to get the currency, but I have never, even in financial markets, in terms of stocks, they don't want to invest in stocks. They just want to invest in business, apartments. What do you think right now? Is there any change in their thinkings, in their opinion? If you ask me as European, I would be exactly like you described.
But if we quit the stereotypes, I'm not sure. I mean, when I look at how banks or European banks are reacting to all those trends, it's definitely defensive. So it's my view is like we are more into a defensive kind of positioning where banks, and I mean we have very big banks and they are playing a big role in the world economy, but the positioning they're having in those fields are really defensive. So they look at it, they don't believe in it, and they tend to let's say explain again the role they have in this intermediate way of doing of distributing money in the currencies, and they look at it in a very defensive way. So I think you're right in a way in this field. I mean, maybe Mr. Hatami can comment more because he's knowing more on the global trend. But please call me Alessandro. But I totally agree. I think, frankly, what we're going to be seeing in the next few years is a complete transformation of the banking sector and the banking world. I think what's happened, especially with COVID, that got enormously accelerated, is the banks are seeing that they can be more efficient, they can sell more, they can reduce costs by digital, but they're not realizing that their business model, the core, the way they operate, is not fit for purpose for the banking world. So new players coming in, Nickel is a good example in France. They are rethinking the way banking is done, and these big guys have a bit of trouble actually adapting, modifying their business model to these new requirements. In a way, it reminds me. I just came back from a bunch of conferences, Money 2020, Paris FinTech Forum, the Milan FinTech Summit, and so on. So the conversation you always have there is quite. It makes me think of what would it be like if this was a conference in Paris in 1895 and people talking about the future of transportation. A carriages conference talking about the future of transportation, and somebody says there's a car, and all these guys are saying we can make the carriages wider, we can make the horses bigger, and the truth is they are obsolete, and the future is a car, but they have so much to lose by accepting that the car is the future, that they are not going to they're not going to move that easily. So they're going to wait till the last moment, till the last customer comes to get the carriage, and then they'll say, okay, fine, it's over. Sorry, Marie, I'm being a bit cynical here, but I think we will see a complete transformation of banking. There will be a fragmentation of the supply. This banking as a service concept is not a fad; it's the future, and the non-banking organization will step in. We are seeing it in China already with the social platforms becoming more and more involved. I think we are going through a major transformation. This is the next industrial revolution, and banking will be completely transformed. Maybe a bit too dramatic. I don't know, Marie. you tell me. No, I mean, I really think that. I mean, I could not say more. I mean, it's really a defensive way of seeing things in Europe, definitely. But I mean, being defensive, it's of course being late. Then this is for sure. But it does not mean that you cannot then catch up, and you will also, of course, invest less and lose less in the first place, because here we could see that Alessandro, that it's not mature. I mean, we know none of those currencies may be the one that we will be using in the world when they will be really in our day-to-day lives. So it's a matter of adapting, I think, and of course there are then early players and then followers, and in that matter I have the feeling that Europe is more follower. But then, I mean, it's just the world changing, and let's see. No, I'm in England, so we're not in the EU anymore, but we're always European. But I think Europe is not as conservative as you're saying. I think the regulation that Europe is bringing to the table is actually changing the world to a certain extent. So GDPR, PSD2, GDPR is the data privacy thing, PSD2 is to open banking APIs. All of these regulations being copied across the world. So now, if you go to California, if you log into a website, it will ask you, are you sure that you want to share your data? Yeah, sure. In terms of regulation, we are quite good, actually.
But it's a creative regulation. I don't think it's negative. I think it's really, because look, the problem with financial services is that it's not regulated right, not under-regulated, but regulated in a wrong way. And I think the politicians don't understand. The politicians that drive regulation, it's the legislators and so on, don't really understand what's required. So we need to do that. And Europeans are actually the only ones that are thinking the future of innovation will have to have a regulatory aspect to it. So they're doing a good job. Do we have some problems in Europe, I think, in investing in early stage companies, because we don't have the big rewards that the Americans have. We don't have the cultures that the Americans have for VC and angel investing. But beyond that, I think Europe is a very creative place. I'm optimistic about Europe. Mostly Switzerland, they want to transform as soon as possible to electronic money, I think, right? In Switzerland, well, the Swiss, if there's a way of making money, the Swiss will be there. So you know that. Sorry, I'm being cynical here, but Switzerland is very creative when it comes to financial services. You know, derivatives were the early adopters of them many years ago when they started. So they look at Switzerland to see the future sometimes, and the past. What about information to the people, to the world? Because as you know, only some 5% people in the world heard about this cryptocurrencies, electronic money, and even less than 1% can understand what is going on. What are the ways to inform the people? Do you think that we have to start lectures at universities, or is there any other way to inform the world? Because we want to, as Alessandro mentioned, we want to have a transformation in banking system, and we will have it. It's very important for the future, and this is the future of the financial technology, I mean, banking system. So how people will get used? How long time do we need to inform everyone about a new change, and what are the challenges for them? What do you think? How we can educate the people? Maybe very quickly, and for me, the information is of course very key, but adoption can come very quickly. I mean, we can see very dramatic changes in like few years. We saw it during the crisis, for example. So our adaptation can be very, very quick. But for me, it's a matter of use case. I mean, what does it bring, and how is it changing your life? And then, I mean, and I think for me, it's not the case today. Once we will be there, like, okay, we can see the value of it on the day-to-day life, then it can go very quickly. And so for me, the race today is less into the how to inform the final, let's say, client or the final beneficiary of but it's more, the race is more how to transform the sector and how it will be transforming. So it's a race of innovation more than the race of a use case. And then once the use case will be there, I mean, once the real value proposition will be there, and it will be very clear, it could effectively change dramatically in few words. I mean, for my generation, for young people, it will be very easy. But as I'm trading as an investor, and I have many people ask me to help them to create wallet, and after creating wallets, they sometimes lost their passwords. I mean, Google Authenticator. So it's very hard for them to adopt for that. So do you think it will be possible to teach them? I mean, to get them to the digital economy, to the digital financing? If I may suggest something, I think Marie is absolutely right. I think it's about value creation, and I think there's need for education of the certain part of the population, but not everybody needs to understand the difference between a CBDC and a cryptocurrency. They need to have a value generated from it. There has to be an opportunity or something good in their everyday life that is generated from this. So, you know, you want to send money to your mother to your family in the developing world, you're living in the West, you're using crypto, it's much cheaper than sending directly. That's the type of value that's important. And I think innovation happens when it becomes invisible and usable by the mass. You know, when again, going back to the carriages and the cars, you don't need to be a mechanic to be able to drive a car, okay? But the car has to be easy for you to use. And I think the same applies to that. That said, you're seeing a lot of innovation coming from the developing world. And I think that is something that we should keep an eye on.
And as Marie said, one of the biggest value adds of the innovation in financial services is this breaking up of these old taboos, and the fact that now it's becoming, payments are available to the greatest number of people ever in history, that bank accounts are becoming, or financial products are making available to people because people can use their mobile phone to get to these. Look at M-Pesa in West Africa, for example. How that transformed the lives of so many people with such a simple product. I think technology is at its best when it's seamless, when it's invisible. So you definitely have to educate people to understand the opportunities, but not that everyone needs to understand the details of crypto to be able to use crypto. Yeah, maybe to add just one thing again on Nikhil, but Nikhil is really using like top class technology to make sure that our user experience is very easy. We are real time, like all the neobanks, maybe you may know Revolut or N26 or this kind of thing. We are really at the top like them, but we are focusing a lot of energy on distribution. And it's exactly the case that you are sharing. Okay, what do you do with your grandmother who is basically not at ease with the smartphone, forgetting the password, and so you will not touch her. And for example, with the Nikhil, we are innovating a lot in distribution. So how we make sure that what we have in terms of technology is useful to this woman. And for that, it's requiring quite a lot of investment. Like we are trying, so we don't communicate that much on digital and technology, which is basically at the core of the value proposition we have to everyone. And we have this kind of point of sales where we are in the day-to-day life of every French people or European people. If we have that, like in French it's tabaconis, but it could be groceries in Spain, it could be lotteries in Portugal, it could be press shops in other countries. So we are really trying to find point of sale where our clients are going every day, and we are still, you and your grandmother behaving the same way. We love our physical life, and we love the day-to-day life of feeling and entering shop. And so using this kind of shop and using technology behind to be able to reinvent banking is something that is very, very innovative. And again, for example, we are trying another way. So using the shop is one way of touching your grandmother, but another way is saying, okay, maybe you don't need a smartphone to have access to the technology we use. And for example, we are taking from developing countries this innovative SMS banking mechanism to access to the digital platform that we have and that you can fully use on a smartphone, very like modern way. But if you're not at ease with this mobile phone technology, you can just send an SMS, and you will send an SMS and access the same technology than the most digital client we have, just using, I want to know how much money I have on my bank account, and the SMS will answer. And just SMS is so basic. Then maybe your grandmother is at ease with that, but not at ease with the screen and all that kind of new way of interacting with banks. For my grandmother wants to know about it. First of all, if you want to go to older people, they are conservative, as they want to see if there's regulation for. What do you think will be the right regulation for digital banking or digital currency to use in the banking system? And also in mobile banking, for example, because mostly right now they use mobile phones. Our way of regulation for digital currency. Now, just before, do you hear me? Yes. Okay, I had some problems with the internet. For example, I will give this basic example. El Salvador accepted Bitcoin, China doesn't. Okay, China says, okay, Bitcoin is prohibited. El Salvador uses Bitcoin. If Chinese people want to go to El Salvador, they have to. China doesn't sell Bitcoin. How it will work? How are they going to do that? How to regulate? What are the ways to regulate it? That's the point. What do you say? So I think regulation comes with outcomes. So if a Chinese person wants to go to El Salvador and wants to use Bitcoin, you just go to El Salvador. There will be somebody that will buy his yuans and convert them to Bitcoin for sure. So that's not going to be an issue. I think regulation is something that has to look at outcome and has to but understand the technology also. And I think right now, until recently, not right now, but until recently, lots of regulators were saying that their job was to make sure that things did not really change that much, because in the past, the world was safe, everything was good. And now they're realizing that especially after the financial crisis of the last few years,
That the banks are not necessarily doing things the right way. And so they are rethinking regulation. And they are slowly becoming a lot more aware that the technology can really change for the banking for the better. They're doing all these sandboxes. The French regulator is doing one. The Italian regulator is doing one. The UK has been doing it for many years. Singapore has been doing it. So they're all looking at being able to become more aware of financial change. Now, interesting the point you made about China and making Bitcoin illegal, but they also have created their own cryptocurrency. So the CBDC in China exists too. So they're using that. But I think going to what you need to think about is regulators right now are at the turning point. They realize that they have to become more aware and more conscious of the innovation and technology, but they don't want to move too fast, and to create problems in the future. Regulators, by definition, are a bit slower than the market. So they regulate after the product has been created for a while. So I think you can expect CBDC and cryptocurrency regulation starting in a big way across the world very soon. How to regard Bitcoin? As an asset or currency or commodity? What is that? Maria, what do you say? I mean, I would say as gold today, but so as an asset. Commodity, asset? Really a currency. Currency. But we don't spend it. We don't. No, I said asset. Sorry, not currency. Asset. But Salvador uses as currency. So it's a good time to go to buy some clips. No, but it's more of a political. It's more of a political play. It's not really Salvador. They want to be more modern, but I think it's not going to be a huge impact on their economy. What if? And that's my personal view. I will all due respect to the Salvadorian government. What about other countries? Maybe they will also start to transfer to Bitcoin. What will be after that? In fact, I think let's talk about let's meet in 10 years, and you will probably see that most countries in the world will have a cryptocurrency, and some countries will only have a cryptocurrency. It will be their own. It will not be Bitcoin. They will be Bitcoin? It will not be Bitcoin. But can we buy the currency with Bitcoin or not? Bitcoin, as I said, is like gold. With currency, you can buy gold, you can buy Bitcoin. Bitcoin is a speculative currency. The scarcity is what drives the price up, and it's very volatile because there's a lot of hype around it. So think of it as gold. Do you mostly believe there's a future in cryptocurrency or electronic money? They're going to converge. Maria, what do you think? Yeah, I would say the same thing. Converge. Thank you very much all for participating. It was very interesting. Sorry about my throat. I had a class before that, talked too much. It was very interesting, really. And I think that in future we have to have such conferences, and we have to do that at universities. We have to invite students, because that's our future, that's our new generations. They have to be informed about this electronic payments, cryptocurrencies, so that they can teach their parents, their grandmothers, grandfathers, because for us it was very hard to transfer information to everyone. Thank you very much for having. Thank you very much for having us. It was a very interesting conversation. Marie, great to meet you. And Fakhir, thank you very much for your time. Crypto is not a fad. It's maybe Bitcoin, maybe, but cryptocurrencies will be here for a while. So I thank you. I have a question in the chat. Can you just show that the question in the chat? I can see the chat. Yes, obvious question we have. Users face a lack of data privacy. In reality, how is this problem? Shall I answer? Yes. No, you can go. I couldn't hear the entire question. Go. It was data privacy and digital financial services. So I recently did a conference for the Berkeley students in California.
And I asked them, how happy would you be if Facebook had access to your bank account? And 95%, it was a poll, 95% said not interested, I don't want them. And I think the 5% that did not reply, did not understand what the question was. Then I said, what would you say? Would you be willing to share your bank data with Facebook if your student loan would go down by 2% in cost? And 95% said yes. Okay. Then I said, would you want to share your bank information with Facebook if your student loan went down to 2% and Facebook used that information to market to you? 85% said no. Okay. So I think the use of data, the importance of how your data is used is going to become fundamental. One of the big things about GDPR that I really like much, it was a pain in the ass when it got implemented, but at the beginning, a European regulation for data privacy, is that the user of the data has to tell you what they're doing with your data all the time, okay? And you, individual, decide if you want them to use it or not. Right now, in most countries of the world, they use your data without telling you. Registration and regulation will have to stop that. And I think that will be a big step forward for us. Sorry, Mary, do you have any? Aya, do you have any additions? No, I really think that it's one of the stakes that that will be, I mean, the main stake is data privacy. So especially on financial data, because it's so close to kind of freedom and freedom feeling, and so it's very, very, very key. And in that field, I think Europe is ahead. We are building a very strong regulation, which is not always easy to comply with, but it's very, I think it's going to be a key challenge to innovate in regulation regarding data privacy on financial services, especially. What do you think about decentralization or centralization? Do you think that's a centralization solution for the problems in cryptocurrencies or not? Or we have to keep decentralized cryptocurrencies? For example, XRP is centralized, Bitcoin is decentralized, Ethereum is decentralized. So what about centralization and decentralization? Centralization. Okay, sorry. Oh, central, yeah. Okay. So I think at some point cryptos will. It depends on your definition of centralization, first of all. But secondly, a currency needs to have a hub. But I think the way it's run, CBDCs are by definition centralized. Bitcoin is not. Sorry, not crypto, but Bitcoin is not. So I think you will find an entity where the supply of the cryptocurrency is regulated by some entity, and if you call that centralization, then yes, that will happen. But I think the completely decentralized currency, the effect that it has is that it's perceived as a threat by most governments, because it can create a built-in volatility that can destabilize countries. So they will not want to do that. So the instability of a currency, if a currency is a speculative tool, is not a problem. If it becomes a transactional tool, it becomes a very big problem. We have a question about what countries are in the way to achieve the cryptocurrency development. What do you think, which country will start their own cryptocurrency first? I cannot answer. Well, Alessandro. Okay, China already has. Iran has created its own, by the way. Japan also will start. Japan will do electronic money. Japan, Switzerland. Japan. Every country in the world is looking at a cryptocurrency right now as a central CBDC proposition, and the ones that don't are thinking, let's let our neighbor do it, and we can use theirs. So I think it's every country is looking at it. All the ones that are louder and saying that they will ban it are the ones that will be quicker in going after it. And you see it with China. I think the Chinese are way ahead in that. They just realized that a cryptocurrency done according to what they feel is comfortable is so efficient that would be crazy not to do that. So I'm not going to say a specific name, but every big economy is looking at it, and some very, very big economies are ahead of the game. Okay. Thank you very much again. I think we are almost finished. So thank you for participation. Thank you. It was a pleasure. Thank you very much.
A pleasure for me. It was a pleasure. Thanks for the invitation. Thank you very much again. Very Thank pleased you. to meet you, Alessandro. Have a good week. Have a good day. Bye. Nice to meet you, Mary. So, bye. Bye, everyone. В 21 веке все перешли на онлайн-курсы, но проблема в том, что большинство из них дают лишь базовые знания. А на практике большинство выпускников не могут справиться с самой простой поставленной задачей. А все потому, что их не научили понимать специфику рынка и деятельности конкретной компании. Но постойте, а как тогда создавать онлайн-курс с учетом специфики каждой компании? Ведь их больше 1000. Проект «Жумыс-бар» готов заняться подготовкой и обучением компетентных специалистов, которые идеально подойдут именно в вашей компании. Как мы решили проблему одного из банков нашей страны? К нам обратился за помощью один из банков Казахстана. Клиент остро нуждался в молодых программистах под конкретные задачи. Была составлена специальная программа обучения профессиональными преподавателями. После утверждения плана обучения мы объявили о конкурсе и выбрали кандидатов. На курс Java было зачислено 18 учеников. Занятия проходили в онлайн-режиме. Под чутким руководством кураторов ребята успешно справлялись с домашними заданиями и разрабатывали собственные проекты. У каждого ученика был личный кабинет, где они смотрели повторы занятий не только с ПК, но и с мобильного устройства. Через 3 месяца банк получил 9 отличных молодых специалистов, которые идеально подошли под конкретные задачи банка. Проект «Жумыс-бар» самостоятельно составляет программу обучения в разных сферах деятельности. А наша главная миссия – это выпускать квалифицированных специалистов, которые соответствуют специфике деятельности вашей компании. «Жумыс-бар». Найдем, обучим, трудоустроим. The Khabar agency was established in 1995, and today it has become a trusted leader of the national television of Kazakhstan. In its television family, the agency has established 4 channels, namely Khabar, Kazakh TV, Khabar 24, and Yelarna. Khabar TV is the main multi-genre channel that broadcasts large-scale events and movies about people that have impacted the world. Also, the channel presents best domestic and foreign television series, right entertainment shows, and exclusive sports events. Daily projects such as Jetukun, Big Week, and Majlis KZ illustrate the country's main news, facts, and analytics. The day begins with the Khabar 24 news. The Khabar 24 channel is an information flagship of the country. Every hour through the live stream, people witness the most relevant news that project only facts and objective reality. Besides news, fresh exclusives, and brand new projects, the channel delivers captivating programs on the most relevant topics that concern the lives of people. For instance, Diagnosis is a TV program that narrates about up-to-date health issues and the quality of services provided in the healthcare system implemented in the country. Science is another TV program that showcases achievements of modern science and its practical application in everyday life. Kazakh TV is an informative and branded channel that voices about dynamic developments of Kazakhstan. The channel broadcasts programs and documentaries that reveal investments, tourism potential, and global initiatives of the country.
There are also projects dedicated to the cultural and historical heritage such as Golden Horde, Abay, Al-Farabi, as well as unique archaeological findings such as the Archaeology Project. There are also reality shows such as Baylanı Sayası'nın Dışşehir'de that narrates about mastering of traditions, culture and language. Kazakh Golden Hits is another project with a musical flavor that brings together favorite songs and artists from different generations. Kazakh TV is available in national and international broadcasting formats, the signal of which covers 4 continents, over 118 countries around the globe. Yelarna is a cultural and educational television channel dedicated to movies and theatrical arts in the country. Every day, the channel broadcasts featured films and documentary projects that are produced in Kazakhstan and countries of Central Asia. Khabar Agency is a full member of the Asia-Pacific Broadcasting Union and also is an associated member of a European Broadcasting Union. Since 2018, the agency has been participating in the Junior Eurovision Song Contest, where talents from our country have been showcasing their high level of art. In 2018, the agency has signed a memorandum with the Korean Broadcasting System, and in September of the same year, it has signed a protocol of cooperation with the Turkish Radio Television Corporation. Relying on a world-class experience and following our traditions, we enlighten the educated modern society. The alimentation revolution has already started. It's a movement of people asking for food designed and produced in a new way, one that brings health to both people and to our planet. This is what our new signature at Danone, One Planet, One Health, stands for. Because we've already joined in. With our great brands, with our focus on healthy categories, with our commitment to promote healthier habits. With 30% of our recipes reinvented every year for healthier eating. With the 140,000 farmers we partner with to develop a more sustainable agriculture. With partners who share our purpose. And with our commitment to grow even more, sustainably and profitably as a B Corp. With all of you, all of us, with your engagement and energy. Because each time we eat and drink, we can vote for the world we want. Join the movement. Danone. One Planet, One Health. Khabar Agency was established in 1995, and today it has become a trusted leader of the national television of Kazakhstan. In its television family, the agency has established 4 channels, namely Khabar, Kazakh TV, Khabar 24, and Yelarna. Khabar TV is the main multi-genre channel that broadcasts large-scale events and movies about people that have impacted the world. Also, the channel presents best domestic and foreign television series, bright entertainment shows, and exclusive sports events. Daily projects such as Jetukun, Big Week, and Majlis Keyset illustrate the country's main news, facts, and analytics. The day begins with the Khabar 24 news. The Khabar 24 channel is an information flagship of the country. Every hour through the live stream, people witness the most relevant news that project only facts and objective reality. Besides news, fresh exclusives, and brand new projects, the channel delivers captivating programs on the most relevant topics that concern the lives of people. For instance, Diagnosis is a TV program that narrates about up-to-date health issues and the quality of services provided in the healthcare system implemented in the country. Science is another TV program that showcases achievements of modern science and its practical application in everyday life. Kazakh TV is an informative and branded channel that voices about dynamic developments of Kazakhstan. The channel broadcasts programs and documentaries that reveal investments, tourism potential, and global initiatives of the country. There are also projects dedicated to the cultural and historical heritage such as Golden Horde, Abay, Al-Farabi, as well as unique archaeological findings such as the Archaeology Project. There are also reality shows such as Baylanı Sayası'nın Dışşehir'de that narrates about mastering of traditions, culture, and language.
Kazakh Golden Hits is another project with a musical flavor that brings together favorite songs and artists from different generations. Kazakh TV is available in national and international broadcasting formats, the signal of which covers 4 continents, over 118 countries around the globe. Yelarna is a cultural and educational television channel dedicated to movies and theatrical arts in the country. Every day, the channel broadcasts featured films and documentary projects that are produced in Kazakhstan and countries of Central Asia. Khabar Agency is a full member of the Asia-Pacific Broadcasting Union and also is an associated member of a European Broadcasting Union. Since 2018, the agency has been participating in the Junior Eurovision Song Contest, where talents from our country have been showcasing their high level of art. In 2018, the agency has signed a memorandum with the Korean Broadcasting System, and in September of the same year, it has signed a protocol of cooperation with the Turkish Radio Television Corporation. Relying on a world-class experience and following our traditions, we enlighten the educated modern society. Открытия в нейробиологии и биоинженерии используются в разных сферах. Они внедряются в существующие практики лечения различных болезней. Вместе с развитием искусственного интеллекта нейробиология помогает в лечении самых сложных заболеваний головного мозга. Директор лаборатории мозга и поведения Имперского колледжа Лондона Альдо Фейсал выступит на нашей следующей дискуссии и расскажет, как можно использовать искусственный интеллект для диагностики и лечения болезней. Передаю слово модератору, генеральному директору Национального центра биотехнологий Ерлану Раманкулову. My great pleasure to greet you in this studio and present today's next speaker. With great enthusiasm, let me introduce Aldo Faisal, a professor of artificial intelligence and neuroscience at Imperial College London. Dr. Faisal's expertise lies in combining data-driven methods, machine learning, and human behavior and neuroscience
to develop novel human-aware AI technologies that helps people in health and disease. He's founding director of the UKRI Center for Doctoral Training in Artificial Intelligence for Healthcare at Imperial College London. His own research labs are the Behavior Analytics Lab at the Data Science Institute and the Brain and Behavior Lab at Department of Bioengineering and Department of Computing. He's associate editor for Nature Scientific Data and PLOS Computational Neuroscience. He acted as a program chair in key conferences such as KDD, Neurotechnics, NIPS, IEEE, Body Sensor Networks. He was elected in 2016 to the Global Future Council of the World Economic Forum in Davos. Named Associate Group Head at MRC London Institute of Medical Sciences and made Honorary Senior Fellow of Oxford University's Nuffield Department of Clinical Neuroscience. With this, without further ado, let me yield the floor to Dr. Aldo Faisal. Thank you very much. And it's a great pleasure to be here and to be able to speak to all these young minds. And I hope we can have, in the second part of my talk, a great discussion. I'm sorry I cannot be with you physically. I'm still in London due to the global situation that we're currently all living with, but I hope to be able to visit you soon. Without further ado, I want to launch into my talk and hope that that technological step is easier than doing AI and neuroscience. I hope you can see my slides now. So as I was introduced, I'm an AI researcher and I'm a neuroscience researcher. I hold degrees in both fields and I'm trying to work at that interface. And what I want to talk to you about today is how we can move towards a human-AI symbiosis, where AI needs to meet neuroscience to build systems that help us humans be better humans. It's very important. So when we're talking about AI or artificial intelligence, we're really talking about the search for an answer to the question, how do we build systems that deliver solutions for which humans need intelligence and skills? And if you look at the 70-year history of artificial intelligence, much of the early 30 years were built with basically engineers crafting, so to speak, expert systems that tried to build technology like a human invention, like building a car, like building a train. And that approach actually failed. And very quickly, then people in the 80s then realized that maybe we need to think differently about intelligence. We need to think about the approach coming from neuroscience. And here the core idea was that we want to not build systems that can solve problems. We want that these systems learn alone how to solve problems. And so that's a key challenge that was taken up, and there was taking a lot of inspiration from neuroscience. And this led then to the invention of neural networks, and then by the 2010s to the invention of deep neural networks or deep learning, which is a brain-inspired approach to build systems that can learn from data. I don't want to talk about the specifics of the AI systems, and I don't want to talk about deep learning specifically today. I want to talk to you about AI operating at a different level at the interface with neuroscience. So one thing that I think is very interesting about AI, unlike most other technologies, is that effectively we're answering the question how to build an AI system by the idea, well, we have to train it, teach it like a child, and it needs to learn from data. And this approach has produced a surprising amount of manifestations of AI that are tangible in our everyday life. Be it about, you can have a conversation with your phone and instruct it to do things, or you hear about self-driving cars and their accidents they have on the road, but they're actually cars on the road that do that. And I call that the AI iceberg, because you can only see a small amount of these solutions that are very tangible, but actually the vast amount of AI that's deployed in the world is actually under the hood. You don't notice it. In fact, you don't notice it till I switch off the AI functionality. And then suddenly you notice that things were not as convenient as before. So what does this have to do with neuroscience? Well, on the neuroscience side,
people have been trying to understand how does the brain work. And the challenge for that is that the classic approach is, well, let's work out how the brain works by recording from neurons, the cells of the brains. And what I'm showing you here is a beautiful result from a colleague of mine, where they simply tried to look at publications over the past 50, 60 years in trying to measure how many neurons can we measure at the same time from the brain. And what you can see here, this is the year when the study was done, and this is the number of neurons that you can measure. And basically every unit here means that you can increase tenfold the number of neurons record from. And the beauty is, there seems to be an exponential law. So this goes up, and in the 60s you could record from 1 or 2 neurons, and nowadays you can record from hundreds or thousands of neurons at the same time. And that was possible through many technological leaps and bounds that advanced the technology. And so this is very similar to Moore's law in the development of computer chips, that also said that roughly every so and so many years, the ability to shrink computer chips or increase their power basically doubles. And the same we see in neuroscience. The problem is that if you actually want to be able to understand the whole brain, you need to record from this many neurons, namely 100 billion neurons. And even if the technological progress keeps going at the current breakneck speed, it will still take to 2010 for us to be able to record from all the neurons. And this poses a challenge to thinking about how neuroscience can help us in daily life solve real-world problems and help questions around AI. We simply cannot record from sufficient number of neurons, and even if we were to able to record from all the neurons, how do we make sense of it, of how the brain operates? And so here, I'm now switching back to AI to basically highlight a fundamental challenge that we're seeing, that in AI, effectively, things are driven by machine learning approaches. And for these learning approaches to operate, we need a lot of data. And that's why we're talking about big data very often, because these machines require a lot of information. When we're talking about AI, we also need to talk about how we can use AI. And effectively, most of my lab's applications are based on augmenting humans with AI. It's about making it easier for humans to operate and live. And this is a beautiful slide from a study that was recently done, where they're trying to explain how AI can help, especially in the domain of healthcare, which is one of my chosen application domains. And effectively, the realization is that the amount of healthcare supply of people, clinicians who are working in the healthcare sector is not growing fast enough compared to the clinical demand that people are facing. And this means there is unmet demand. And the idea here is to use AI to reduce the unmet demand, to basically help doctors and nurses to reduce their burden so that they can focus on the complicated cases while AI systems help them to speed up the simple cases. And this is how we should think about AI and AI-human symbiosis. How can we build and develop AI systems that don't replace humans, but augment them, allow them to deal with these vast pressures our modern societies are facing? And so here, a very important concept comes now in from neuroscience, namely that if you look at how the brain operates, you see that it often operates in a loop. So for example, to perceive this ball, your eyes need to process the signals coming into them. Then neurons and networks need to process the information. This needs to be learned in some way at synapses. And then at the end of this process, an action needs to be formulated that goes from the brain into the spinal cord to your muscles, and then, for example, raises the hand so you can catch that ball. This loop is a loop. It's constantly operation. However, the way it's often studied in neuroscience is that we cut open this loop, that we basically just provide a stimulus and measure the response, and provide a stimulus and measure the response. However, most of life happens in closed loop. There's always direct interaction. And this leads me to briefly talk about how we can think about the brain and why AI and neuroscience are actually very close to each other. So my colleague David Marr formulated a beautiful view of how we can think about what levels of organization a brain needs.
And he said that there are basically 3 levels of organization. At that top level, it's called the computational level, is the question about what solution strategy should my brain pursue to solve a task? How should I do it? Once you've fixed your solution strategy, then basically you need to think about what calculations does the brain need to perform and how should I represent these elements? And that's what we call the algorithmic level. And then at the bottom level, once I've chosen, so to speak, how to calculate and represent my computations, I need to think about how to implement them on a specific system. And this is the beauty of this view, because only on the 3rd level, effectively, it actually matters whether you have an artificial system with computer chips or a human system or biological systems with cells and neurons. So as long as you operate at the top 2 level, it actually doesn't matter whether you're thinking about how does a brain solve a problem or how should an AI solve a problem. And so in our lab and in our research, we focus a lot at this intermediate level. What algorithms should we use to achieve human-like performance? And what representations should we draw an inspiration from human systems? And vice versa, how can we help humans where these type of calculations and representations are disrupted by disease or by accident? So what we're seeing a lot in the moment is that in the domain of AI, we're seeing a lot of what I call perceptual AI. So this is settings where some form of technology and equipment and environment or business gives you data from sensors, from situational reports, and then you have a decision maker or an operator like your driver that then makes a single decision and action. And there are many good examples of that. For example, a doctor looking at a radiological scan of a patient and then needs to determine whether that patient has cancer or not. Another example of a perceptual AI is where you speak into your phone and that phone needs to recognize the words that you're saying. And all of these have examples of basically you know what the answer should be and you can basically formulate a single decision of providing information. And there are many beautiful ways of doing it. So a beautiful example here is from colleagues in Tübingen who've developed an AI system where you're basically taking a photograph of a famous scene and look at how a painter looked at that same scene. And then an AI tries to learn, how does the painter see this world? And then once you have an AI that has learned to see the world like this painter, you can then basically provide the system with a new picture, say here the Houses of Parliament in London, and the system would predict how would a painter see that. And you can do that for Monet, or you can do that for Van Gogh, and basically compute, so to speak, the visual perception of a painter. And it also tells you a lot about, of course, the art of Impressionism that seems to be very heavily based on the actual visual impression that such a perceptual AI system could do that. More importantly, in healthcare, which is probably at the moment the leading front, the leading edge of AI applications in the real world, we can see that perceptual AI systems are very often, I'm giving you a long list of different domains, are outperforming the performance of human experts. We're seeing, for example, in the domain of radiology, and even in the domain of lung disease, for example, that AI systems that are exposed to the same data as human clinicians are, for example, from their eyes or from their hearing, that they can perform at above human levels of performance. And that's wonderful. The challenge, however, arises once you start thinking that actually using perception to diagnose something is only the first step in any decision-making progress. After that, you need to think about intervening on a patient. You need to start treating them. You need to do surgery. You need to manage. You need to choose how to dose what drugs, how to adjust these drugs. And here we're really starting to talk about cognition and AI, not anymore about perceptual AI, because we're really talking here about human skills, where basically you have now the operator or the human decision-making making an action that has direct consequences on the system. And so the system responds
to that interaction, and the human operator needs to then reconsider what to do, and there's basically now a loop operating. So think about the perception action loop I showed you before. So this means now you don't have a single decision to do, you have to do sequential decision making with many different answers. And there are many real world examples. So you can think about here, a ship captain requires to manage how to run this ship so that the ship is being steered. A surgeon needs to devise a strategy of how to cut and operate a patient and then adjust to the situation as it happens. And of course, also in customer relations, an ideal, I'm giving you a British butler as an example, an ideal assistant would understand what the user wants and what the user wants to do next, maybe even before the user actually thinks or expresses this wish. So this is about all settings where we need, so to speak, human level skills. And I want to give you a few examples of how we've tried to tackle this challenge. So we thought that maybe we can advance self-driving car research by learning from the best possible drivers. And in this video that you're seeing here, you see experiments that we did with the world champion in Formula E, Luca Di Grassi, who basically was on a racetrack with us. And we used a fully digital setup to capture everything that he was seeing and everything that he was doing. And we then tried to use these data that we collected to try to understand how to build a better system. So effectively, you're seeing, what the human driver sees, and then you're seeing what commands this human driver is executing. We then built this into an AI system where the idea was that say you have an AI system here in a simulated environment, you're seeing that the human driver is, of course, paying attention to specific regions of where they're driving. And what we thought is that we use this human driver information to basically teach the automated system to look at the road like a human would do. So you're looking at the road, and now we have a model that models the skill of the human who knows what to pay attention to. And this model is then used as an input into the AI system. So just to show you how stark this model is, I'm showing you here basically what the AI system predicts where the human would look. So everything that the human looks at is visible, and everything that the human does not look at is black. So this is actually very little input if you think about that, but that's effectively what your brain sees when you're driving. You're only paying attention to a small region of space. And if we're now taking this information, so this mass information, and give this to an AI driving algorithm, what we discovered is that our algorithm that basically pays only attention to what a human driver pays attention to performs much better, makes much fewer mistakes than a standard AI system that pays to the whole image attention when driving. And not only does it achieve a better performance, it also learns much faster than a system that is not augmented by knowledge of what humans are paying attention to. And so this idea of human visual attention is actually very interesting. So I'm showing you here a painting by Ilya Repin, and it's called The Unexpected Visitors. And if you're now looking at these paintings, your eyes will move over this painting. And these are the eye movements that you can record with the so-called eye tracker. Now, the interesting thing is your eye movements depend entirely on the task that you're cognitively thinking about. So if I ask you, how old are the people, you are going to look at the faces. If I ask you what was going on before their arrival, then you are going to look at this dynamic scene here of the children and the lady playing the piano. If I'm asking you how wealthy is the family, you're going to look at the quality of the paintings and the quality of the finishes of the wall. And we've been knowing this for 50 years now. That's a typical stimulus response neuroscience study. You show them a picture and you give them a task and then you measure what they do. The beauty is that now we can use artificial intelligence to invert this problem. So if I know how you're looking at this painting, can I judge what you as a human were thinking? And that's the first step in trying to build human AI symbiotic systems. And I'm showing you now an example of that. So the first thing we need to do is we need to understand what people are looking at. And so this is another AI system that basically has a camera built into glasses. And as people are walking around,
this system tells us dynamically what they're looking at and where it is in the visual scene. And once we understand that, we can start asking, okay, based on what they're looking, can we work out what they want to do? And so we have a number of examples here. For example, here we build a self-driving wheelchair where the human user does not have any control, it's hands-free. And the only task that they have is to imagine that they're just going along as if they were walking. And the system looks at what they are looking at, and based on that tries to work out, are they just looking at things that are relevant for navigation of the wheelchair, or are they just looking at a friend and so forth? And the system is fully operational and very easy to realize. And this black bar that you see in front of my PhD student there, that's an eye tracker. And we can take that to the next level. So here you see a paralyzed patient who has ALS or motor neuron disease. You may have heard about the ice bucket challenge. So these are people who cannot move. And this is a system where this fully paralyzed man is strapped into a robotic harness that is attached to his wrist, and he's wearing a robotic glove that controls the movements of his finger. And this patient just basically looks at the scene and, for example, wants to eat. And so he wants to put this orange into a bowl. And the system automatically understands that he wants to grasp the bowl, goes there and makes his hand move so he can grasp them, and then sees that the person wants to put them into the bowl and then executes that. So that's an AI system that is 100% assistive. It doesn't do anything on its own. The only thing it cares about is to speak and to understand what are the high-level intentions of the human and then execute them through the human body. And that's very important for patients who are paralyzed because they want to retain a sense of agency, but effectively our system operates like the perfect butler. It works out what the human wants to do the moment the person is looking at things and tries to then understand things. Okay, so these are all examples that I've given you that are highly driven by the use of technologies that are sort of based on visual perception, for example. There's no brain interfacing here. All that the user needs is an eye tracker, something that measures eye movement that sits on the eyes. But this idea that we can operate in a loop and use data where we have information about something and then the action of the human about what they then wanted to do, we can also take into a very different setting, and we can take that into the setting of medicine. And so here I'm going to talk now about technology that we call the AI clinician. So this is a project that we've been pursuing for the past 5 years. And the idea is the following. We want to build a system that delivers artificial intelligence-based medical interventions. So imagine you have a patient and now you need to make a decision about how to treat that patient. So for example, you need to give him a drug or IV fluids or something like that. And so basically, a system should monitor the patient and then formulate a decision of what treatment to do. So think self-driving cars or an AI that plays chess, but now the chess game is not a game of chess, it's a game of medical treatments to save a patient's life. And so what we want is that a system observes the patient, starts delivering a drug, observe whether that drug has the right effect, and then keep going with it or change the treatment dynamically. But because we don't want to do this interactively, we don't want to do human experiments, what we've instead developed is an AI that learns this from historical operational data, effectively from any data that's generated in a hospital, where you collect data about patients and then you know what treatments are given, and then you see what the consequences of this treatment are, and you're building a system that learns based on that. And so we called this system the AI clinician. We published this in Nature Medicine 2 years ago as a proof of principle idea, and we are now taking this system into the hospital clinic. So just to give you a sense of what the system needs to do, I'm massively simplifying the idea. The idea is that a patient comes in hospital, is critically ill, let's assume. And what we want to do is we need to get the patient so that they're discharged and survive and avoid death. And so the AI system needs to basically work out how to get them from admission to survival. And if I'm drawing the map like this, it's very obvious. You can see that the patient can be in different states.
And then, like in a board game, you need to find a strategy that, say, when you're here, you go up, up, right, 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 or you can go right, right, up, right. And then you will, in both cases, find a satisfactory solution. And so I can basically formulate what you should be doing, go right, go up in each state. That's trivial for us humans because we can look at it thus and it's obvious. Now, the problem is, and the challenge is that medical doctors, especially in complex diseases, cannot exactly tell you what state specifically the patient is at. What's the exact definition of the state of patient is not clear. And it's also unclear often what treatments, so in what directions you act, so what combinations of drugs and other interventions will lead you from one field to another. And so here we developed an AI system that basically processed data from over 20,000 patients, and then basically learned first what the individual states of the system are, and then try to predict based on that what actions you can do. And I'm showing you here just a quick visualization where you're basically seeing each circle represents a patient state. And so the patient can be in hundreds of potential states. And the color of the circle corresponds to how likely they are to survive or die, respectively. So this is the mortality plot. So blue means death, red means survival. And the idea is that you're basically, that patients, for example, this green patient here enters the hospital and moves between these states, either because his disease progresses or because these patients are treated and the treatments move them. And the idea is that you steer the patient away from death into a trajectory that gets them into a health state. And so we can learn from historical data, what did doctors do for patients who were in the same state? What was the best course of action there? And very often you then find that there are, of course, dead ends. For example, in a setting such as this one, for example, you don't want to go up because there's a block here, say the patient had a heart attack, so you cannot traverse these states. So you need to find a different pathway and change how you treat. And so this AI clinician system, we have applied that to the domain of sepsis, which is a major killer. It's the #1 killer in hospitals worldwide. There are 5 million people dying every year. And in the context of the pandemic, basically every patient who dies in hospital from COVID dies with sepsis, just to show you the impact. And this technology that we've developed and that we're now trialing in 4 different hospitals in central London, basically has the appeal that it can recommend doctors what actions to take on a minute-by-minute basis to save a patient's life. And we estimate that the system will, and it has to be confirmed by clinical trial, reduce mortality by 8% or several thousands lives a year in the UK alone. And just to show you how an AI system that operates as a recommender system looks like, that sits in the hospital, there's no robot, there's no self-driving car or anything. It's basically a software interface. It's very simple in that respect, that shows the clinician the interactions and the clinical data of the patients, and then basically tells them what it think the clinician should do. The clinician can then say, well, maybe I want to do something else. And then the system will predict what would happen if another action is executed. And then the doctor can basically observe these recommendations and basically try to engage in a process where the AI system and the human doctor start to building mutual trust by understanding what they are wanting to do and what consequences of their actions are. And so this is what we call a learning to trust technology, because there's a second AI that basically monitors if the recommendations of the AI system are followed and then tries to optimize these treatment decisions. And the beauty of this technology is it's not limited to intensive care or sepsis. The way we formulated our algorithms, they can be operated and applied to any medical condition where we have historical data about the evolution of patients and their trajectory from physiological measurements, heart pressure, blood pressure, heart rate, temperature, and so forth, and what interventions, so what drugs or what treatments were given to patients in a similar digitized form. And so if we know basically the perception of the doctor and the action of the doctor, and if that is captured, then we can now, with these new technologies we've developed, these new algorithms, we can basically build a model
of the cognitive decision-making process in a clinical doctor. And just to give you a sense, so we trained and tested this system on 20,000 patients, and then we validated that on an independent data set with another 20,000 patients that were taken from a different study from a different hospital. And just to give you a sense of how much the human knows versus how much the AI system knows, an experienced doctor in intensive care, when they retire at the end of their career, will have seen on the order of 4,000 to 6,000 patients in their lifetime and treated them. And this AI has already, in the basic form it has, seen more than 5 full human lifetimes of doctors' experience data. So it really can start looking at and combining very different decision-making strategies implemented by doctors around the world and basically work out for this specific patient in this specific state, what would be the best combination. So it's also a way of democratizing access and basically getting the decision-making processes that sits in different doctors and all over the world and try to extract the best possible decision strategy across all of them in pooling human knowledge. And so with this way of basically thinking about how we can study and capture cognitive and decision-making processes in human in a data-driven way, based on their behavior, on their eye movement behavior, on their physical interaction behavior, or in this case, on how they're actually making decisions at an abstract level, so formulating what drugs to take and observing how the patient is doing, we can build effectively cognitive models of decision-making and experts in the human world. And so we can go now from a neuroscience question to think about how can we measure and augment human skills to a question, how can we augment humans to be the best they can be in health and disease settings. And with that, I really want to come to an end. And of course, this research is never done by one person alone. I have a wonderful lab of postdocs and PhD students, some computer scientists, some engineers, some medical people that are fantastic in joining us in this exciting endeavor. Thank you very much. Thank you so much, Aldo. That was a great presentation. So let's see if we have any questions. Does anybody have any questions? Please. Dear Dr. Faisal, when do you think we will have AI-powered doctors? I think it depends what we mean by AI-powered doctors. So we are already seeing in a lot of settings in radiology, so whenever we have image data of scans from the heart or the brain, for example, already AI systems in operation in a number of hospitals, and these are often performing above human performance levels. So that has started in this perceptual AI domain. I think in this domain of sepsis, we're piloting this technology in 4 hospitals. We will hopefully know in 1.5 to 2 years whether we can scale it up to a whole UK national level. There's a clear will to try to apply these technologies because they can reduce the burden on patients. This is, of course, always limited by us having the right type of data. So I'm not sure it will be easy, for example, to build AI systems for general practitioners or surgeons, because there's basically limits to what data we can capture. But in a lot of specialties that are very data intensive and data rich, I think we will see AI doctors or AI systems that support human doctors growing really rapidly and being in daily use in the next 2 to 3 years. Okay, thank you very much. Any more questions? Mental health is very important. So how can we as a society become more inclusive for people with these like motor disorders? That's a wonderful question. So one of the most interesting things to remember that most people forget is that virtually all modern human interaction technology has been born out of the need to help people with disabilities. So the typewriter was invented for, and the keyboard was invented for people who had a motor disorder in the hand. The telephone was invented because
or motivated by helping people who cannot hear very well and they needed a hearing aid. And we can go through a whole range of technologies. The first system that could process computer-based speech was invented not for a secretary or for a dictation purpose. It was to help deaf people understand what was spoken. And so we believe that this usability of assistive technology to become effectively consumer technology will drive a lot the inclusivity. And I think what's important is that we always think about how to help in our technological design, not just about some customer at the end, but how to actually help a concrete patient with concrete disabilities. Very often, if you build a solution for them, it's also very useful for all the consumers out there. Thank you. Please, more questions? Okay, if our audience doesn't have more questions, let me ask you a couple of questions, if you wouldn't mind. Please. So last year, I was thoroughly impressed by the success of the artificial intelligence system, which was developed by DeepMind. The problem of the protein folding, which was absolutely unsolvable for since 80s, when the computing power became widely accessible to research community, we could not do anything about it, really. And DeepMind solved that in several hours. This is probably one of the brightest and most mind-boggling results of what AI can do, at least in my mind. And so do you expect such an explosion of possibilities and such a breakthrough in distant medical treatments, or in what you do, augmentation of the capacitated people, etc.? So that's a very good point. So the interesting thing about that AlphaFold, I think the technology is called, is that it actually, the AI per se is clever, but what actually enabled it was the vast availability of data. And here, of course, in the bio and biotechnology sciences, there's been a long tradition set up by the Human Genome Project in digitizing information. And so once you have these vast stores of information available, you can achieve the problem of predicting the folding, the tertiary structure of proteins. But for example, also other colleagues, for example, discovered entirely new classes of antibiotics by basically looking, using an AI at the chemical and biochemical interaction pathways in cells, and discovering that there's a whole class of drugs that was never considered as an antibiotic, but that actually have an antibiotic function. And so whenever we have these vast amount of digital data freely available so that researchers can ask these questions easily, we will see these inventions and discoveries and advancements rapidly appearing. And I think one of the most exciting questions is, of course, and I say that with a heavy and a happy heart at the same time, is how can AI be used to transform we do research? Because so far, a lot of AI research is focused on how can we transform our daily lives, how can we help people in healthcare? But the real exciting question comes, how can we build an AI researcher that uses this information to discover new facts about life and the universe? Thank you very much. Well, my next question is, I was very impressed by the slides where you showed the doctors versus AI, so to speak, competition with the lethal outcomes or lethality for the patients. So obviously, AI can help doctors to analyze situation, accounting for a lot of factors which may elude from the attention or analysis of a doctor sometimes, put them together and to make it more clear, etc. So do you think we can expect the same effect as we saw with the, say, school children
who got access to calculators, who stopped being able to make a calculation in mind. Would you think that the doctors would become kind of less of a doctor, become worse doctors than they used to be? That's a very good question. And of course, in our team, we have fantastic doctors. So Komorowski and Gordon are actually real leaders in the field of intensive care. So I think what happens is that medicine has always been advanced by new technologies becoming available. So when X-ray was invented, the concern was that, oh, doctors don't feel with their fingers anymore where the bone is broken. They're now looking at a picture. I think it transforms medical practice, but it basically gives doctors more of an arsenal in how to make the decisions. In how we envision, for example, our AI clinician is that they're not a standalone doctor treating patients autonomously, but they become a member of a team of doctors where they're human experts, like already exists, that make decisions together about how to best treat a patient. And now they have a very non-intelligent but infinitely smart system supporting them because the system has digested and is able to see a lot of data. So what we've shown for the AI clinician, for example, that the average doctor's decision in intensive care for treating sepsis can be predicted by just looking at 4 or 5 different physiological variables. In contrast, the AI system ingests 20 to 30 different variables that have a higher, that are all used in the decision-making process. And so here we're seeing also, so to speak, limits of the human brain in being able to absorb in short amounts of time a lot of numerical data and translate it into decision. And this is where the AI system can help, because it can take a much vaster and richer description of a patient into account and feed a recommendation. And so the doctor can then explore how they want to use these information by trying with themselves in the computer system what would happen to the patient. So we have a digital twin of the patient in the system that allows to basically doctors to explore what else would happen. And we believe this will simply enrich the human experience. It's really not about replacing doctors, but giving them more and better tools, or sort of smarter or more knowledgeable colleagues. They're not necessarily smarter, but they're definitely more knowledgeable. Thank you. We obtained a couple more questions from the audience online. What kind of successful experiment projects did you run and implement beneficial to the area of medicine during pandemic COVID-19? Thank you very much for this question. So we built this intensive care AI clinician before the pandemic, and we were one of the very few AI research labs that are actually focused on intensive care data. So very naturally, we were then called upon. And so I've been a member of the National Emergency Committee to aid critical care decisions. And one of the things that we have set up is the National Service Evaluation in Britain of intensive care units. So we were basically pulling data from hospitals across the country. So we would get a real-time picture of how clinicians and teams were dealing with treating patients. And out of that, we could then basically see how different hospitals operated on these patients and basically feed this back to them. And this was very important because, especially in the early stages of the pandemic, it was not entirely clear what to do and how to do and what worked, what didn't. And very often, even within a hospital, this oversight was lost. And so this was one of the things that we did. Other projects involved, for example, working on using online tools to paint a better picture of symptoms of COVID. Because then what we discovered in what is published now is that we're showing basically that patients with different type of preconditions, diabetes or other forms of diseases, actually show very different symptoms from the average symptom that a healthy person will get when they have COVID. And so we think this contributed to asymptomatic transmission, because people were basically looking for the wrong symptoms when they belong to some form of group of patients that had preconditions. Thank you. Next question, can your technologies be implemented in countries that don't have strong medical systems?
That's a very important question. And the question is, what does a strong medical system mean? So when I spoke about this national service evaluation that we did in the UK, many of the hospitals in the UK don't have electronic healthcare records of their patients. And so we developed a system, an online system where patients' data could be entered and we could use that information quickly and efficiently to basically bring it back to the hospital. If we're looking at certain types of diseases, for example, if you want to look at triaging of patients or getting a rough picture or decision recommendation, then a lot of the technologies that we're using can be run off a mobile phone. So if you have a smartphone, Android, iPhone, anything, then you can start using our technologies and recommender systems. So we believe that's actually a very democratic way of looking at that and spreading the best possible care to the maximum amount of people. Great, thank you. Another question. There is still a gender bias in the field of medicine, especially in identifying symptoms. Can AI help solve it? A very important question and something very close to my heart. So the challenge for an AI system is, if the data that you feed in is biased in itself, then the AI can even accelerate the bias and make it even worse. So what we need and what we've been advocating is that we think about data sets that need to basically be able to show that they don't have inherent bias in themselves. If there is bias, then we need to apply statistical methods and machine learning methods that can try to remove this bias by basically, just selecting equal portions of how this data is collected and what data is then being used, so that you can remove, for example, gender bias, failure to prescribe, failure to treat appropriately. I'm not sure AI per se will be part of that full answer. But what is interesting is that because for AI, we need high quality data, that now people are starting to pay attention to these biases because the data about ethnic and gender and racial and other factors that are differences in the data are being now collected, and people can actually look at and measure the degree of bias in a quantitative way. And so that's where the AI revolution is basically helping understand that, but we need to be very careful not to train our AI systems with biased input data. Thank you very much. So we are out of time almost. If you allow me one little short question in the end. So I'm sure you remember approach of millennial error problem in 2000, when everybody were very concerned about everything, all computer-driven system to shut down, and the civilization stopping in its tracks. Fortunately, it didn't happen. Now, humankind expecting some problem arising from a rapidly approaching age of AI. So what do you think? Is the problems which would arise would be more like something we expected from 2000 era problem, or something what apocalyptic movies show us? Okay, I think this is a very important question. I think the biggest danger of AI is how humans choose to use it. I don't think AI in itself is dangerous. A bit like a gun. It's the human that uses the gun that is dangerous. The gun itself is a tool, and it's about how we're using that tool. And so what we're seeing that around the world, different countries, different trade blocs, Europe, US, China, for example, are basically pursuing slightly different strategies of that. So in Europe, there is very strong legislation and regulation that, for example, AI-based decisions that affect human lives need to be rendered explainable on request. So why is the AI doing something? There's also a challenge about how much we value or protect the privacy of individual people. Of course, if you hold all data private, then you don't have data from which you, for example, can train an AI clinician from. So data can save lives. But on the other side, there are, of course, ways of using AI systems that are harmful to people by discriminating against them or facilitating, helping just one group but not another. So I think it's always ultimately about how we humans, we citizens of the world, choose to use AI systems
that will determine what the biggest dangers are of AI. Thank you so much. This is the end of our session. Thank you, Aldo, for your very entertaining and very interesting story. So I will yield our session to the next speakers. Thank you. Bye-bye. All the best. Bye-bye. На сегодняшний день в Узбекистане созданы широкие условия по получению высшего образования. К примеру, за последние 5 лет количество высших учебных заведений с 77 увеличилось до 144. Это и государственные учебные заведения, филиалы иностранных вузов, а также негосударственные учебные заведения. Каждый гражданин нашего государства имеет право на образование. Это право закреплено Конституцией нашей страны. Образование дает человеку жизненные ориентиры, влияет на формирование его мировоззрения, обеспечивает преемственность языка, традиций, тем самым способствуя консолидации общества, формированию национального самосознания и сохранению национальной культуры. Статистика показывает, что в 2021 году в Узбекистане вузы подали заявление 948 211 абитуриентов. Со стороны государства особое внимание уделяется повышению качества высшего образования. Как заявил президент Республики Узбекистан, начиная со следующего года число государственных грантов на получение высшего образования будет увеличено не менее чем на 25%, а 30 университетов смогут сами принимать решения об учебных планах и квотах приема. Сегодня более 60% населения Узбекистана – это молодые люди. Это огромный кадровый потенциал. И я уверен, что создаваемые сегодня условия послужат развитию образования, научного потенциала не только в Узбекистане, но и в разрезе региона. Last year, Kazakh National Agrarian Research University celebrated its 19th anniversary. Today, the university is developing as a world-class national research university. For this purpose, the university has created a developed research infrastructure. An institute for working with the Wageningen University has been established, where training and educational programs such as veterinary and food safety and technology and plant science and technology is being conducted. It is planned to recruit 50 students for each program, where they will receive the best knowledge without leaving the country. Agri-technological hub, water hub, 7 research institutes, 8 innovation centers, 49 research laboratories that are accredited by international agencies are functioning effectively. There are 18 international research centers created within the framework of scientific projects. Kazakh-Japanese Innovation Center is a leading open-type research center. It consists of 4 research laboratories, such as electron microscopy, microbiological safety, green biotechnology and cellular engineering, food and environmental safety. The laboratory are working on the determination of genetically modified products, heavy metals, mycotoxins, the residual amount of pesticides, antibiotics, and xenobiotics. The methods of gas-liquid chromatography, chromatography mass spectrometry, electron microscopy, and molecular genetics are used. The laboratory staff is proficient in all research methods. Research Innovation Center for Food Technology and Quality develops new technologies for food production. The center consists of 2 research laboratories, such as analysis of physico-chemical and rheological properties of raw materials and the food technology, as well as 3 mini workshops for the production of bakery and confectionery, sausages and dairy products. The Kazakh Korean Research Center conducts training for managers and specialists engaged in the cultivation of crops in the greenhouse.
A smart greenhouse is being built. The investments were attracted from the Fund of Republic of Korea. The water hub is successfully operating. It consists of 14 research laboratories equipped with modern equipment. These are laboratories such as modeling of hydraulic processes, integrated use of water resources, studies of aerobic processes, hydraulic power plants for water supply, use of renewable energy sources, land reclamation and protection, hydraulic research and hydraulic structures. The Research Center for Sustainable Agriculture conducts research and applies precision farming to improve the condition of fields and agricultural management. The center has created a laboratory for natural resource management and sustainable development agro-ecosystems. The Laboratory of Microclonical Reproduction, together with Cornell University, United States, will produce up to 3 million pieces of healthy seedlings resistant to fire blight and other diseases. Intensive garden using Dutch technologies has been created in the Kazakh-Dutch Research Center together with Dutch Fruit Solution Kazakhstan. 54 varieties of fruits and berries were planted. Together with Association the Dutch Greenhouse Delta, a 5th-generation greenhouse will be created at the university, which will become a center for the dissemination of knowledge in the field of growing crops in greenhouse. The International Research Center for Vaccinology works together with foreign partners such as Ohio State University and Australian biotechnology company Vaccine. The center's scientists are working on creating a safe and a highly effective nanovaccine against COVID-19. The director of the center, young scientist Tabanov Qaysar, became the winner of the project 100 New Faces of Kazakhstan. An agroecological park has been created on the basis of educational and experimental farm, where crops are being tested. New varieties of tomatoes, potatoes, peppers, lettuce have been created in the Research Center Vegetable Growing. The Kazakh-Belarusian Agro-Engineering Innovation Center uses 50 types of modern equipment. Studies are being conducted on its adaptation to the condition of Kazakhstan. Recommendations for production are being developed. The Agrotechno Park has been equipped with 75 units of agricultural machinery and technologies, which fully works on the fields of educational and experimental farm. The system of international online conference in all areas of agricultural science and education has been widely tested. Scientists from both Kazakh University and the research institutes, as well as foreign specialists, actively participate in them. In honor of 30th anniversary of independence of Republic of Kazakhstan, and within the framework of Ruhani Жаңғыру program, international scientific and practical conferences, forums are held at the university. Various thematic scientific projects and events are being developed. The university has launched projects such as 30 significant events during the years of independence of Kazakhstan, 30 good deeds, 30 best startup projects, 30 best young scientists, 30 best students, 30 scientific patents, 30 sponsored schools and colleges. The goals of the project 30 Best Young Scientists is to support innovative ideas of young scientists who have made significant contribution to the development of fundamental and applied science to help them realize their scientific potential in agriculture. International summer and winter schools are held annually in 14 areas of agricultural scientific development. The university occupies worthy place in 9 international and national rankings. Over the past 3 years, the university has made a big leap and has risen by 150 positions in the ranking of best universities in the world QS 2022, taking 551st place. All these activities and results allow staff of Kazakh National Agrarian Research University to look confidently into the future and become institutional locomotive for the development of agricultural education and science in Kazakhstan.
Мы рады, что вы остаетесь с нами. Сейчас мы перемещаемся в студию в Ташкент, где вас ждет дискуссия о важности инклюзивной экономики. Вы сможете обсудить экономические и социальные возможности инклюзивной экономики вместе с экспертами этой области, межотраслевым цифровым стратегом Microsoft Сингапур Даяной Бейтлер, директором программ местной экономики корпорации Телезис Майклом Шуманом и старшим советником по вопросам благосостояния и экономической интеграции ООН по делам беженцев Дамлой Buyuktaskin. Модератором выступит докторант бизнес-школы университета Висконсина Behzod Hashimov. Hello, everyone. This is Behzod Hashimov, and I want to welcome our speakers for today. We have Damla Buyuktaskin. She's a senior regional livelihoods and economic inclusion officer for Asia Pacific in the UN High Commissioner for Refugees. She oversees the employment, entrepreneurship, skills building training programs related to the labor market integration of refugees, returnees, and stateless and internally displaced people. The second speaker is from Kazakh National Agrarian Research University, Kiralay Sakidayeva. She's an associate professor at the Department of Agribusiness and Management. And third speaker for today is Michael Shuman. Michael is an economist, attorney, author, entrepreneur, and visionary on community economics. He's a director of local economy programs for Neighborhood Associates Corporation and an adjunct professor at Bard Business School in New York City. Welcome, everybody. Welcome, our esteemed speakers. So we'll go by alphabetical order, and then first person to talk about today's theme, the inclusive economics and inclusive growth, will be Damla Buyuktaskin, and she's speaking from Ankara. Welcome, Damla, and take away the floor. Thank you so much for your very kind invitation. Good evening, everyone. And it's an honor to be with all of you today. And I'm very happy to be together with my fellow panelists, of course. I will speak from the perspective of the forcibly displaced, as you can probably anticipate, because economic inclusion is indeed a topic which is very near and dear to our hearts at UNHCR. I work for the United Nations Refugee Agency, like you have stated, and we are the technical agency of the United Nations, mandated to lead and coordinate all action related to refugee protection and to find durable solutions. We were established on December 14th, 1950 by the United Nations General Assembly, and you might be wondering why that particular date, but it was actually in the aftermath of the Second World War, where the world was thought to have learned its lesson and that there would be no more conflicts. And there were many refugees from Europe. Therefore, we were established to resolve all the problems of the world related to internally displaced people and also, of course, refugees, asylum seekers. And accordingly, we were thought to be dismantled within 3 years. However, very sadly and unfortunately, after 70 years, we have to work more strongly and of course vigorously than ever. It's our always motto to work ourselves out of a job, but unfortunately it doesn't look possible in the near future because the numbers are currently the highest in the world, with 82.4 million people that are displaced, and 26.4 million of these people are refugees. So people have to leave their homes because of conflicts, wars, terrorism, race, religion, membership of a social group, and political belief. Here also I would like to underline the difference between a refugee and a migrant, because a migrant has a choice to leave his or her home, whereas a refugee, an asylum seeker, never actually has a choice. Either he or she will be persecuted or killed, or is under some kind of threat if he or she stays at home. So again, interestingly, 85% of these people are being hosted in developing countries. So alongside with, of course, regional disparities, income disparities, then we have almost, more than 1% of the world's population being hosted in these countries, not accessing the same opportunities. It's also in our titles, as I'm a livelihoods and economic inclusion officer. And well, what we imagine as an inclusive economy is actually where everyone present in the country, including the stateless, internally displaced, asylum seekers, refugees, can access the labor market.
and can access the same opportunities and where they have a place. We never say, of course, at the expense of the others, but together with everybody else. Because our persons of concern, as we call them, always come to a country with their diplomas, their experiences, their skills. And if they don't have any of these, they have the determination and, of course, enthusiasm to rebuild their lives. And it all starts with economic inclusion for all of us. Because, of course, we would like refugees to provide for themselves and be net contributors to economic development as consumers, workers, and entrepreneurs. Because if they can access the same opportunities like everyone else, they can indeed become, of course, net contributors to any economy that they are being hosted in. So we would like refugees to become employees, employers, innovators, exporters, accessing the same opportunities in an inclusive economy. And that's what we understand from it at UNHCR. But is this possible? Because we're talking about only actually 1% of the world's population, which is very big when we think of all the conflicts, but very small when we compare it to the whole world's population. But it's not exactly a walk in the park, unfortunately, because 70% of the refugees cannot have access to the labor market, or they have it in a somehow restricted manner. They're not allowed to work. And also 66% of them are not free to move. They are unfortunately, of course, it's an opportunity for them sometimes to be in the camps that they're being hosted in, but again, they don't have the possibility to move freely. Again, accordingly, 47% of them don't have access to any bank services or bank accounts. So what we would like an inclusive economy to look like is actually where people are able to pay taxes, work, and become innovators, employers, and exporters as well. So what are we doing? Because this requires a different approach. This requires for all of us to move away from the emergency approach and move towards durable solutions, as we call them, long-term sustainable solutions. And accordingly, of course, all nations have realized this need after, again, the Syria war as well. And in 2016, the New York Declaration was made. Accordingly, all nations have agreed that we have to move towards durable solutions in order to find solutions for these people, because when someone is forcibly displaced, they stay in this position around 16 to 17 years. You can imagine that it's a loss of human capital. It's a desperate situation to be in limbo year in, year out. And in 2018, after 2 years of consultations, the Global Compact on Refugees was accepted by many nations of the United Nations General Assembly almost unanimously. And there we're talking about 4 objectives, actually, where we say the responsibility needs to be shared amongst many nations. It cannot be only on the shoulders of the host countries, which are usually across the border. And then the second one, of course, we livelihoods folks especially love, is enhance access to self-reliance. Because like I stated, in an inclusive economy, we would like everyone to be able to access the same opportunities and be allowed to provide for themselves, not be aid dependent as well. And this actually summarizes the whole inclusive economy outlook for all of us. And the only durable solution in this case is the world peace. But until we can really achieve that collectively, I think we all need to be working together with the whole of society approach. We mean collaborating with the governments, with the private sector, with the academia and the non-governmental organizations when we talk about the whole of society approach. Because in this case, it doesn't take really only a village, but we all have to work collectively in order to address this. Especially our work with the private sector is very much important to us because, of course, private sector is the one that can create employment and pays taxes and has actually the corporate social responsibility. Therefore, we are in collaboration with many global brands and also small and medium enterprises that are present in the countries that we are present as well, in order to program together, raise awareness, and also provide self-reliance opportunities for refugees as well. So let me stop here so that I can give the floor to my other colleagues, and I'll be very happy to answer your questions as well. Thank you, and over. Thank you so much, Damla Buyuktaskin. Now we have Professor Sakidayeva. She's a professor at Kazakh National Agrarian Research University, and she would be talking about what she puts into the definition of inclusive economy and how should we think about it. Take away, the floor is yours, Professor. Dear participants of today's forum, I would like to welcome everyone.
and express my thanks on behalf of the Kazakh National Agrarian University. I'm sure that our young generation students have gained rich experiences and the knowledge from cutting-edge researchers and economists. It's a great honor for me to participate in the discussion on the issues of inclusive economy. For the convenience of many participants, I would like to go on my speech in Russian. Thank you. Что касается инклюзивной экономики, сегодняшний день это очень важный вопрос в устойчивом развитии. Если остановиться на терминологии устойчивого развития, это должно быть, то есть экономический рост характеризуется такими качествами, как устойчивость и всеохватность. Как раз таки всеохватность мы говорим о инклюзивной экономике. Если говорить о в целом инклюзивной экономики, это, получается, все люди, которые находятся в этой экономическом пространстве, должны иметь доступ к благосостоянию всего государства, также они должны участвовать в этом экономическом росте. Кроме того, высокие уровни неравенства отрицательно складываются на доверие населения к рынкам, к государству, что в свою очередь может оказывать негативное влияние на долгосрочный рост и макроэкономическую стабильность. Поэтому изучение инклюзивной экономики в сегодняшний день считаем, что очень важным. Инклюзивный рост относится одновременно к процессу и к его конечным результатам. То есть это, я как говорила, люди должны как вносить свой вклад, также получать от этого блага свою долю. Кроме того, для того, чтобы результаты этого процесса были ощутимыми, экономический рост должен быть прочными и долгосрочными. В Казахстане, конечно, существует ряд проблем касательно инклюзивной экономики, хотя со стороны государства приняты очень важные шаги, очень важные стратегии, где в основных документах указаны все эти цели. Но я вот хочу обратить внимание на то, что в Казахстане сложилось неравномерное размещение производительных сил. Как следствие, неэффективная структура экономики регионов и нерациональное расселение населения. То есть если смотреть на статистику, что в нашей республике как бы экономика в основном благосостояние сосредоточена на 4 ведущих регионах Казахстана. Это вот Атырауская, Карагандинская область, Нур-Султан и Алматы, на долю которых приходится более половины валовой региональной продукции, то есть это больше 50%. Регионы страны находятся на разных полюсах роста по уровню валового внутреннего продукта на душу населения, и разрыв достигается почти 8,5 раз. То есть получается, люди, живущие в Казахстане, имеют имеют доход, разные степени дохода, и сохраняется расслоение населения регионов страны по уровню доходов. По степени занятости как минимум 2 раза. Наблюдается серьезное различие в уровне доходов между городами и селами. Это вот очень такой актуальный вопрос, что человек, живущий, например, в ауле, в селе, получает мизерные зарплаты, мизерный доход, что не обеспечивает качеству жизни, к образованию, качественному обслуживанию здоровья и так далее. Так, например, средняя заработная плата в приграничных районах Алматинской области составляла лишь около, скажем, 50% от городских заработной платы. Решением этой проблемы было бы изменить подходы к региональной политике страны. Ориентация, во-первых, должен быть на формирование сильных регионов с высокими показателями развития инноваций и индексами экономической сложности. Во-вторых, на инклюзивное региональное развитие, обеспечивающее равный доступ населения всех регионов страны к социальным благам. Мы также должны решить некоторые основные задачи, это самообеспечение социально значимыми продовольственными товарами, стабильное повышение доходов миллионов сельских жителей, открывать новые рабочие места,
не только думают о трудоустройстве, а также о достойной заработной плате, достойном уровне среды работы, повышение производительности труда в 2,5 раза. Стратегически важной остается проблема полного раскрытия потенциала села. То есть это вот главный вопрос, так как я представляю университет аграрного исследовательского университета, меня волнует вопрос в основном сельской местности, что у них нет такой возможности, как у больших человека, который живет в мегаполисах. Так, что еще хочу сказать? Меры по росту заработной платы низкооплачиваемых категорий работников может быть это определение гарантированного минимума заработной платы на основе расчета прожиточного минимума трудоспособного работника, который живет, скажем, в селе. Регулирование соотношения уровня заработной платы по отраслям экономики и профессиональным группам работников в качестве инструмента регулирующего воздействия на снижение существующей дифференциации и оплате труда можно использовать соотношение размера заработной платы к ее среднему уровню по отраслям экономики. То есть мы таким образом пытаемся развивать инклюзивную экономику именно в регионах. То есть все регионы имеют одинаковые шансы на получение достойную, качественную жизнь. Спасибо. Thanks a lot for your comments. It was very enlightening. And our last speaker is Michael Shuman. He's now from Maryland. Please, Michael, take it away. Great. Thank you very much. I'm going to just share my screen for a second. So I was very moved by both of the previous speakers, and particularly by what Damla had to say. I am the grandson of refugees from Russia in 1906. And some of the themes that she touched on are also the themes that we see in the United States as being relevant for an inclusive economy. The importance of finance, the importance of local self-reliance, and the importance of small and medium enterprises. And my basic point is this: if you want an inclusive economy, you want inclusively financed local businesses. This is from the Harvard Business Review in the summer of 2010. It's a look at communities across the United States. And what it finds is that in those communities with the highest density of locally owned businesses, there is the highest per capita job growth rate. But not just that, this study from our Federal Reserve, our monetary authority, looked at counties across the United States. And in those counties with the highest density of locally owned business, there is the highest per capita income growth rate. So in other words, if you want to reduce poverty and increase inclusivity, locally owned businesses turn out to be your best ticket for doing so. And there's a bunch of other businesses, benefits for local businesses. They support entrepreneurship, local food businesses, support local health. We know that local business communities have higher rates of political participation and volunteership. And we know that more locally self-reliant communities built around local businesses, a diversity of local businesses, are more sustainable and have lower carbon footprints. The problem is that our investment systems are geared to give almost all of our savings to large multinational businesses. And we have to fix that system in order to support inclusive communities. If we could fix this system in the United States, if we could move the 2/3 of the capital that is currently going to global business into local business, because local business in the United States are 2/3 of our economy, every community would have about $100,000 of additional capital
per person. That is serious money. And recognizing this, in 2012, President Obama signed a piece of legal reform called the Jobs Act, which basically made investment crowdfunding legal. By the way, I took this photo from the Rose Garden. It's the first and only time I was at the White House. Crowdfunding since then has meant that something like 1 million Americans have invested more than $1 billion in local businesses, 4,000 local businesses. And significantly, the most important beneficiaries of this legal reform have been businesses led by women and people of color. Exactly those people who were most excluded by the existing system. And there's a lesson in that changing law to make finance more inclusive is going to create a lot more support for local businesses of color. And we're also seeing in the United States the beginning of the spread of community investment funds that are built around businesses of color. This picture here is from the Boston Impact Fund, which has put together a fund of $10 million supported by grassroots residents of Boston that support businesses run by entrepreneurs of color. It's that kind of lesson. Take money from globalization, move it into localization through local finance, and you will get a more inclusive economy. Thank you. Thank you, Michael, for your comments. Now, if you let me, I would ask questions from our speakers in order that it was presented. So, my first question for Damla is the following. You know, in recent years in Central Asia, there's sort of a refugee crisis, as we can call. The humanitarian crisis is unfolding in Afghanistan, and millions of people are basically stuck there, and neighboring countries, all of the neighboring countries of Afghanistan, don't want the refugees to come to their homes. And that's not only sort of a Central Asian problem. Most of the developed world too, you know, Europe, the US, do not want refugees, basically, right? If you look at the current US political context, it's the same thing. The cap for refugees wasn't extended even after the elections. And you can find a similar patterns in Europe and in Western Europe and Central Europe as well. So although we understand how important it is for humanitarian reasons to accept the refugees, it's also very important for economic reasons, because refugees are not only sort of consumers, they're also producers. And because it's a Nobel Fest, a very good piece of work by this year's Nobel laureate, David Card, was about people who came from Cuba on a Mariel boat lift. And he studied how, you know, Cuban immigrants who came to Miami affected the labor market and so on. And he finds that, you know, all these fears about new people coming in and ruining the local economies are basically a myth. And so the question is, why do you think, although we understand the benefits and we are all sort of humans, we want to be good, you know, politically, it seems like no one else in the world now wants refugees in their homes. Like, what is the political reason for that people don't want that? Let me try to answer this without getting myself in trouble. Well, first and foremost, we are the technical agency. So unfortunately, we are there to respond when crisis starts. And of course, we ask for all countries to fulfill their commitments because, again, like I stated, with the Global Compact on Refugees, which was signed almost unanimously,
all countries have committed to 4 things which are very important related to refugee response. Well, first and foremost, of course, the core reason, the root reason needs to be addressed, and that's world peace. Without world peace being achieved, it will not be possible for forcibly displaced people to really remain in their countries. Because currently in Afghanistan, where again, we are all responsible for in the Asia Pacific Bureau, of course, people will have to move. Again, in Afghanistan, like I stated, they're internally displaced as well. And all in all, we will also be seeing climate refugees as well. Currently, they are not considered as such, but people will have to move because of disasters as well. So there are 4 objectives that everybody agreed in the Global Compact on Refugees. This is ease pressure on host countries, enhance refugee self-reliance, expand third country solutions, and support conditions in countries of origin for return in safety and dignity. Therefore, we are really addressing it comprehensively from all matters that this needs to be addressed. And with the ever-growing numbers, there is no point in denying. Whenever a refugee feels the need to seek asylum in a country, he or she will cross a border. And it's the international convention, of course, that states that they cannot be pushed back and they need to be given the right to seek asylum. But of course, stigma is on the rise, nationalism is on the rise. Those are things that I don't really very much understand. But like you have stated, what we always say is that these people need an equal opportunity to be able to contribute and be included. We also would rather support the regular systems in countries and include our persons of concern than to create parallel systems with our unsustainable funds, times, and of course, human resources. So what we do is usually to carry out labor market assessment and work with the development actors as well. Because like Michael was stating, in case we don't have a very vibrant economy, a very stable economy, then there will not be jobs for anyone. There will not be jobs for the nationals. There will not be jobs for the, of course, forcibly displaced in that country. And then social cohesion will also start to shake between these groups as well, because people will start to talk about competition for jobs as well. So what we do is labor market assessments in the countries in order to act within the realities, the socioeconomic realities of these countries. Then accordingly, what we would like is that these people are included into the social protection systems if they exist in that particular country. That, of course, we'll be very happy to support, and we try to do that in various countries as well. Then accordingly, like I have stated, to work with the development actors so that more opportunities can be created for everyone, for the host community members, for the nationals namely, and for the refugees as well. So we would rather support the systems that the strength and capacity can allow everyone to find more employment and then contribute to the country as well. We are aware of the realities. And of course, we ask everyone to fulfill their commitments, just like they have done while they were signing the 1951 convention. And if they haven't done that, or if they have done that, accordingly to what they have committed to on the Global Compact on Refugees, because this is a collective issue. This is a collective issue that cannot be left only to the shoulders of the countries that are hosting them, which I have stated, of course, have been doing it generously for sometimes decades. Afghan refugees have been in Pakistan and Iran for over 40 years now, and it's not small numbers. My home country, Turkey, has been hosting Syrian refugees of over 4 million for now over 10 years, and they have granted the right to work. I had the opportunity to work there, and seeing that there were labor market gaps, and despite the high unemployment rates in Turkey, manufacturing was not currently being done by Turkish nationals. And of course, there were still labor market gaps. The government has granted the right to work. So it was much better business for them to let them work legally, so that of course income would come back related to social security, and the expenses that the government made related to inclusion into education and health. I know it has been a very long answer, but of course, like I stated, it's a subject which is very near and dear to our hearts, because we know that it is not possible to confine these people to the walls of a refugee camp anymore. It's a lost human capital. We have generations that are being lost. You can have a look at Myanmar now, for example, where I work again, Bangladesh, etc. And we all need to open our eyes to the fact that it's a commitment that the world has collectively made and now has to fulfill. Besides, like you have stated,
If you give the right opportunities to people, it is indeed important for them to contribute socioeconomically. They can become entrepreneurs. We have done that in Turkey and in various countries as well. We gave them the entrepreneurship training, then accordingly supported it, complemented with grants. Just like a regular entrepreneurship competition, for example, we had the boot camps, etc. I sit also in the board of the Global Entrepreneurship Network. And we have seen that it was possible for them to start businesses with the host community members as well. Therefore, we say that it always has to happen in this manner and that people need to reach the right opportunities. Stop feeling the fear of the unknown, because it's usually the case that people fear the unknown. But when they can access the right opportunities, learning together, working together can allow them to understand each other. Thank you. Over. Thanks a lot for your remarks. Yes, it's indeed a very near dear topic for all of us, especially the ones in Central Asia, because again, the humanitarian catastrophe is unfolding near our eyes, and basically the famine is coming to Afghanistan, as far as I understand, and which is going to lead to a refugee increase for sure. And so my question is for Kiralay Sakidayeva. And the question is about this regional differences in incomes and opportunities. And as far as I understand, the regional difference in incomes is not only sort of a policy or a political issue per se, but it's also a reality in the economy, right? Some sectors of the economy are much more productive than others, and therefore there is a disparity in sort of income. And help me understand, like, how shaping the policy of, say, using like minimum wages or minimum requirements for salary would deal with the fact that not every place is equally productive, and urban places everywhere, not only in Kazakhstan, but everywhere in the world, are more productive than rural places. And the migration from rural to urban is something that is sort of inevitable, and that is happening in the last 50 years. And so a basic solution that the world was sort of looking at it was just to make sure that the rural population has migrated to the urban centers with the least amount of cost, but not necessarily sort of trying to salvage the rural population or give them money. Like, how do you think about that? Спасибо за вопрос. Действительно, это вот неравенство сельских и городских населений, это вот очевидно, несмотря на то, что в Казахстане принимаются очень комплексные меры поддержки сельского населения. Это вот в отношении, скажем, принятые стратегии развития агропромышленного комплекса в целом, также развитие бизнеса, среднего и малого бизнеса именно в сельских населенных пунктах поддерживают. Также вот финансирование этих же мелких и средних фермеров, чтобы они оставались в своих населенных пунктах, зарабатывали достойно и могли получить качественное образование, качественные услуги здравоохранения и так далее. Естественно, тенденция миграции с населенных пунктов в город продолжается, и она не останавливается, да, потому что век технологий, век цивилизации, особенно молодежь хочет увидеть мир другими глазами, посмотреть прелести как бы жизни, да, поэтому в наших государствах принимаются меры, молодой кадр, который закончил только что университет, чтобы пошел дальше, вернуться в свой аул, в свое село, чтобы дальше там работать, развиваться и приобрести, скажем, опыт и так далее. Для этого, конечно, со стороны, скажем, Министерства образования тоже делаются усилия, чтобы молодой кадр, когда закончил свой университет, с высшим образованием обратно вернулся в село. Это называется диплом Менауга, то есть дипломом в село. И для них, для таких молодежи делаются хорошие условия, скажем, для покупки жилья, чтобы у них был достойная заработная плата и так далее.
Несмотря на все эти усилия, тенденция показывает, что, наоборот, такие с населенных пунктов, наоборот, миграция идет в город. Я думаю, что это вопрос комплексного характера. Ни одно министерство это решает. Это вот получается на уровне правительства должны приниматься определенные меры, которые поддерживают то, что уже приняли, да. Например, устанавливать минимальную заработную плату, кто будет работать именно в сельских населениях. То есть молодой специалист пришел, да, помимо этого, другие, кто здесь работает, они, чтобы не захотели уехать в город, оставались в своих аулах, они им должны устанавливать как бы минимальную заработную плату. Плюс еще кто поступает в университеты, например, с сельских местностей, для них определенно рассматривается отдельная конкурсная комиссия, что у них есть какие-то льготы при поступлении в университеты. А насколько это целесообразно, чтобы люди оставались в селах? Почему мы не хотим, чтобы они переезжали в город? Это, мне кажется, самый главный вопрос. Я вот считаю, что в Казахстан сейчас, да, мы знаем, что Казахстан сейчас как бы нефтяная страна, которая зависит от дохода нефти, да, но нынешняя ситуация показывает, что рынок очень турбулентный и изменчив, и от колебания, скажем, цены на нефть мы постоянно зависим, да, что наш доход, наш республиканский бюджет и так далее. И поэтому сейчас уже, наверное, понятие диверсификация идет вовсю, уже лет, наверное, 20, да, и мы должны поддерживать, что диверсификация экономики должно быть. В том числе мы должны диверсифицировать то, что у нас получается. Раз среднеазиатские страны – это народ, который испокон веков работают, живут и поддерживают агропромышленный комплекс. То есть разведение животноводства, растениеводства и так далее. Мы должны поддерживать, чтобы в населенных пунктах работали те же люди и развивали, скажем, сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, потому что это действительно основной капитал, стратегический капитал, скажем, да, что это продовольственная безопасность нашей страны. Поэтому я считаю, что раз у нас хорошо получается, испокон веков у нас все это есть, опыт есть, да, знания есть, это даже заложено в генах, мы должны развивать сельское хозяйство. Для того, чтобы развивать, мы должны найти хороших кадров, кто бы хотел бы работать там, оставаться там и развивать именно агропромышленный комплекс. А для этого нужны кадры, как бы трудовой капитал. Откуда будет трудовой капитал, если все, скажем, молодежь, сельская местность хотят мигрировать, скажем, в город? Вот мне такое мнение, да. Спасибо. Спасибо большое за ваш ответ. На самом деле, я тоже про этот вопрос задумываюсь, потому что в Узбекистане, в отличие от Казахстана, очень большая часть населения живет, в общем-то, в селах, где-то половина населения. И производительность труда у нас в сельском хозяйстве очень низкая. А в странах, в которых есть высокая производительность труда, таких как США или там, не знаю, Европа и так далее, там где-то от 1 до 3% населения живут в сельской местности, и 90 с чем-то живут, в общем-то, в городах или в больших или маленьких городах. И получается так, что вот этот 1% или 3% достаточно для того, чтобы производить очень много, да, чтобы обеспечить. Поэтому, если мы говорим с точки зрения политики, насколько выгодно, в общем-то, мешать им переезжать, потому что у Узбекистана есть специальный опыт прописки, который не давал возможность сельскому населению переезжать в города, да, то есть это было более-менее запрещено, и я думаю, что это был очень плачевный, плохой опыт. Но спасибо вам большое за ваши комментарии. Я с вами согласна в этом, но мы сейчас говорим о равенстве, о всеохваченности, да, экономики, инклюзивной экономики. К теме я хотела бы сказать, что все регионы равномерно должны развиваться, не только, например, определенные области, определенные регионы. Вот это вот хотела доказать, да? Спасибо. Спасибо. Thanks everybody again for your questions. So I have quite a bit of questions from the auditorium for Michael, and which I was happy to see, because some of the questions that I was trying to ask, some people in the auditorium asked you. So let me sort of start reading. You're saying that people invest money in big businesses and the multinational corporations because they believe that, you know,
the success, the probability of success of the large businesses is larger, and then the risks are smaller. There is collaterals and so on and so forth. And people don't want to invest in small businesses. I mean, the banks and other investment funds and so on, because risks are higher, and the business opportunities are more riskier, by definition. And so this is sort of, you can see it in the cost of capital, right? The cost of capital for large corporations is much lower than the cost of capital for smaller, mom and pop shops, the main street, as you argue. And so, if that's the case, who has to bear the risks of investing in small and medium-sized corporations and mom and pop shops and the main street? So how would you think about that? Yeah, so that's a good opportunity for me to clarify. I was not saying that larger businesses are more efficient, profitable, or risk-free. I was saying that they do have preferential access to capital. And the reason for that is because of law, because laws that were created mostly in my country, in the United States, in the 1930s and 1940s, were largely to serve larger businesses and larger investors. And the involvement of grassroots investors in small businesses was kind of an afterthought. But the truth is that smaller businesses are probably more profitable than larger businesses, so it's not return. There's data from Canada that shows that the most profitable businesses in Canada are those with 10 to 20 employees, and the least profitable businesses are those with over 500 employees. So that's something to keep in mind. In terms of risk, it is true that when you don't have a diversified pool of local businesses, it's a higher risk to invest in them. And that's, because we have an immature market. But it's not the case that investment in any given local business is riskier than a larger business. We tend to think of local businesses as all startups, but in fact, at any given time, 90% of local businesses have been around for a long time and have proven management and business models. And if you invest in those businesses rather than startups, your risks are commensurate with larger businesses. But it is true that the marketplace for investing locally is immature because we have to build a whole series of laws and institutions and practices to support these smaller businesses. Thank you. You are one of the architects of the Jobs Act, as far as I understand, which led, an average people, let's say an average American, person to invest in smaller businesses using crowdfunding. Do you think that so one of the countervailing forces to not letting people invest in smaller businesses was that smaller businesses as sort of financial vehicles are not as regulated. They don't have an SEC of the small businesses, and so on and so forth. In one way, the people who are arguing against letting other investors and sort of an average Joe to invest in local businesses was that it's easy to defraud them. It's easy to lose the money. It's easy to lie and so on and so forth, because it doesn't. If you have like a 4-people company, you can't sort of comply with all these regulations that are pertinent to the larger firms. And so in an event that you can't, as a society can't regulate those smaller businesses in a scale that you can regulate the large businesses, can you really let an average people to invest because they don't have the knowledge, as they say, to invest? How would you think of that? Yeah, I think that basic premise is incorrect. And here's the reason. First of all, anyone who thinks that larger businesses don't defraud customers hasn't been paying attention to the 2008 financial crisis or the practices of companies like Enron. The second point I would make is that we have experience with community banks in the United States that are relationship-based, and they actually have
lower default rates and better selection of investments because of the relationships than the larger banks do because of computerized credit scores. So if you want to prevent fraud, have a relationship, really get to know the business. And so I would argue that actually the local based investors have lower incidences of fraud and abuse because of those relationships. And the last thing that I would say is that the purpose of these fraud laws is to prevent people from being taken to the cleaners. But here is the irony. Any American can go into one of 1,000 casinos and lose their entire life savings for absolutely nothing with no questions asked. And yet when it comes to securities law, we create all of these obstacles to get in the way of people putting small amounts of money into businesses to save their economies. That to me is fundamentally irrational. You can buy lottery tickets too, right? Sometimes state-sponsored lotteries. Yes. So yeah, I also find it very interesting. I think that the Jobs Act actually has a tremendous impact on also the tech sector. So the startups that you're talking about, you know, most of these platforms, the crowdfunding platforms, do also invest in tech companies that are too small for venture capitalists rather. And then that lets the society and sort of an average person to reap the benefits of investing in a very early stage so that they, when the companies grow, they will reap the benefits of investing. Now, we are almost at the time, so I want to sort of give everybody a chance to sort of end this conversation. And so we talked about why accepting refugees might be good, but a lot of people don't want to accept. We talked about why there is a persistent regional differences in productivity between urban and rural areas in Kazakhstan, and how, you know, sort of convergence of those two things would make it a more inclusive society. And we also talked about the fact that finance or financing for local and small businesses is an impediment for sort of an inclusive growth. And so many small corporations cannot invest. So those are three sort of broad themes that we spoke today. And I think they are related in some way, right? Like people who come with nothing to a country that is foreign to them want to get investment. So the financing is important. People who come from rural areas to urban centers in search of higher productivity and higher gains also need financing. And so I think I'm really happy that we spoke about this three sort of unrelated themes, but they all say that how the word inclusive economy or inclusive economic growth is really very subjective idea that everybody puts their meaning into it, right? And you saw today that three of our speakers had a very different views of that common theme. So I want to thank again everybody for participating. And I think what we can do is our auditorium can ask questions that speakers may tackle later, but also the recording will be up on YouTube. Our media partners, and I was told I have to mention, is Gazeta Uz. It's an Uzbek online newspaper for which I am a columnist as well. I don't write quite often, but some of the themes I wrote actually is the things you talked about. Like I wrote about accepting foreigners and migration, and not, you know, and not refugees, but like migration in general. I talked about what Kiralay was saying about the difference in regional incomes. And I also wrote about what was Michael saying in terms of that the small businesses are basically a backbone of economies, and we have to talk. So go on to Gazeta Uz. It's in Russian, obviously, for our Central Asian watchers to read it. And then today's talk will be there, and you can read a couple of things I wrote there as well. Again, thanks. It was tremendous. I'm really happy I met you all.
talk to you. It's quite early here in Wisconsin. It's evening in Tashkent, and I want to thank everybody from around the world who attended this, and I hope to talk to you guys in person. Thank you very much for the opportunity. Bye-bye. And one last thing. This year's Nobel Literature Prize winner was a former refugee who started writing at the age of 21 when he was a refugee. Cool. Yeah, cool. Thank you so much. Good afternoon. Thank you for your time. Good afternoon. It's a great honor for me to be a part of the unique project Central Asia Nobel Fest. Over the last years, Satpayev University has undergone major changes. Do you think that the support for education and science is important for Satpayev University? Satpayev University is the first research technical university in Kazakhstan. Educational and scientific innovative activities in higher education are inseparable components of the single innovation process, respecting the continuity of generation of engineers. We train highly qualified engineers for almost all industrial sectors in Kazakhstan, as well as perform research and development on demand of industrial enterprises of the country. This implies close cooperation and synergy with industry in almost all possible areas. Every year, our university graduates thousands of qualified personnel for industry as well as conduct research on its demand. We've heard that the university makes maximum use of integration of theory and practice and follows the model of triple helix. You are right. The university took a reference to the triple helix, the link between the university business and the state. There are key elements of innovation system of developed countries. What kind of research is being conducted at Satpayev University? In recent years, Satpayev University has carried out more than 50 research on behalf of industrial enterprises, chains of its sector. In particular, the main customers of the services are Kazatomprom, Kazatomprom, Kaz Minerals, Actogai, etc. Satpayev University has positive practices in the development
and implementation of innovative solutions and products in the fields of mineral and raw materials expansion, development of the multi-component deposits, industrial automation, and artificial intelligence recognized in Kazakhstan and Russian Federation. What is science in your interpretation? That's an interesting question. Science is the greatest collective endeavor. We don't even realize that science is all around us. Going back maybe 100 years in time, medical surgeries had a bunch of risks, but with the invention of the penicillin, the surgery has proved to be easier. Did we get this invention entirely by chance? No. Alexander Fleming noticed some mold in room and discovered penicillin. I also strongly believe that scientific research should be open and clear. Engage in research means to be aware of the processes taking place in the surrounding world for the benefit of humanity. Which modern scientist inspires you to do new research? It's difficult to single out one person. To paraphrase the well-known expression, every even small discovery is a big step for all mankind. Scientists, inventors, designers like Copernicus, Newton, Edison, Da Vinci, Mendeleev, Hawking, Einstein, Kapitsa, Satpayev, and many others serve as excellent examples of the craving for knowledge. The biography of each of them can serve as examples for young student prospectors, which is a vital beacon. Why knowledge needs to be shared, and why is Central Asian Nobel Fest important to Satpayev University? As I mentioned earlier, science is the engine of development. Research results should not only be considered to remedy the country's problem, but also need to be aimed at solving worldwide issues. It's impossible to achieve great results without the exchange of experience, knowledge, and collaboration between countries. Hence, taking this opportunity, I assure you that Satpayev University has sufficient knowledge and competence, the experience in successful research activities in cooperation with the international community. Central Asian Nobel Fest is a platform for popularizing science, for disseminating and sharing scientific knowledge, attracting as many people as possible to research activities to expand human resources. Our views with the organizers of Nobel Fest coincide. Therefore, Satpayev University decided to become a strategic partner of the Nobel Fest. Our collaboration will provide an opportunity to introduce scientific research of Nobel laureates into educational programs. Moreover, I am confident that the Nobel Fest will become an accelerator, a driving force of innovation in the country. Thank you so much for your time. Thank you. Путешествие по космосу уже не кажется нам фантастикой благодаря научным открытиям в этой сфере. Важность полета на Марс и возможная колонизация Марса часто обсуждаются во всем мире.
Так, Илон Маск считает, что путешествие по космосу и колонизация Марса вполне реальны уже в скором будущем. А готовы ли вы к поездке на Марс? Лауреат премии за прорыв в области фундаментальной физики 2012 года Juan Malcadena, профессор-основатель отделения земных и космических исследований Лоуренс Краус и председатель правления Национального центра космических исследований и технологий Марат Нургузhin вместе с вами будут дискутировать о возможностях открытий в космических путешествиях и колониях на других планетах. Наша сессия будет проходить под модераторством директора Института цифровой техники и технологий Satpayev University Ержана Наурызбаева. Greetings all, and thank you for joining us in this panel discussion. The topic is quite exciting: space travel, space research, new breakthrough scientific advances in this field. And today we have two awesome guests. Joining me here is, as was previously announced, Juan Malcadena and Marat Nurguzhin. And I would like to start with passing the mic to Marat Nurguzhin, who is the chairman of the board of the National Center for Space Research and Technology. Добрый день, уважаемые коллеги, участники такого уникального события, как Нобель-фест. Я думаю, что этот Нобелевский фестиваль, проводимый в столице Казахстана, символ объединения усилий государств и общественных деятелей по популяризации науки, в первую очередь, продвижению знаний и технологий. И роль образования и науки неоспорима в решении тех проблем, которые стоят перед нами. Мне, как представителю космической отрасли, хотелось бы обратить ваше внимание на несколько магистральных тем, которые сформируют облик космонавтики будущего, ближайшего будущего. Первое. С самого начала космической эры ведущие державы, это СССР и США, застолбили свое право на выход в космос. И с каждым последующим годом численность стран росла. Сегодня свыше 50 стран имеют свои спутники на орбите Земли. Около 30 космодромов обеспечивают их вывод на орбиту. И на самом деле 99% всех пусковых услуг связаны с космодромами Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Франции, Японии и Индии. Но ситуация сегодня меняется. В настоящий момент более 2 десятков стран мира имеют идеи создания ракет-носителей. Правда, речь идет на самом деле о ракетах-носителях легкого и сверхлегкого класса. И все чаще ядром новых начинаний выступают частные негосударственные компании. Идет кооперация стран и предприятий. И здесь ярким примером является Европейское космическое агентство, которое успешно объединило потенциал компаний Старого Света, я имею в виду Европы, в освоении космоса. И сегодня становится очевидным, что каждая современная страна должна иметь свой независимый доступ в космос. Я бы хотел отметить, что это сродни мореплаванию, когда в те давние эпохи участник получал все экономические и цивилизационные выгоды от активности в этом направлении. Но речь идет не только о выгодах. Сейчас стало невозможным осуществлять любую деятельность, не имея интернета, спутниковой связи, данных мониторинга, дистанционного зондирования Земли, точной навигации. Поэтому космические сервисы нужны для планирования экономики, управления транспортными потоками, проведения операций в сфере безопасности и, конечно, предотвращения чрезвычайных ситуаций и катастроф. Таким образом, мы становимся свидетелями резкого взрывного расширения числа стран космического клуба. Процесс этот весьма похож на прогресс авиации. Вот я хочу подчеркнуть, когда из первых экспериментальных шагов она выросла в масштабную отрасль, объединяющую все страны и континенты. Я думаю, что недалек тот день, когда пуски ракет-носителей будут восприниматься как рутинные транспортные или пассажирские рейсы. Многоразовые носители, возможно, как современные авиалайнеры,
станут основой транспортного парка космических стран. Одним словом, космос будет ближе ко всем нам. Второй аспект. 23 года успешной работы Международной космической станции продемонстрировал высокую эффективность и безальтернативность кооперации в космонавтике. И в этом плане первой на очереди является Луна. Наличие там постоянных действующих баз революционным образом изменило бы космонавтику. Почему взоры космических агентств в первую очередь сегодня сосредоточились на Луне? Я как специалист из этой отрасли буду говорить не о тех фантастических идеях, а более приземленных мыслях. Потому что впервые со времен великих географических открытий появилось нечто, дающее большие уникальные возможности. Обнаружение на Луне масштабных запасов воды в виде льда, ключевого ресурса для жизнеобеспечения и производства топлива, только подогрело интерес. Луна дает возможность решить две главные проблемы космических полетов. Это невесомость и радиация. Именно радиационные пояса являются серьезным препятствием для длительных полетов за пределы земного тяготения. На Луне 1/6 земной гравитации и база на ее поверхности, укрытая материалом лунных пород, вот два условия, которые позволят длительно и постоянно находиться людям вне Земли. Огромный потенциал для водородной и гелиоэнергетики. Остается добавить уникальные баллистические условия для полета в системе Луна-Земля и Луна-Дальний космос. Это своего рода логистика освоения дальнего космоса. Что касается Марса, то это более дальняя перспектива. Плюсом Красной планеты можно отнести ее схожесть с Землей, сравнительно приемлемые условия существования на ее поверхности. И мы являемся свидетелями новых инициатив в этом направлении по созданию внеземных форпостов. Это программа Артемида, инициированная Соединенными Штатами Америки и объединяющая несколько десятков стран, а также проект лунной научной станции, выдвинутой Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией. И ни у кого нет сомнений, что освоение Луны и Марса будет идти тесной кооперации и, возможно, параллельно. И обеспечить нам, надеюсь, доступ на Марс без виз, как будем надеяться. Мы в Казахстане также видим будущее нашего космодрома Байконур в развитии широкого международного сотрудничества. Говоря образно, есть целый ряд стран, имеющих выход в море, но Казахстан обладает уникальной возможностью выхода через космодром Байконур в космос. Надежный и проверенный выход. Исторически первый человек, который полетел в космос, это космодром Байконур. Первый спутник и другие достижения космонавтики, связанные с космодромом Байконур. Я думаю, он нам сослужит добрую всем службу в рамках международной кооперации. И будем продвигаться по этому пути. Третий аспект, на котором я хотел бы остановиться, это роль науки в освоении космического пространства. Великий писатель-фантаст Станислав Лем в одном из своих произведений утверждал: «Среди звезд нас ждет неизвестное». Я не буду детально останавливаться на этих неизвестных аспектах. Все слушатели, надеюсь, об этом знают и, наверное, зададут вопрос. Но хочу подчеркнуть, что в свое время выдающийся советский исследователь, а позже основатель отечественной уфологии Феликс Зигель считал, что из непреодолимости межзвездных пространств вытекает следствие. Если где-то в галактике есть другие разумные существа, и они когда-то посещали Землю, то их техника заведомо не похожа на ту, которую сегодня использует наша реальная космонавтика.
НАТО же взлетающие в небо ракеты-носители, пассивные на большом участке траектории своего полета и многое-многое другое, чем мы гордимся, все это может оказаться тривиальным. В науке следует готовиться не только к рядовым, но и фундаментальным открытиям. Неудача на пути поиска разумных в космосе привел ряд специалистов к идее уникальности человеческой цивилизации во Вселенной. Но давайте не забывать, что нам известна лишь крохотная часть космоса. Вплоть до последних лет мы считали, что в общем представляем себе устройство нашей Солнечной системы. Но последние открытия, особенно в астрофизике, повернули все вверх дном. Появились понятия темная материя, темная энергия. Стало ясно, что за орбитой Плутона новые неопознанные миры в поясе Койпера и облаке Оорта. Открываются новые экзопланеты, мы все являемся свидетелями. Черные дыры приблизились к нам, и на глазах меняется картина окружающего нас ближнего и дальнего космоса. Я думаю, что мы должны быть готовы к неожиданностям в области открытий в астрофизике и в области практической космонавтики. Благодарю за внимание. Спасибо. Thank you. Thank you, Mr. Nurguzhin. What you just said in the very end, you were talking about in dark matter, you were talking about black holes. I think it serves as a very nice segue to our next speaker's presentation. Dr. Juan Malcadena, passing the mic to you. Okay, thank you. So I will be talking about, okay, let me see that I share my screen. Just a second. Okay, can you see my screen? Yes, sir. Okay. So I will be talking about black holes and what they imply for the structure of space-time. Can you hear me well? Yes, we can hear you very well. Okay, very good. So black holes are confusing objects. They were predicted to exist in general relativity soon after general relativity was invented. But they were so confusing that Einstein himself thought that they were not real objects, that they were simply a mathematical, a result of a mathematical simplification, and that they wouldn't arise in nature. However, it was later understood that they were actually an unavoidable consequence of general relativity under certain conditions. And as I said, they were very surprising, and Hawking found a very interesting surprise about black holes is that in some cases they might not even be black. So he found a phenomenon of Hawking radiation that implies that certain black holes actually would not be black. So even the name wasn't properly chosen. And he also suggested that they might imply that quantum mechanics is incompatible with gravity. So quantum mechanics is the type of laws of physics we use to describe the very small and the structure of matter. But with some modern theories of gravity and quantum mechanics, we think that black holes are really compatible with quantum mechanics. And not only that, but we have some interesting relationship between quantum mechanics and geometry. But there are many puzzles that still remain in trying to understand the black hole interior. So it's a subject that we're still trying to understand properly. So the talk will be about these various topics, and I will explain them in more detail. So all of this arises in the theory of general relativity, which is the theory of gravity that was developed by Einstein in the beginning of the 20th century. And this theory says that gravity is due to the geometry of space-time. So the geometry of space-time is deformed by heavy objects that deform the space around it.
And then if you have a second particle, the second particle follows the trajectory in the space-time of minimum length, or more properly, the maximal lifetime. So it's important that this theory implies that gravity changes the flow of time. So when we say that space-time is curved, we are also saying that the way that time flows is distorted. And this will be important for our discussion of black holes. So, for example, if we have two people, one standing in the bottom floor of a building and the other one in the top floor of the building, and then these two observers will, let's say they synchronize their clocks at some initial time, and then they will see that the clock in the bottom of the building will run a bit more slowly than the one at the top of the building. So here, the effect is greatly exaggerated. So for a building here on Earth, this is a very, very tiny difference. It's 1 part in 10 to the 15. But there exist clocks that can detect this effect. And actually, the most precise clocks that exist today can detect a height difference of about 3 centimeters. Now, when we talk about the space-time geometry of a black hole, so well, first let's not talk about the black hole, let's talk about the geometry that this person, Carl Schwarzschild, found. So he found the geometry outside a massive star. So he did not find the geometry inside the star, but he did find the geometry outside the star where we have vacuum. So it's a spherically symmetric geometry. This geometry tells us many things, but in particular, it tells us how time flows for different observers. So we have some observer far away whose time flows, let's say, with this rate. And then if you had an observer sitting at the surface of the star, then the time would flow a little more slowly. And also this observer will feel some weight that pushes him or her to the surface of the star. Now, if you take that same star and you make it a bit smaller, so that with the same mass, but a bit smaller, then the geometry further away is not modified, but you can continue to find the geometry closer to the surface of the star, and you find that in that situation, time would flow even more slowly for a smaller star, and the person standing on the surface will feel an even larger weight. Now, the surprise was that if you had a star less than a certain amount, which is what we now call the Schwarzschild radius, the black hole radius, then an observer sitting at that point would feel an infinite weight, and time would seem not to pass for this observer. Time would seem frozen compared to the time far away. And this is what Einstein thought that was unphysical and unreasonable. And that's why he thought that this was a mathematical oversimplification, that there would be some reason why the star could not be as small as this size. Now, before we continue, we should just mention one interesting principle on which general relativity is based, and is what Einstein called his happy thought. So he formulated the theory of relativity based on the principle that if you fall freely, it will look like gravity disappears. So, for example, if you're in an elevator and the elevator is falling, you would feel that you are floating inside the elevator. So it is as if gravity had disappeared. And surprisingly, this is even true at this surface that we were mentioning before. So actually, this surface is now called a horizon. And if you are coming from outside, so let's say you are this observer coming from the outside, that observer will cross the horizon and will not feel anything special at the horizon. So it's importantly, this is not an observer who's sitting at the fixed radial position, but it's an observer falling through the black hole, through this geometry that we now call the black hole geometry. And as the observer falls in, he would experience here some region inside the black hole,
which looks a bit like a big crunch. So it's a region where the space-time geometry is collapsing. It's like the inverse of a Big Bang or the beginning of the universe. It's like the end of the universe. That region, in that region, the whole space-time around this person will collapse into what we call a singularity. So singularity is a region where the space-time curvature becomes very, very large. And if you were falling there, the gravitational forces would tear you apart, would destroy you. So it wouldn't be good to fall into a black hole. Now, it's interesting that the singularity here is into the future. So that's why it's once you cross the horizon, it's unavoidable to fall into the singularity. But this future is hidden behind this horizon and cannot be seen from the outside. So once you are in here, you cannot send any signal and you cannot escape to the exterior. So there were many things that were understood about the black hole. So one is something I just mentioned, that once you cross the horizon, you cannot get back out. And also that a star that is very massive and it starts contracting, then it can, under certain circumstances, collapse into a black hole. And not only that, but there are some objects in the sky that seem to be black holes. And perhaps the most interesting evidence for the existence of black holes comes from recent detections of gravity waves that are produced when two black holes collide. So there are situations where two black holes form, and then they approach each other and they start orbiting each other, and they emit gravity waves until they both collide with each other. And these gravity waves were detected first in 2016, and they have been continuously been detected for many, many events like this one. And the shape of the waves produced by black hole collisions can be computed mathematically, and they are in agreement with the shapes of the waves that are detected by these gravity detectors. So that's some evidence that these processes are indeed occurring in the universe somewhere. They're occurring very, very far away, so billions of light years away. Then there are other situations where you can look at some particular black holes. So this is a picture, famous picture that was taken recently of the center of a galaxy called M87. And what it shows is some radiation that is surrounding the black hole, some gas that is surrounding the black hole, and it's very hot and emitting radiation. And the light coming out of this black hole is bent by the gravitational force of the black hole in a characteristic ring pattern. And so this is the type of pattern that we expect if there was a black hole here in the center. So there is a black hole more or less this size, so the size of this hole in the middle. And so that's a picture of the region near the horizon of a black hole. So that gives us some evidence that there is a black hole in the center of this galaxy, a very big black hole. So we are now in a golden age for black hole observations. There are many different kinds of observations that are being made of black holes, both from these gravity wave detectors as well as from direct imaging. Now, the rest of my talk will not center on these observational aspects, but will talk about some other theoretical aspects of black holes. So what follows will be something that is calculated through mathematics, and we think it's true, but hasn't yet been proven experimentally. So the first interesting property of black holes, theoretical property of black holes, is the prediction that Hawking made that the laws of quantum mechanics imply that black holes emit thermal radiation. So the black hole behaves as an object that is at some temperature, and the temperature increases as the size of the black hole decreases. So if you have a big black hole, it will be very cold. And as you make the black hole smaller and smaller, the black hole will be hotter and hotter. And so here are some examples of the temperatures of black holes with various masses. Again, these are
quantities that have been calculated theoretically. So if you had a black hole of the mass of the sun, and these are the types of black holes that are produced by astrophysics, then the temperature would be very, very small. So this would be very, very cold black holes. So the temperature is this number of degrees, so a very small fraction of a degree above absolute zero. So this is such a small temperature that cannot be actually measured for astrophysical black holes. So astrophysical black holes are produced with masses which are bigger than the mass of the sun. So we have no chance to see this effect for the black holes that have been observed already. However, you can imagine, you can ask what would happen if you could make a very small black hole. So if you made a black hole that has the size of a bacterium, that black hole would be so hot that it would emit white light. So such a black hole will look white to us. It would be very small, the size of a bacterium. So we would see a very tiny dot of light, white light coming out of it. And it would also be a very massive black hole. It has to have a mass roughly like the mass of a continent. Now, this theoretical prediction gives rise to some theoretical puzzles. So it is a very surprising effect, and it leads to puzzles, and I will try to explain what these puzzles are. The first is why they are hot, and the second is related to the problem of information loss. I will discuss each of them in turn. So in physics, we explain the temperature of some object in terms of how fast, how quickly, or how much the components of this object are moving. So for example, if we have a gas in a box, so air in a room, then if we have cold air, the molecules will be moving more slowly than if we have hot air. Okay. So in other words, heat is due to the microscopic motion of the constituents of matter. And the question is, what is moving in the case of a black hole? And for the case of the black hole, you can also calculate the number of possible configurations of the system. And this is something that can be done for any physical system. There is a quantity called entropy, which is something that we use in physics, and is given by the laws of thermodynamics, that allows us to calculate the number of possible microscopic configurations. Even if we don't know them, we can calculate what the number is so as to be consistent with the laws of thermodynamics. And for the case of the black hole, that number is proportional to the area divided by some quantities involving the Newton constant and so on. And when you put in the numbers, this is the area in some units of that are very, very tiny. This is called the Planck scale. And so this number is very, very big when you have a macroscopic black hole. So this entropy is much, much bigger than the entropy of any physical system of the same size. And so the question is, what are these constituents of a black hole? So they seem to be the microscopic constituents of space-time, a bit like the atoms of space-time, it should be. And so understanding black holes, therefore, should teach us something about the structure and nature of space-time. And to do that, we need a fully quantum mechanical description of space-time. And we have one in some very special cases from developments in a theory called string theory. I will not discuss all the aspects of string theory or this theory. I will discuss this one particular aspect that is useful for what we are discussing here. So this aspect is that we can describe the interior of certain spacetimes in terms of a theory that lives on its boundary. So these are curved spacetimes. So this is a picture of a spacetime, of a space with negative curvature. So here, all the fish are the same proper size, the same size, but since the space is curved and we projected it on a flat screen, the fish were deformed. And so this is similar to the deformation that you see when you look at the map of the world, and which is a sphere, and you project it on a surface, on a flat surface, then the regions near the North and South Pole are greatly expanded. Here, the opposite happens, where some regions that are far away in this negatively curved spacetime,
space are shrunk in order to project it to the screen. So we have this space and we have this boundary. And the idea is that you can describe the gravity in this interior and the space-time in the interior in terms of a theory of strongly interacting particles without gravity on the boundary. And the good thing about this is that we can understand precisely what these laws of particles involving strong interactions really is. So this is a little picture for how this roughly works. You can have in the interior some object that is moving in the interior, and that same object has a description in terms of some particles that are strongly interacting and live on the boundary. So this random motion of the particles at the boundary is trying to convey two things. One is that these particles are subject to the laws of quantum mechanics, and the second is that they are very strongly interacting with each other. Now, in the same way that we can describe just some simple object, we could also describe a black hole that is in the interior, and a black hole in the interior is given by a very large number of interacting particles and some fluid of particles living at the boundary. Here, there should be many more of this, but I got tired of drawing these particles at the boundary. And the idea is that the temperature and entropy of the black hole is related to the heat associated to the motion of these particles that live at the boundary. So the theory on the boundary obeys the rules of quantum mechanics, and so then the black hole in the interior should also be obeying the laws of quantum mechanics. So then this would tell you that black holes are consistent with quantum mechanics. So in this type of description, we have a kind of emergent geometry where the state of the quantum system is described by some emergent geometry. And I will try to describe this using a certain analogy. So I would call this a verbal analogy to explain how this works. So what I'm trying to explain is the fact that there are particles that are in the boundary, but nevertheless give rise to a geometry that has one more dimension, exists in one more dimension. So I'll try to explain it in the following way. So imagine you have a sentence. So here I just chose a random sentence. So it says, if a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer. Now, when you hear this phrase, you can analyze this phrase and you can separate it in its words. So you mentally did this when you heard the phrase, and then you can group the words into the various grammatical meanings or parts of the sentence, and you can separate it into a bigger sub-sentence and then some other sub-sentences and so on. And then you can also have some correlations between different words of the sentence. For example, the word man, his, and he are all correlated. And also the idea of keeping pace is related to the word drummer. And that's a deeper, perhaps, correlation. So the idea is that the state of the quantum system is a bit like a very long sentence, very long and complicated sentence. And the regions, this extra dimension is a bit like the grammatical analysis of this sentence, which tells us how the various words, the meaning of the various words, and how they are correlated across the sentence. So the regions near the boundary reflect the analysis of the sentence at short, let's say, distances. And when you go deeper inside, this reflects correlations that exist at longer scales. And also correlations between some particular words of the sentence might be related to particles that go between different points in the boundary. Now we can ask now, what is a black hole in this space-time, in this analogy? And so if we go back to the sentence, then this is the original sentence with the original analysis that we had. Then if we change some of the words, so here we changed a few words, we just changed them at random. And now we lost some of the correlations. For example,
here it said his, and now it's its, so it's not correlated again to the word man, and this is also not correlated. And the word keep pace is not correlated with lecture, so we lost that correlation. So the sentence has less meaning than before, so we can analyze it up to a certain level, but not beyond that level. So we say that there is a kind of horizon here. We can analyze only up to a certain level, and then it ceases to make sense. Okay. If we change it randomly a bit more, so we change more words, then we can analyze it only up to a level which is more shallow than the previous level. Okay. So we say that the black hole grows and the horizon becomes larger. And if we just change it completely, all the words, all the letters in a completely random way, then we have something that makes no sense, and the black hole has grown to the maximal amount. Okay. Now, the area of the black hole, so the black hole becomes bigger, and the idea is that the area of the black hole is telling us about the ignorance we have. So the more we change, the more we ignore, and the bigger the area. And there is a law of thermodynamics which says that the area always increases. So if we can understand that by saying that if we change the letters randomly, it's more likely to mess up a sentence than, so random changes will make ignorance grow. Now, suppose that these changes were produced by a reversible process, for example, an encryption algorithm. So if that's how we produce the sentence, how we produce this, then we could reverse the process and recover the original sentence. And now the laws of physics at the boundary change the state of the boundary, and the way they change it is analogous to an encryption process in the sense that it is in principle reversible. And so we can, in principle, undo the formation of the black hole and recover the original information, so that information is not really lost, it's only apparently lost. So I wonder how much more time do I have? We actually, sir, we're just running short on time, so. Okay, so I will skip the next few transparencies, and I will end up with my conclusions. So black holes are fascinating objects where the geometry of space-time is deformed in a dramatic way, and black holes and quantum mechanics give rise to interesting theoretical challenges. And string theory can describe black holes in a consistent way, and space-time in this description is an effective or approximate concept which arises from more elementary particles living on the boundary of space-time. And thank you. Thank you very much, Dr. Malcadena. Thank you for a very good presentation, very informative presentation. As we all know, as space travel becomes more and more common in the near future, the future space travelers should definitely be wary of black holes, right? And what it means and what they are. Actually, we only have a couple minutes left, but I would like to ask one question. As we know, space travel, space research, not only advances the fundamental science, but also, the breakthrough advances in space, they help us find new innovations that are very applicable in our daily lives. So what do you think, what can we expect in the near future that the space research will bring to us, to our daily lives? Well, I think I think that there is a lots of things going on in space research that are mainly looking at the universe, looking at the objects that exist in the universe. And I think they are right now, as we were saying, we are in this golden age for observation of black holes. They are showing us how black holes collide, how there are other objects like neutron stars that are colliding and producing huge explosions. And by understanding them better, we'll understand perhaps how, for example, the chemical elements were formed in our past, where, let's say, the matter that makes us came from. As an example, we think that certain materials, for example, gold, was produced in the collision of neutron stars, and we are getting more evidence of that. So I think we'll understand the cosmos
much better as a result of the exploration of space and as a result of astronomical observations, many of which are done from space. Thank you, sir. We have two questions that came from the audience, and the first question is addressed to Mr. Nurguzhin. The question sounds like this: in the past few years, we've seen a lot of private space startups, primarily in the United States, SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin. Do you expect in the near future that we will have more private startups in space that originate somewhere else beyond North America, maybe even Kazakhstan? Прошу прощения. На самом деле, я в своем докладе отметил, что тенденция развития частной космонавтики – это уже реальная действительность, это реальность. И в этом плане стартапы, которые имеют место в Соединенных Штатах Америки, это уже стартап, который уже запускает ракету-носитель «Электрон», является конкретным экономически выгодным проектом. Казахстан в этом направлении тоже движется. У нас появляются венчурные фонды, которые пытаются поддержать подобные стартапы в области космонавтики. В рамках технологий дистанционного зондирования Земли навигации в Казахстане уже существуют частные компании, которые вносят свои результаты в развитие мониторинговых задач, особенно важных для отраслей экономики. Что касается направления, связанного с ракетоносителем, с пусковыми услугами, с выходом в космос, то наше министерство, оно имеет и курирует инновационные программы развития Казахстана. И в этом плане тоже имеют соответствующие инновационные гранты, которые рассматриваются на наших площадках. Создана площадка Space Tech, и мы открыты для того, чтобы рассматривать предложения подобных энтузиастов. И за частной космонавтикой все-таки будущее, на мой взгляд. Государство, естественно, будет участвовать, будет тем стержнем, вокруг которого будет развиваться космонавтика в целом и освоение космоса. Но частные компании будут теми сателлитами, которые будут придавать новый импульс и новые толчки для развития в этом направлении. Спасибо. Thank you, sir. I'm actually reviewing some of the questions that are coming from our audience, and this is actually quite an interesting one. Dr. Malcadena, we have a person asking, do you want to go to space one day? Do you want to go to space yourself? Sorry, I would love to go to space. I would love to see the Earth from space. Maybe go to the moon or beyond. It would be really wonderful. Sure. And actually, another question, as as we talk about space travel, and even the name of our panel discussion today, right, is will we need a visa to Mars one day? How far out do you think is the first colony on Mars? Well, I think it's somewhat far out. It's fairly expensive still, and I don't know, but maybe it's within our lifetimes, perhaps. So do you think in our lifetime we will see this colony established? Well, I mean, I think within our lifetime, perhaps there will be people that will go to Mars. They might stay for a short while, but yeah. I mean, presumably they will be similar to the colonies that exist now in Antarctica, right? So where there is no one in Antarctica living permanently, but there are people that go and come back and so on. And the environment in Mars is much harsher than Antarctica, and it's much simpler to go to Antarctica. I see. So we have another question for you. What research are you currently working on, and do you have a big team, or is it just you? Yeah, so
I basically do research on these quantum aspects of black holes. I'm trying to understand the connection between black holes and quantum mechanics and what it teaches us about the behavior of space-time at short distances. And the main objective of this research is to understand the interior of the black hole, what happens exactly at this singularity. Singularity is just a word that means we don't really understand what happens there. And we're trying to understand what really happens there. And the ultimate goal would be to extract some lessons for then understanding what happens in the beginning of the Big Bang, so the beginning of the universe, where there is a similar singularity. I see. I think we have another question addressed to Mr. Nurguzhin. What are some of the top priorities for space research in Kazakhstan? Ну, у нас существует 3 космические системы. Это космическая система связи, 2 спутника КАСАТ-2 и КАСАТ-3, которые обеспечивают передачу телевизионных сигналов на нашу большую территорию. Мы 9-е место в мире занимаем. Обеспечивает мобильную связь. Сейчас мы рассматриваем использование низкоорбитальных, не геостационарных спутников связи. Работаем в контакте, ведем переговоры с OneWeb, Starlink, с Илоном Маском и другими компаниями в этом направлении. Вторая система – это система дистанционного зондирования Земли, также 2 спутника. Первый спутник – это высокого разрешения 1 метр, это уникальный спутник. На пространстве СНГ, наверное, он является лидером. Второй спутник среднего разрешения, который работает в основном на мониторинге задач в области агропромышленного комплекса. Большие потребности испытывает и национальная безопасность, и оборонный комплекс, и спутники высокого разрешения, своего рода глаза из космоса нашей страны. И третья система, которую мы в 2018 году запустили, это научно-технологическая система. Вот это, наверное, важная система, которую уже наши инженеры, которых мы обучали на предприятиях Европы, Англии, созданию своих спутников. Наноспутник, который наблюдает за состоянием ионосферы, и технологический спутник, это также спутник ДЗЗ, разрешение 17 метров. Мы опробовали 5 наших ноу-хау, которые сейчас мы предлагаем для коммерциализации и создания уже своей группировки спутников среднего и высокого разрешения. Это вот те технологии, которые реально используются и востребованы нашей экономикой. Конечно, имея Байконур, мы работаем с Российской Федерацией. У нас реализуется проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек». Это ракета-носитель среднего класса, 17 тонн на замену ракета-носитель «Протон». Этот проект, я думаю, перспективный, займет свою нишу на рынке пусковых услуг. А наш Центр космических исследований и технологий работает над созданием ракеты-носителей сверхлегкого класса. Это уже собственная технология, именно ракетные технологии, которые позволят Казахстану войти в режим контроля ракетных технологий и получать возможность трансферта подобных технологий, которые будут точкой роста для развития космодрома Байконур. Ну и, конечно, на рынке космических услуг львиную долю и лидирующее положение с точки зрения прибыли занимает навигационные услуги. В Казахстане создана система высокоточной спутниковой навигации, которая работает с такими группировками, как Навстар, GPS, ГЛОНАСС, в перспективе системы Галилео и Бейдоу Китайской Народной Республики. Эта система позволяет, получая сигналы из космоса, их математическим методом пересчитывать и выдавать высокоточные сигналы и данные о местоположении как подвижных, так и стационарных объектов в режиме онлайн до сантиметровой точности, в режиме постобработки до миллиметровой точности. То есть Казахстан, на мой взгляд, входит в принципе 15 стран, ведущих космических держав, обладая своими спутниковыми группировками, имея свой космодром Байконур и реально используя эти технологии в практической экономике нашей страны. Thank you. I think we only have time for one last question.
Dr. Maldacena, what's one piece of advice you can give to students who want to be successful in cosmology, maybe as successful as you are in space research? Well, just be enthusiastic and follow your dreams. Study hard. Think about the big questions, and be patient and apply passion to turn your lab to the subject into studying and an effort, and you will be able to make it. Thank you very much. On behalf of the Satpayev University, I would like to express my gratitude to both speakers. I thank everybody who joined us today, and I'd like to reiterate that this panel discussion was brought to you by the Kazakh National Technical Research University, named after Kanısh Satpayev, more commonly known as the Satpayev University. Thank you very much who joined. Thank you to the organizers for creating this platform of idea exchange, collaboration, and hopefully see you next year. Thank you. Bye-bye.
Все, что нас окружает, города, дома, заводы, все это результат человеческой мысли. Все от страниц рассказов, книги до космических кораблей. Все это создано специалистами. Сильнейшие из них определяют развитие отраслей и профильных рынков. Это специалисты будущего. Жубанов Университи подготовил более 80 тысяч специалистов, которые развивают различные отрасли по всему миру. Свою историю университет Жубанова ведет с 1935 года с Актюбинского двухгодичного учительского института, преобразованного сначала в двухлетний женский педагогический институт, позднее в Актюбинский педагогический институт и, наконец, в Актюбинский региональный университет Худайбергена Жубанова. Уже 85 лет университет Жубанова обеспечивает уровень качества образования в соответствии с потребностями рынка труда Западного Казахстана, внедряет инновации и научные достижения в производство и другие сферы жизни, развивает академические связи с партнерами для решения инновационных программ и воспитывает гармонично развитых личностей. Университет Жубанова – это 15 201 обучающихся, 6 учебных корпусов, 4 дома студентов, студенческая поликлиника, парк инновационных технологий, 30 исследовательских центров и лабораторий, 6 научных библиотек, дворец студентов, дворец молодежи, 7 спортивных комплексов и площадок, центр студенческих инициатив, центр обслуживания студентов, 131 филиалов кафедр университета. Жубанов Университи – это образование будущего, которое наступило сегодня. Как женщинам быть лидерами и вести за собой людей? Специально для вас прямо сейчас выступит всемирно известный правозащитник, журналист и лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Tawakkol Karman. О роли женщин как лидеров расскажет председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Казахстана Lyazzat Ramazanova, заместитель председателя Ташкентского городского кенгаша либерально-демократической партии Узбекистана Shakhnoza Alimava,
Вице-президент компании Coca-Cola по республикам Кавказа и Центральной Азии Бану Каракулукчу и ректор Актюбинского регионального университета Лаура Карабассова. Передаю слово модератору, главе BCPD Эльмире Обри. Добрый вечер, дорогие участники. Рада приветствовать вас на очень знаменательной важной сессии, которая посвящена женскому лидерству. Я женщина, и я счастлива. Так я бы хотела начать сегодняшнее наше мероприятие. К сожалению, так получается сказать не всем. В мире дуальности нам, женщинам, к сожалению, приходится иногда лавировать с двойными стандартами и пытаться действительно отстоять свое место под солнцем. Почему же так получается? Сегодня постараемся разобраться на сессии с нашими замечательными участниками. И первое слово я бы хотела передать Нобелевскому лауреату, нашему keynote-спикеру. И я переключусь на английский язык. Dear Tawakkol, how do you think, why in this dual world, we as women trying to just jump and avoid some double standards instead of building the double helix in a partnership with the men's world? Why do you think it's happening? First of all, I'm so happy to be with you in this very important conference, and also to discuss with you about the role of women and the leadership of women. And it's very important to say that before the history known to the world, my country, Yemen, was there, and Queen Bilqis of Sheba was the icon of ancient history and the symbol of the glorious Yemen history, as well as a symbol of the history of women and their pioneering role. So Yemen, which introduced Queen Arwa 1,000 years ago, at this reflection on the history is not insignificant or just for bragging about my country history. So as much as it is an indication that the role of women is not lacking historical evidence and is not a precedent attributed to the advancement in the modern era. So women and men are the wings of the human race, just as they are the wings of society. The exclusion of women or the derogation of the rights is a derogation to the society at large. A dysfunctional society is based on superiority over women and place them as inferior, to men. The truth is that when despotism occurs in a society, it does not differentiate between men and women. And if there is a difference here, it is the difference in the levels of the oppression, not the difference in degrees of freedom. So here it's very important to emphasize, a basic idea, which I have always, talked about in many lectures around the world, that the struggle for women's rights and participation is only achieved in an optimal way when it is, part of the society's struggle to liberate from tyranny and injustice. So social experiences say so. The woman assumed her places as a leader when she put herself at the center of issue of her community. Women took a leading role when they became part of political, social, and cultural and economic movements that adopt comprehensive vision of change and advancement of society as a whole, including the status of women and their rights. So tyranny, system of discrimination and inequality,
when they control societies, their effect impact everyone, women and men. So when society is liberated from tyranny, oppression, and totalitarian regimes, all its members, breathe, the freedom, breathe the equality and democracy. So when we look to the history of societies, we find that women who emerged as leaders of their societies were the product of political and social movement in which women actively participated. They came under, the banners of general issues of interest to all segments of society, including the issue of women and their rights, and the issue of equality between men and women. The policy of positive, discrimination in favor of women, which is universal, encouraged to provide the opportunity for women to participate in the public sphere, are important measures, but they remain limited and do not lead to fundamental change in the status of women and their participation in the public sphere. Change takes place with the rise of political and social movements that establish a new system on the ruin, of the old ones. Change takes place with a cohesive struggle for all segments of society to establish the rule of law and the state that represent all its citizens and works to achieve their aspirations and hopes. Thank you. The next word I would like to address to our next speaker. Следующее слово я бы хотела передать нашему следующему уважаемому спикеру, Ляззат Рамазановой, депутату Маджлиса парламента Республики Казахстан, председателю Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Ляззат Рамазановна, я вот хотела вас уточнить. На самом деле у нас в корпоративном секторе, да и в государственном управлении с женским лидерством, да и в целом с гендерным равенством не все так хорошо, как хотелось бы. Могли бы вы прокомментировать, что делается сейчас на уровне государства, на уровне социальной политики, и что мы готовы как женщины передать следующему поколению? Ну, я немножечко с модератором не соглашусь со словами, что у нас не очень все хорошо. Когда мы вообще говорим такие вещи, надо все-таки опираться на цифры. По статистике население Казахстана 52% представляют женщины. Сферу возьмем государственной службы. У нас практически больше 50% государственной службы женщины. Возьмем сферу бизнеса. Практически 40% ВВП дают предприятия Казахстана, которые возглавляются женщинами. 70% малого-среднего бизнеса в Казахстане представлено и возглавляется женщинами. То есть я акцентирую внимание именно на статистике. И теперь давайте перейдем к корпоративному сектору. Корпоративный сектор сегодня формирует 80% внутривалового продукта Казахстана. И если мы возьмем сегмент экономический, сколько же в корпоративном... Нет, извиняюсь, не корпоративный сектор, квазигосударственный сектор. Квазигосударственный сектор, но вот именно здесь глава государства поставил задачу, и уже в течение года она детализированно изучается, чтобы присутствие женщин на уровне принятия решения именно в квазигосударственном секторе было квотировано, то есть 30% минимум всего управляющего состава квазигосударственного сектора Казахстана в ближайшее время будет представлено женщинами. То есть вообще, если мы возьмем политическое продвижение, то Казахстан, наверное, делает планомерно на протяжении всего своего пути независимости. В этом году мы празднуем 30-летие независимости Казахстана, как многие республики бывшего Советского Союза.
И здесь я бы хотела сказать, достижением Казахстана за эти 30 лет является, что мы по оценке Организации Объединенных Наций относимся к странам с очень высоким уровнем гендерного развития. Это очень достаточно высокая планка, которую Казахстан за эти 30 лет достиг. И сегодня мы поставили, наверное, одна из первых стран Центральной Азии, а может быть даже СНГ, мы поставили для себя очень высокую планку. Впервые введены поправки в Конституционный закон о политических, извиняюсь, Конституционный закон о выборах и закон о политических партиях, где списки, и вот прошедшие выборы были тому доказательством, все списки политических партий на 30% состояли из женщин и молодежи. Это очень большой шаг в целом в политической реформе. Следующим шагом глава государства поставил задачу: не только политические списки должны состоять иметь в себе эту квоту 30% женщин и молодежь, а теперь стоит задача перед страной: в конкретных мандатах депутатских должна проявиться эта квота. То есть 30% всех депутатов Казахстана, Нижней палаты, а также региональные маслихаты, областные маслихаты будут уже состоять на 30% из женщин. Поэтому вот это немного статистики Казахстана. И какую именно политику сегодня продвигает Казахстан. Вообще никто не придает этому значения, но буквально несколько недель назад глава государства подписал очень важный закон, в рамках которого ликвидирован список запрещенных профессий для женщин. Это действительно был пережиток. И если такие страны, как Россия, еще рассуждают о том, что необходимо пересмотреть, то на сегодня Казахстан этот список запрещенных профессий уже ликвидировал. Но это, конечно же, не предел тех действий, которые должны быть выполнены страной на уровне государственном. Это только начало. Сегодня мы ведем очень агрессивную политику в продвижении, расширения экономических возможностей женщин. В первую очередь создаются по всей стране ресурсные центры поддержки женского предпринимательства. И как зонтичный проект в данном направлении мы берем кооперацию. Почему кооперацию? Сегодня, наверное, век постпандемийный доказывает всем, что в одиночку ни одна страна не может выйти из этого тупика. Сегодня необходимо объединение общих усилий, страновых усилий, региональных. И здесь межрегиональная кооперация, она переходит и занимает очень важное значение. Поэтому на всех площадках международных и двухсторонних мы, как Национальная комиссия при президенте, всячески объединяем усилия всех женщин. Но в первую очередь, наверное, мы акцентированы на женщин Центральной Азии. Сегодня перед Центральной Азией стоит очень серьезный вызов. Это ситуация, которая происходит в Афганистане. Совсем новую повестку дня приобретает резолюция ООН 1325. Мы по-новому пересматриваем свои внутренние процессы. Поэтому, воспользовавшись этой площадкой, я хочу сказать, что роль женщины в политике, роль женщины в экономике в Казахстане с каждым годом приумножается. Но здесь, уважаемые подруги, которые сегодня присутствуют, уважаемые представители других государств, мы призываем объединиться перед самым большим вызовом. Буквально недавно я уже говорила об этом. К сожалению, все исследования, которые в области гендера делаются, они остаются на полках ученых. К сожалению, это не становится документом для формирования страновой политики, для определения базовых вещей в развитии в целом государств. Я бы хотела акцентировать внимание, что, к сожалению, 90% всех жителей планеты живет в гендерных стереотипах.
Но на таких высоких трибунах об этом не говорится. Я акцентирую внимание всех. Сегодня понятие прозрачный стеклянный потолок, липкий пол – это реальность каждой страны. Но, к сожалению, все население планеты с этим свыклось. И, наверное, задача вот таких женщин-лидеров, которые собираются на аналогичных обсуждениях, максимально нести знания. Казахстан выступает неоднократно с инициативой создания Центра гендерных знаний. Когда мы говорим гендер, мы не говорим про женщину или про мужчину, мы говорим про равные возможности и для тех, и для других. Только в гармонии можно достичь счастья. Поэтому всем участникам сегодняшнего обсуждения я бы хотела сконцентрировать внимание на необходимость донести базовые знания, важные знания в отдаленные уголки наших стран. Объединить наши усилия в формировании единой базы гендерных практик, наилучших гендерных практик. И мы предлагаем, как Казахстан, использовать созданный здесь, в Алма-Ате, хаб Организации Объединенных Наций, и в рамках него все-таки реализовать этот проект по Центру гендерных знаний. Уважаемые участники сегодняшнего обсуждения, всем вам, вы представляете свои страны, вы представляете свои организации. Желаю успехов. Очень непросто. Сама пришла с общественного сектора. Понимаю, что сталкиваемся с большими проблемами, когда хотим раздвинуть эти стены. Всем вам терпения, новых успехов, удач, а данной площадке хорошего будущего. Так, Кирилл, замечательные слова, прекрасная статистика, которая действительно воодушевляет, вдохновляет, и хочется действительно верить, что наше будущее поколение еще даже улучшит и приумножит данные показатели. Абсолютно согласна с предыдущим спикером, что действительно у нас площадка сегодняшняя очень знаменательная и очень особенная, потому что здесь присутствуют представители из других центральноазиатских стран. И я бы хотела передать следующее слово Шахнозе Алимовой, заместителю по вопросам женщин председателя Либерально-демократической партии Узбекистана. Шахноза, расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с женским лидерством у вас в стране? Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые участники данного фестиваля. Меня очень радует, что вы меня позвали на такую великолепную встречу, где участвует очень много прекрасных дам, на которых можно ориентироваться. Особенно ориентироваться нужно тем девочкам, которые хотят стать лидерами. Позвольте мне немного рассказать о всех новшествах по гендерному направлению гендерной политики, проводимых в нашей стране. Как заместитель председателя партии УЗЛИДЭП, лидирующей партии Узбекистана, всем известно, мы сейчас прошли очень знаменательную дату, это выборы президента. Наш кандидат Шавкат Мироманович выиграл достойно с 80%. И всем известно, что за последние 5 лет сделалось очень много под его руководством. Я вам хочу сказать, привести чуть-чуть статистику. Узбекистан присоединился ко всем основным международным договорам по направлению гендера. С 2016 года по сегодня было свыше 20 указов президента, принятых по данному направлению. Очень мощная поддержка идет со стороны Узбекской либерально-демократической партии Узбекистана именно женщин-предпринимателей, именно молодежи. Особенно мы очень поддерживаем, и наше правительство поддерживает тех девочек, которые проживают в сельских местностях, которые хотят быть лидерами, хотят учиться, но по определенным обстоятельствам у них нет возможности, возможно, в материальном плане. И правительством выделяются квоты на грантовое обучение. Приведу цифры. В прошлом году эта цифра 950 девочек у нас получили бесплатное, то есть образование в высших учебных заведениях именно на основе гранта. В этом году данное количество превысило 2000.
Еще хочу привести в пример. В прошлом году представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман отметила, что международным сообществом позитивно оценивается усилия Узбекистана в сфере гендерного равенства. Согласно ежегодному докладу, по данным организации ООН «Женщины», впервые за всю историю на январь текущего года доля женщин в национальных парламентах составила более четверти, это в узбекском парламенте. По данному показателю Узбекистан вошел в топ-50 из всех 190, то есть Узбекистан опередил по данному направлению все страны, постсоветские страны. Это очень хороший показатель, и я думаю, что ранее, если мы будем сравнивать то, что было раньше, конечно, этого не было, об этом говорит статистика. Но я хочу сказать, что да, в стране очень хорошие изменения. И я согласна с предыдущей коллегой, что гендер – это не о женщинах. Это равные права как для мужчин, так и для женщин. То есть, но, к сожалению, может быть, из-за стереотипов, из-за мышления старого мы все-таки думаем, что женщинам, то есть мы готовим своих девочек не к образованию, а более к семейным обрядам, выйти замуж, то есть успешно выйти замуж, родить детей. Все мы понимаем, что женщинам-лидерам нужно вдвойне больше работать, чем мужчинам, потому что у них есть дети, дом, быт, семья. И еще нужно им трудиться на очень таких сильных позициях наравне с мужчинами. Это, конечно, накладывает свою тягость для наших женщин. Но я считаю, что образование должен получить каждый гражданин республики, любой, не только Узбекистана. Но и я здесь хочу привести хорошую восточную пословицу, что дав образование мальчику, мы выращиваем мужчину. Но дав образование девочке, мы взращиваем нацию, целое поколение. То есть у нас будут образованное поколение, если мы дадим образование девочкам. И я хочу сказать, что все, что я перечислила выше, это, как моя коллега сказала, да, это работает, но все-таки нам нужно поломать стереотипы. Вот наравне с моими коллегами, которые составляют сильные, то есть работают на очень сильных позициях, на высокооплачиваемых, на высоких должностях, и мы должны объединиться, я очень согласна, вот, может быть, какой-то новый хаб составить, организовать и там рассматривать вопросы гендера, потому что, да, это все в документах. И я еще хочу сказать, что впервые в Узбекистане руководителем Сената за всю историю выбрана женщина. Это тоже говорит о большом продвижении. Но, несмотря на это, и в политике, и в каких-то определенных сферах, как энергетика, транспорт, IT-технологии, нам, женщинам, продвигаться нелегко, как хотелось бы. И это, опять-таки, все идет к нашим стереотипам, которые нам нужно ломать вместе. Для этого, да, вот есть хорошие законы, но, возможно, еще до среднего уровня они еще либо не дошли, либо наши уважаемые мужчины не хотят этого принимать. Но постепенно и неуклонно это движение растет, и наша молодежь понимает, что да, есть законы, да, есть правительство, которое поддерживает, да, есть сильные женщины, не только в Узбекистане, но и во всем мире. И они могут их поддержать, и им нужно стремиться объединиться и стремиться быть вместе, так как только так мы можем как-то повлиять на данную ситуацию и еще лучше улучшить наши показатели. Я думаю, STEAM-образование, IT-образование, и это очень хорошие платформы для наших девочек, лидеров, для наших будущих лидеров девочек.
И нужно, и только дав образование, и дав образование не только в школе, в институте, это образование нужно давать именно в семье, начиная с детского сада, со школы, что внушая всем девочкам и мальчикам, что все одинаковые, все равны, и они имеют право на равные позиции в обществе. Благодарю вас за очень интересные данные. Очень рада, что в нашем соседнем государстве такие позитивные изменения. Сильный сосед – это залог развития успешного региона. Спасибо. Очень многие спикеры говорили о том, что важно уделять особое внимание именно системе образования в вопросах гендерных. Поэтому я бы хотела передать следующее слово Лауре Карабассовой, ректору Актюбинского регионального университета имени Жубанова. Скажите, пожалуйста, что делается на уровне вашего университета для пропаганды женского лидерства? И, может быть, что-то еще хотели бы добавить от себя? Good evening, dear ladies, and I hope there are some gentlemen watching us. Let me narrow down the question to education and talk about female leaders in higher education in Kazakhstan. Overall, women are well represented in education and science in Kazakhstan. Currently, approximately 52% of researchers and the scientists are women. But when it comes to top management positions, the situation is different. Only less than 20% of all rectors of universities are women, less than 20%. But good news is that this number has been growing, and I hope more and more young leaders and women will be joining us. If the question is what problems Kazakhstani women face in Kazakhstan and at my university generally, I can say that women do have barriers in their career advancement. Let me bring some findings of research conducted by my colleagues at the university. Professor Kuzhabekova and Almukhambetova explored female leaders' experiences in Kazakhstani universities. They also compared experiences of Kazakhstani female leaders in academia with those of colleagues in Central Asian countries. And they found that to a large extent, of course, our experiences are similar to those of females in other countries, including Western countries. But two features make our experiences distinctive. I mean, experiences of female leaders in Central Asia in terms of higher education leadership. Unlike women in other contexts, women in Central Asia have to sort out several contradictory sets of gender expectations. The transitional context puts women under pressure of more numerous and conflicting social expectations that can be expected in the case of a female representing in the majority relatively stabilized Western countries. For instance, in Kazakhstan, we can say that women are tended to be trapped in the overlap of three coexisting dominant cultures. It is the traditional Kazakh culture or traditional Central Asian culture, the strongly persisting Soviet culture, and increasingly influential Western culture. Under these circumstances, females have both more challenges and, interestingly, more opportunities as leaders. And second, unlike females in Western countries, female experiences in Kazakhstani academia are influenced much more by informal institutional structures, informal power networks, which significantly limit female advancement opportunities. And my colleagues were previously mentioning different measures and different factors which were influencing female experiences in top management positions. I would like to mention that actually Lyazzat mentioned that we all live in gendered nuances. 99% of people are living in these gendered nuances, and I agree with that. And we don't even realize that it became part of us. And interestingly, my colleagues also conducted research at the level of
primary education, and our gender structures and our identity are usually formed from the beginning, right, at the kindergarten level and at the school level. And when my colleagues analyzed textbooks at the school level, and when they explored gender roles assigned to girls and boys, interestingly, girls' pictures, images were mostly depicting national costumes, beauty, and the femininity, and the more roles as a caregivers or as singers and the dancers and all the other stuff. And the boys were depicted as leaders, financial experts, leaders and the politicians and the more stronger positions. And, you know, we think that these are just textbooks and we can think they are just curriculum texts or images, but gender identities are usually constructed from the very beginning and they become part of us as they grow and as we live. That's why I would like to bring your attention to these issues too, because education is the key to forming our gender identities. I would like to mention that I'm the first female rector at my university since 1950s and the youngest one in its history and the youngest one in Kazakhstan. And maybe later, I just started my job months ago and I think I can say a lot later as I progress in my position. But as to the question of Elvira, about what kind of measures are taken at my institution to promote and empower women. And of course, as a woman, as a female leader, and I'm very attentive to such gender nuances. And I am part of clubs such as Bolashak Club and Young Researchers Alliance Club, where we promote huge and nationwide projects to promote and to empower young leaders, young professionals, young female leaders. And at my university, we also have some projects which promote and which showcase achievements of young leaders and the young girls and the young females as professionals. Thank you very much. Thank you, dear Laura. It's indeed, the education is a key to many doors. And I would like to address next words to our studio in Azerbaijan. And let me introduce the next speaker. It's Banu Karakullukcu. She is the Vice President of the Republics of the Caucasus and Central Asia, the Coca-Cola company. Dear Banu, what do you think about the gender equality or non-equality in the corporate sector? Thank you. First of all, hello everyone. It's a great pleasure to be here and also take the stage with the other distinguished speakers. And also let me extend warm regards on behalf of the Coca-Cola company to the participants of the Nobel Fest. We're very happy to be the strategic partner of this initiative. And in fact, at the Coca-Cola company, our purpose and the mission centers around refreshing the world, but also making a difference and working together for a better shared future for our people, communities, and the planet. With that, we truly believe in the partnership for women empowerment that makes the communities stronger and improves the well-being of societies. As part of this organization, I'm very proud to say that to work for an organization that made a commitment 10 years ago, which was our 5x20 global initiative to enable the economic empowerment of 5 million women entrepreneurs across the world. While we are aware of the many issues that women are facing today, one particular issue that we are trying to support is the economical empowerment. So 5x20 was aiming to support this. In fact, it was a goal by 2020 to reach 5 million, but we exceeded the target by reaching 6 million women around the world together with our partners. Together with partners, we provide mentoring networks, skills training, business skills training, and other assets to help the women to improve their livelihoods,
families and their communities. And during this period, in over 100 countries, we supported more than 300 projects, and some of which happened in Central Asia and Caucasus region, particularly in Kazakhstan, Uzbekistan, and Azerbaijan. In our region, in fact, we reached and supported more than 45,000 women together with NGOs and our governments. One of the projects that we will be celebrating next year, the 10th year anniversary, is happening in Kazakhstan, is the Coca-Cola Belesteri project, which is a project, which is actually our flagship women empowerment project. Every year, thousands of women from rural areas of Kazakhstan participate in this Coca-Cola Belesteri project to receive business skills training and knowledge, and also gain confidence to start their small businesses. While in Uzbekistan, we support Women in Science project together with UN and OSCE local office. More than 2,000 women from Uzbekistan already joined this. That empowers them to be successful in research and science. And while in Azerbaijan, we're helping opening women resource centers in rural areas. That is helping over 5,000 young women to acquire business skills. So far, we're very proud with the impact and the scales that this project brings, but we're committed to reach out more women, especially in the region. Next year, our target is to reach and enable economic empowerment of 50,000 women in Central Asia and Caucasus region. Thank you for this interesting information, and thank you for everything you're doing for women empowerment development in the region. And I would like also to share some information we're doing in International Financial Center as a financial hub of the sustainable development of the region. Я переключусь с вашего позволения на русский язык. Мы действительно в МФЦ тоже делаем очень много инициатив, посвященных женскому лидерству. В частности, самые яркие, наверняка вы, может быть, слышали, это инициативы в области Women in Tech. Мы запустили программу стажировок, а также программу грантов, в которой участвовали помимо казахстанских девушек, девочек и женщин, также участницы стран СНГ. И очень примечательно, что много заявок мы получили, больше 250, и из них 115 участниц прошли нашу 4-недельную программу стажировок. Кроме всего прочего, наше руководство действительно тоже поддерживает женское лидерство в нашей организации. Мы постоянно проводим различные инициативы совместно с нашими партнерами по пропаганде женского лидерства. Я думаю, что сегодняшний состав спикеров настолько воодушевляющий, настолько вдохновляющий, и нам есть что передать нашим детям, в том числе и с позиции женского лидерства и улучшения позиции гендерных. Интересная статистика. According to the Women's Entrepreneurship Report in 2019, in the top management, just 1 from 4 are women. And we need more time, like 3-4 years more to achieve and reach the top management positions. I guess each of us doing the best to just enhance these statistics, and in each field, in each direction, we are doing our best. I would like to just to ask the final word from each of the speakers, and I would like to start from Tawakkol. What do you think we could do better in the situation to increase the women empowership, not only in the region, but worldwide? You're on mute. It's very important to support the struggle of women around the world, their struggle for freedom, for democracy, for rule of law, their struggle against corruption, against terrorism. So the battle of women, it is not just for women's rights. Women fighting, sacrificing for a great and peaceful and democratic world.
it's very important to support women in their big struggle, not in their partial struggle. At the same time, I want to say something, that now there is a really setback of the of defending on women's rights, on human rights in general, and women's rights in particular. And there is, this setback that the world is witnessing today are evident in two examples. In Yemen and Afghanistan, where two medieval movements prevail today, the Taliban in Afghanistan and the Houthi militia in Yemen. These, militias adopt anti-women attitudes and impose restrictions on women. These two movements are not satisfied with imposing a state of, of respecting human rights in general. They impose, state that slavery, women and human. So it's very important, it's to mention that, the Houthis, for example, in Yemen have created women's militias called Zainabiyat to practice special, types of oppression against women. So unfortunately, the world now is supporting these kind of militias, from Houthi from one hand and Taliban from other hand, and at the same time they are silenced on the crimes that supported, that committed by Saudi and Emirates and Iran. So it's very important to know that women are really struggling for freedom, and really struggling for equality, are really struggling for democracy, are really struggling for welfare and for prosperity. So if we want to support women, we should support their struggle against tyrannies, against counter-revolutions, against terrorism. So not just lying that, that women has some seats in parliament or in government or etc. No, it's a big struggle that women are, in, and to create a better world. Thank you for such inspiring and motivating speech. And I have a question from the audience to you. Dear Tawakkol, what exact changes in gender politics do you want to see in the world, and what do you expect from this? Before talking about what, achievements to gender that I want, the first thing that I want the world, I want especially my region, especially my country to be free from tyrannies, from militias, from terrorists. And this is the battle of women in this region. And this is the battle of women around the world. So if we reach to the countries that, free from tyranny, I can say that something else that I want for women and men. While we are really suffering from tyrannies that collapse the right of life. So this is, for me, it's a luxury, struggle. The struggle now is the right of life, is the right of democracy, the right of equality, the education for all women and men, and without, any totalitarian regimes or tyrannical regimes. Thank you so much. Я бы хотела передать слово для завершающего выступления Lyazzat, и хотела как раз также адресовать вам вопрос, который поступил от аудитории. Как вы думаете, почему деятельность таких инициативных общественных организаций, как Фемагора и Феминита, а также научно-исследовательский институт социальных и гендерных исследований не получают должной государственной поддержки? Вопрос от аудитории. Опять-таки, когда мы говорим должная поддержка государственная, то есть хотелось бы у тех, кто адресовал этот вопрос, в какой форме?
поддержка в плане финансового продвижения или же предоставление более, скажем так, открытых площадок для того, чтобы они работали. Это же вопрос, скажем так, работы самого неправительственного сектора. Почему я так говорю? Потому что я сама вышла с общественного сектора. Я не стала так сразу просто вот председателем национальной комиссии. Я несколько лет подряд работала просто как на общественных началах, и для меня это, например, было тоже новым. Почему? Потому что общественная работа, общественная нагрузка, она всегда воспринимается сначала как дополнительная, но потом становится основной. Потому что тот человек, который вовлекается в чью-то боль, чьи-то проблемы, хочет привнести какие-то изменения, он буквально поглощается этой работой. Я очень много знаю общественных движений, общественных объединений, которые до сих пор не получают, допустим, в Казахстане прямого государственного финансирования, государственных грантов. Тем не менее, они признаны обществом. И этому очень много доказательств. Я бы хотела сказать, что сегодня я вот себе, я не к нашим общественникам такой посыл ставлю, я всегда ставлю вопрос лично себе. Я задаю вопрос, что ты лично сделала, чтобы в этой стране что-то поменять? И пока каждый гражданин не начнет такие вопросы в первую очередь задавать себе, я думаю, изменений не будет. Вот госпожа Tawakkol очень эмоционально высказалась о необходимости борьбы, не останавливаться, никогда не опускать руки, потому что религиозная сторона, религиозный экстремизм, он стоит не за горами, он сегодня так или иначе заходит к нам. И я бы хотела, наверное, привести такой пример. Было сделано глобальное исследование, и в рамках этого глобального исследования выявился один факт, что та страна, где положение женщин очень плохое, где ее права практически отсутствуют, где она задавлена не только как личность, но и не только как женщина, но и как личность, именно в этой стране всегда идут политические распри, именно в этой стране происходят конфликты военные, именно эта страна не может выйти из зоны опасности. И чем больше руководители стран уделяют внимание положению и роли женщины в своей стране, тем комфортнее условия в целом для общества. Здесь, наверное, я бы сказала, что методично надо двигать и укреплять позиции женщин именно в сфере безопасности. Это не только женщины-генералы, это не только женщины военные, женщины в погонах. Это женщины, которые участвуют в процессе миротворческих, в процессе, обеспечивающих нормализацию ситуации в том или ином регионе. Когда они участвуют в этих процессах, успех гарантирован. Мы, к сожалению, воспринимаем пока женщин как хранительниц очага, но мы должны в первую очередь не забывать, что очаг для женщины не только дома, очаг – это его страна, ее народ. Поэтому я вот призываю всех женщин, которые сегодня здесь участвуют. Я очень надеюсь, что инициативы, которые будут на этой площадке сформированы, акцентированы будут на обеспечении действительно безопасности женщин, которая бы на государственном уровне была подкреплена программными документами, которая бы имела четкую финансовую, системную основу. Я думаю, вопрос введения все-таки правильного, гендерно сбалансированного бюджета, государственного бюджета, вот более активное рассмотрение этих вопросов в целом страновой политики, оно может внести свои изменения.
Спасибо. Ляззат Каримовна, спасибо большое за ваши такие теплые пожелания и ту нотку надежды и мотивации, которую вы внесли в дискуссию в своей завершающей речи. И действительно, помимо государственной поддержки, еще очень важно участие женщины в развитии экономики. И вот согласно, опять-таки, исследованию Women Entrepreneurship Report, если женщина будет участвовать именно наравне с мужчинами в развитии экономики, то ВВП в целом возрастет на 26% до 2025 года. И вот здесь плавным мостиком я бы хотела передать слово Шахнозе и сказать, что нам необходимо как женщинам, может быть, как обществу, как государству сделать для того, чтобы роль и место женщины в экономике также все-таки было пересмотрено в сторону увеличения вовлеченности. Да, спасибо за вопрос. Я сама работаю на протяжении 25 лет в большом государственном банке Узбекистана, руковожу службой связи с инвесторами. Сейчас именно в банковском и экономическом секторе Узбекистана идет большой прорыв, как и во всех остальных сферах, это привлечение инвестиций. То есть всем известно, что тот банк, в котором я работаю, впервые также в истории Узбекистана был, сейчас идут работы по привлечению крупного европейского инвестора, подписан меморандум, и это значит, что действительно Узбекистан и узбекские банки выходят на мировой уровень. А это, в свою очередь, значит, что экономика страны, финансовая сторона страны также выходит на другой уровень. То есть Узбекистан вышел вот в прошлом году, в этом году с евробандами на лондонскую фондовую биржу, на венскую фондовую биржу. И, конечно же, банки тоже в своей стратегии закладывают именно привлечение иностранных линий, как АБР, ЕБРР. И, как всем известно, именно эти организации, АФС, ЕБР, АБР, они поддерживают в первую очередь женщин-предпринимательниц, девушек-предпринимательниц, то есть выделяют им для их стартап-бизнеса кредиты на очень льготных процентах. То есть это не коммерческие кредиты, это именно направление в поддержку женщин, в поддержку молодежи, в поддержку образования. И я думаю, это очень хорошая тенденция. И те ресурсы, которые банки, узбекские банки, Министерство финансов Республики Узбекистан привлекло за счет евробандов, они также направляются на поддержку женщин-предпринимательниц в первую очередь. Конечно, затрагиваются и другие отрасли. И я думаю, это очень хорошая тенденция в поддержке развития гендерного равенства, в поддержке развития студентов, женщин-предпринимательниц, потому что мы видим рост, мы видим количество, и мы видим ту разницу между клиентами банка, которые были 5-10 лет назад. Мы видим, что количество предпринимательниц, молодежи, именно девочек, которые вчера закончили университеты, колледжи, они стремятся открыть и развивать свой бизнес. И это очень хорошая тенденция. И я думаю, что Узбекистан на этой позиции очень нашел свой путь и очень хорошо развивает эту позицию. Конечно, есть, как мои коллеги привели ранее, конечно, есть еще над чем работать. Я очень согласна с моими коллегами, что в первую очередь это мир, так как наши соседи – это Афганистан. Там ситуация всем известна, и всем странам Центральной Азии в первую очередь нужно защищать свои границы, и нужно не допустить только в случае мира, только в случае мира будет саморазвитие, будет экономический рост и, конечно же, гендерное процветание. Прекрасно, спасибо. Спасибо огромное за такое обобщающее, очень емкое
высказывания. Unfortunately, we are running out of time, and we need to actually finishing our session, and Tawakkol has to leave us, unfortunately. Maybe you just add a few words, but very briefly, what do you wish to younger generation in terms of inspiring them to lead this pathway to be a woman in leadership? You unmute. I am telling the young generation that yes, now the world is full with unfair and with hatred and with tyranny, with wars. But you are young generation. You are the future. Don't lose your hope. Don't lose your belief on yourself, on the future. You are the leader of the future. And believe that you really you can change all this deterioration. So be strong, always be in the first line, and always work in the society, participate in all fields of the society, women and men, and women before men. It's very important to be in the first line. It's very important to participate in the public affairs. It's very important to participate in the political, economic, social, all the field in the society, and be strong. Don't afraid from any consequences when you are, determining and insisting and dreaming for the better life for your society and for the world. Thank you so much for the warm wishes. And I would like actually our next speaker to continue, just to conclude, make a final wishes to also younger generation and to our visitors today who have been participating in our session. Please, dear Banu, few final words. Thank you. Well, what I can say is that, in fact, to achieve equal opportunities, we have to start by ourselves, right? So with our organization, with our own institutions. So we also need to make an internal commitment to place more women in the workforce, but not only from a number of people standpoint, but also placing them in senior positions. And that's what we are also trying to achieve at the Coca-Cola company. At the moment, 46% of our workforce are women, but from a senior leadership standpoint, it's 35, which has been reached from 26 in 2009. We still have miles to go. In Central Asia, we have a good gender balance. More than 50% is women, both in senior leadership position, but also from a number of employees standpoint. But these are the numbers. The more important thing is to acknowledge what women are going through, juggling with many roles, motherhood, as well as a career position. So institutions should also support women, considering the context, the situation of the woman. Once again, thank you for having me in this panel, and have a great night. Thank you for participation. I truly believe that education is the key of the woman empowerment. I would like to make a final words. Laura, could you please comment? What do you wish to younger generation, to all our participants, in terms of the theme of our session? Спасибо, Эльмира. Да, я считаю, что о женском лидерстве, вообще про women empowerment говорить должны не только женщины, но и мужчины. И это должны понимать все на всех площадках. И еще раз, от того, что мы обсуждаем эти вопросы на уровне общественных объединений или на каких-то высоких трибунах, этого недостаточно. Ну, начинать это надо с раннего возраста, с раннего развития, с уровня школ, детских садов, с образования, именно с контент-образования. И, наверное, мы все должны быть mindful about our actions, words, and all the stereotypes, gender nuance stereotypes. Спасибо. Thank you for such wonderful words. I would like to finish our session. It's a pity that we are just running out of time.
And I would like to just read some words and lyrics from one of the famous song, which is the Hall of Fame. Be student, be teacher, be politician, be preacher, be believer, be leader, be astronaut, be champion, and stand on Hall of Fame. I dedicate these words to all of the women who participated in this session and all the women around the world. Thank you for being with us. Спасибо. Вот и подходят к концу наши умные дискуссии. Наша студия в Баку закрывает третий день Нобельфеста. Стоит отметить, что это был невероятно насыщенный и познавательный день. Друзья, впереди вас ожидает еще множество интереснейших лекций и интеллектуальных дискуссий с лауреатами Нобелевской премии, с ведущими специалистами по темам образования и профессий будущего. Ну как, хотите узнать больше? Тогда увидимся завтра в эфире в 14:00 по времени города Нур-Султан. До скорого!